Person is there. Please, there is no discussion in the end. Please keep the time. And you will be leading the discussions in the core committee. So I think with these few words of introduction, I would like to welcome these chairpersons for the first session. Professor Krishnamurthy, sir. Please come, sir. Professor Girija and Professor Elizabeth. And our first speaker will be Professor Srikumar Nair from USA. So you are live. For his hard work and coordination of the whole thing. Not really actively involved in the healthcare management in Kerala, but is the slides on there? Sir, just wait a minute. Yeah, we're putting it. Can you see the slides? Okay. Yeah, I must say that, my participation is mostly as a graduate from Trivandrum Medical College, 1967 batch. So I'm currently working in Mayo Clinic, and which is a non-profit private hospital system in the United States. Can I have the next slide? Well, I sort of echo what Dr. Vinay Kumar was saying. The overall impression about Kerala model of healthcare is Kerala healthcare is the top performing in India and based on life expectancy, maternal and infant mortality rates. Next slide. Can you move it? So the private sector dominates healthcare delivery and financing of the state to sustain about 60%, approximately 60% state's total health expenditure is borne by the private sector. This is somewhat similar to United States. Here also about more than 60% is borne by the private healthcare. Private sector handles nearly 63% of all hospitalization and 70 to 75% of the outpatient care. Government investors, in a way, government invests second highest per capita healthcare cost in the whole country. So government is spending a lot of money. But Kerala is incur the highest out-of-pocket medical cost in India. So it's not a perfect system. Next slide. Okay. One of the key thing is preventive healthcare. Public and government healthcare dominates in providing universal, accessible preventive healthcare service in Kerala, via a network of very well organized primary healthcare centers and the grassroots workers. This is something very unique for Kerala. I don't think any other Indian states have it, to my best knowledge, and also no other country has it. Primarily vaccination and supposed to screening lifestyle diseases and communicable diseases surveillance also is there. And public facilities provide low cost and free services, making them vital to lower socioeconomic demographics. So the government service is really critically important for the low income group of people in the state. Private healthcare dominates by volume, but primarily offers reactive treatment-based care and lacks preventive care. The private care is not involved, private money is not involved in the preventive medicine. Health insurance increasingly prevalent in Kerala, but offers a little to the preventive care also. That's also a problem I identified. People can correct me. As I said, my viewpoint is from a distance. Next slide. Tarun, can I? Okay. So the deficiency is what I identified. The deficiency is
Somehow there is some echo. So despite being the most literate and highest life expectancy among all Indian states, and Kerala model is touted as one of the best model for the emerging countries, there are many deficiencies in Kerala model. No priority or investment in meeting the unmet needs. Some of them are emerging new infections, antibiotic resistance, brilliant surgeons, but mortality rate is still high. That related to unsanitary post-operative care, causing infections and mortality. Next slide. Tarun, can I have the next slide? Okay. Then another big problem is emerging chronic lifestyle-related diseases. Oh, okay. This is important because Keralites live longer life than most of the other states in the country. Average life expectancy about 75 years. So a lot of age-related problems occur. And also, chronic lifestyle-related diseases. Minimal or no emphasis on lifestyle changes. When you see a doctor, you get a test and a prescription, but there is no real intervention in terms of people lifestyle. For example, if I see a patient with a diabetes, we have a dietitian working with us, and exercise physiology can instruct them. And all these things are critically important. For example, managing cardiovascular and other lifestyle diseases, especially diabetes. Dementia and frailty of aging population is an increasing problem in Kerala that need addressed. That's some of the unmet needs of Kerala healthcare system. Next slide. Okay. Well, yeah, another very unique thing about Kerala is there is a department of Indian system of medicine, integral part of Kerala healthcare system. The per capita expenditure of Ayush or Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homeopathy, uh, that's 2 times more than the average of any other state in India. That's a pretty unique thing in Kerala. An important question is, can we have an integrated system of medical practice? That requires an evidence-based approach to Ayush. Data on there is a lot of good data on yoga and meditation emerging, and is even very leading hospitals in the United States are prescribing them. So the problem is many of the Ayush related practices that evidence-based approach is lacking. And my view is that the gold standard for evidence-based is double-blind placebo-controlled trials. And it's important that the state takes some initiative, especially with the government of India has a lot of interest in the Ayush, and really develop, say, a system to really do a double-blind placebo-controlled trial. You cannot say that, okay, this all came from, God, and we had to continue to practice it. People are using it. Yes, that's the strength of some of the system, especially Ayurveda. Second is, if they are effective, identification of the factors causing the benefits. Third, identification of the underpinning mechanisms of efficiency of this drug. And there are modern approaches manufacturing, if they are effective, Ayush medicines, which can be safer and should be under the control of some agencies so that, many medicine manufactured in the Ayurveda especially, they are not under any type of control. So that's important. Chinese example we can take, acupuncture have become universal now. There is a lot of clinical trials there. And anti-malaria treatment based on traditional Chinese medicine even got a Nobel Prize. So if you really look at the many of the modern medicines, like my area of diabetes, metformin or biguanides, that's derived from a plant flower in France, which was traditionally used for treating diabetes. And there are many, medications used for cancer treatment, and digoxin is another example. There are many, many emerging medicines. They derive from the traditional practices. But we have to perform research on them, try to understand are they effective. As I mentioned, then you have to identify the factors.
And that's something which Kerala can make a leader. If scientific evidence support integration to the standard healthcare is supported, that means there is no need of having this separation. Only one type of practice of medicine, which is evidence-based medicine, which we should be able to use Ayurveda or any other type of medication. But we have to gradually, cannot happen tomorrow or in few years. That initiate has to be started. Next slide. Uh, okay. So I have few suggestions to meet the unmet needs. One is facilities for structured physical activities. That something is needed because all evidences are showing that our healthy lifespan is related to two factors mainly, I mean, many factors, but the key factors we can intervene. One is physical activities. The most sensitive predictor of life expectancy in any diseases is your endurance capacity, VO2 max. That can only occur with the aerobic exercise training program. We need the facility for that. Emerging evidence suggests that muscle mass and strength are also key factors involved in not only longevity, but also cognition. And so I think we need, currently there's no facilities available. That's where there's a need of creative thinking and how it can be done. Nutrition education in the schools and community as a whole. And even though so many studies have shown that refined and ultra refined food is one of the major causes of cardiovascular and metabolic diseases, but still that's so extensively used in Kerala. And that's something again an area education and education at school level and through the school to the teachers. That's something is really important to implement. Document specific viruses causing cluster of infection in specific area. Every time we go back, people say, "Oh, I have virus infection," and there's no diagnosis. And that's where a virus infection, you can have a kit of various tests so that you can identify what virus is causing that in an area. That's a critical factor to really intervene and prevent that happening. And again, we had to, our doctors had to collaborate with the industry to develop vaccines to prevent infections, many infections. We don't have to wait for example, I remember somewhere I read that when chikungunya occurred somewhere in uh, uh, Florida, somebody said, "Oh yeah, now there will be a vaccine. Why should we have to wait for American institutions to develop vaccine? India had a lot of technology in vaccine. That way, our physicians, I think Kerala can make a lead in that. Government should encourage them, collaborate with the industry to develop various vaccines. Again, one of the other things I'm very excited about is machine learning and artificial intelligence. And it can really very well utilized in a Kerala, a system like Kerala, where there is very well connected primary care system, district hospitals, salute hospitals, the specialty hospital, medical college. If we can, all of them have a same electronic medical system, and then we can use artificial intelligence and the machine learning to understand the pattern of certain diseases occurring and also predict complication based on certain symptoms. For example, we can probably predict diabetes patients based on some skin test, whether that patient is going to lose a limb. There are increasing evidence that sort of approach is feasible and can be done. Kerala, especially with so much literacy and technological advance, we should be able to do that. Again, establish a statewide medical electronic card system. It won't be that expensive as people are thinking. And the same for private and state healthcare facilities, so that we can use the entire patient information and develop some of the ways to prevent diseases in the future, prevent complications of various conditions. Next slide. Can I have the next slide? Okay. Well, I believe that medical education should include a training of inquiry of causes and remedies of diseases. Now, it's not in the part of medical curriculum. Grading medical college based on not only on training of care, but also on the scientific research.
establish the cadres of physician scientists in the healthcare system. They can be part of the healthcare system, but they should be given protected time performing research based on their training and also talent. This is one area, of course, the Kerala diaspora in various countries can help and collaborate, developing a very robust research program within the healthcare system. Last slide. I don't think I need to expand. Dr. Vinay Kumar has a plan, but I need for ongoing discussion by multiple working groups, integration of the working group recommendation, involve both government and private sector from the beginning, need commitment of the legislators and the government to implement the recommendations in a timely manner. I can say, and I can see Dr. Henry Pillai and all there. When I was a medical student, we really had a national seminar on medical education. It improved the curriculum. 67 medical schools participated, and 4 or 5 days each work group developed certain recommendation. Finally, everything was developed. Nothing was implemented. And so what I'm saying is that Professor Ramalingasamy was saying that is one of the best document of innovating medical education developed by the medical students rather than the faculty. So really having this sort of deliberation won't do it. So we should have a clear plan how we can convince the people who are involved in that and implement it. That's all what I had to say. Thank you. Hello, hello. I finish. Thank you, Sri Kumaran Nair. Excellent elucidation. We go straight away to the next, Dr. Krishna Prasad. He is not unfamiliar to us. Dr. Krishna Prasad. Good morning, everybody, including my teachers, my friends, my seniors, fellows. It's a privilege to have been educated in our alma mater, Keralam Medical College, for my MBBS and subsequently MS in general surgery. That proud, heavily laden foundation has carried me, like many of you, throughout my personal career. Thank you. Next slide, please. Now, when we think about Kerala, Kathakali is so unique to Kerala. That's why I had that little, Kathakali photograph on the side. Next slide, please. Now, let's look at purely the perspectives from my specialty, which is emergency medicine and trauma. And I'm going to point out what I feel as current status of my field in Keralam. There's an uneven distribution of access. When I mean access, that is patients' access to the system. And then there is poorly regulated facilities and providers. Facilities are obviously hospitals, especially as it applies to emergency medicine. Providers include doctors, nurses, and all other intermediaries, including emergency medical technicians and paramedics, as well as transportation by EMS that includes ambulance by ground, by water, or perhaps rarely even by flight. We don't have consistent program to monitor training and qualifications of all these providers at this point. It's quite uneven. Next slide, please.
Next slide, please. So let us look at what I can offer as a rough and unpolished roadmap to what we can do with Keralam's emergency care system. Next slide, please. When you think about access, it's all about patients because without patients, none of us and none of our businesses exist. So the primary customer is our patient. There should be both central and state government regulations to ensure very fair, unbiased, and unlimited access to emergency care by enacting laws that mandate immediate medical evaluation and stabilization at every facility across all public and private sectors. Just as Dr. Sukumar Nair mentioned, our healthcare system is divided across private and public sectors with variable facilities offering variable levels of service. There should be, the next point is for defining education, training, and qualifications, there should be standards for EMTs and paramedics. The next thing would be for the EMTs to be trained to do field stabilization and transportation. Field stabilization means somebody has an ankle fracture, is in a shopping mall. EMTs or paramedics respond, they should be able to temporarily splint that area where it be dislocation or fracture and then transport them. Transportation, because of our unique geography in Keralam, we have hills, we have lakes, we have rivers, we have, plain level grounds. So we have to accommodate all that variation in our geography. And one unique thing I saw on my visit to CMC Louisiana in 2008 when I was invited as a speaker regarding trauma care was this unique concept called bike paramedics who go on motorcycles through heavy traffic with all the necessary equipment, including sedation medications, intubation kit, all those things, stabilize the patient in the field at the site, and once the patient is stabilized, they wait for ground transportation by ambulance, which is a unique concept because most of our cities are clogged with urban dense traffic, and these bike paramedics really would make a life or death difference in intervention and stabilization. Yeah, the next point is just like US has 911 or UK has 999, ideally we should have a 3-digit number that anybody anywhere across India from any state or any part of any state should be able to dial to report an emergency and request emergent medical services. And finally, in that particular point, EMS or emergency medical services should have oversight by regulatory bodies both locally, statewide, and nationwide. Next slide, please. Now, when you look at facilities that we have across the country and the state, some of them are highly equipped facilities with tertiary care, teaching programs, including postgraduate medical education and super specialty uh, education and training. And these are the ultimate so-called referral hospitals. And those have to be the highest level, probably called level 1 in most of US. The next level will be level 2, which we can probably assume as district level headquarters, district hospitals,
or similar private, fairly large private sector hospitals. And level 3 will be the local taluk level or city or village level hospitals. And these tiers have to be clearly defined and established and credentialed by appropriate regulatory bodies so that people know which is level 1, level 2, or level 3. And if somebody comes to level 3, there should be mechanisms to refer them to a higher level, like level 2 or level 1, depending on the patient's diagnosis and the intervention that is required. Next slide, please. In terms of training in emergency medicine involving doctors and nurses, doctors ideally should have a 3 to 4 year postgraduate program with mandatory rotations in all major medical specialties at tertiary care centers that include medical colleges and medical universities. That's ideal, even though, even in the US, since emergency medicine residency programs began in 1978, even now, almost 50 years later, I want to say about 20% of hospitals, mostly small and rural hospitals, are still served by people who are not trained in a formal postgraduate emergency medicine trauma program. So this will take us decades to get near 80-90% coverage by board certified, well trained emergency medicine doctors in Keralam and India, and that's very well imaginable. In terms of nursing, we all, appreciate our nurses. They are the ones who take care of what we want to do for the patients. And bachelor's in nursing is definitely should be a minimum. And in general, in most hospitals in the US, they have special certifications in emergency medicine nursing, critical care, and trauma. And these are short courses, really focused on these particular areas. This can be very well done in Keralam. We have probably the biggest number of well-trained nurses to the point that they support beyond Keralam, rest of India, and many Western countries in terms of nursing. So this is easily doable. Subsequent to that, I've mentioned about advanced cardiac life support, advanced trauma life support, pediatric advanced life support, and neonatal advanced life support. And these are fairly easy to accomplish, and these qualifications should be a must for any of the doctors and many of the nurses working in the emergency medicine department. Even a regular basic MBBS doctor can be trained in ACLS, ATLS, PALS, and NALS, so that a newborn baby comes in limp and not breathing well, all the way through 900-year-old gentleman who has had a heart attack comes in. These short courses in various age groups and setups will equip that doctor to at least do the initial life-saving interventions. And not only that, we get these qualifications and the so-called certificates. It's important to periodically and frequently update one's own qualifications by continuing professional education and regular recertification in a particular specialty, say emergency medicine. It's not adequate to get an MD or a MS and then rest for the rest of your life. The whole exam, in a very appropriate, up-to-date way, has to be done again by each practitioner. And this applies very well to the way what they do in the US, where I have been, for the last 40 plus years. Next slide, please. Now, thank you.
Again, Dr. Srivan explained about healthy lifestyle, immunizations and vaccinations, and regular checkup. I just want to explain that these very measures will avoid a lot of emergencies from happening. That's why I wanted to point this out. It is better to have lower amount of business by doing these preventive measures in our life than become unwell, become a casualty, and come to an emergency medicine department. When we talk about these educational measures, I'm talking about both the doctors educating their patients Please wait. and Please wait in 2 minutes, Christopher Saas. yep, not only that, also by public administrative facilities. Next slide, please. This is again about prevention of injury and of using public media to educate regarding people use, helmet use, work injury prevention, safety harnesses and helmets, and penalties for violations of enforcement of this educational and preventive measures. Next slide, please. Now, this is again regarding transportation between different facilities from level 3 to level 1, for example. There should be regulatory mechanisms in this regard. Mandatory acceptance by super specialists. For example, if I have a bad hand injury patient, a hand surgeon should not say, no, I cannot take the patient because patient doesn't have insurance or this or that. Then also establishing prompt transportation methods as before explained. Next slide, please. Now, these are things that have to come in practice eventually. Patient's privacy, patient's wishes regarding advanced and end-of-life care options, patient's right to refuse treatment, no matter how important it is. And finally, power of attorney for next of kin who can decide what's best for the patient when the patient is unable to consent or agree. Next slide, please. This is the point that we all know organ donation is so important. I'm showing a picture of the typical driver's license in the US, that little heart-shaped purple color says organ donor, something that should be in our ID, whether Aadhaar card or driver's license or whatever. And also power of attorney education on organ donation. If the patient is not able to respond and is brain dead, for example, the next of kin should be able to have the power to decide regarding organ donation. Next slide, please. Final thoughts. I just went through this right from current status in Keralam all the way to organ donation. Next slide, please. There's the final slide. Now, change is unavoidable. We had to break free from the mold, the current conventions, and embracing transformation across every level is a tough thing to do, but we have to do it. We can do it. And that involves politicians, administrative bodies, healthcare systems, the, the general lay public and broader public, adaptation of innovations and new technologies. In that respect, I have to say, for example, virtual medicine can easily be done through a cell phone, that most people have a cell phone in our state, including urgent care, injuries, minor symptoms, all those things. And this will decrease the need for transportation, especially from remote areas and for poorer socioeconomic stratifications. And Thank Dr. you. Siva and I mentioned about electronic medical record. Thank That you, will be Krishna another great Prasad. Thank you. Yeah. Thank you again. I'm done. Thank you very much for the time. Next speaker, please, Nikhil Karoon.
Well, Keralam is city. Thank you. Thank you very much for the opportunity to present here. It's indeed a privilege to be in such august company with all my fellow presenters and everybody in the audience. There will be several points of overlap, I'm sure, between multiple speakers today, and also I have a few points which are common with the earlier couple of speakers. So I will try to go through them very fast, and I want to use this opportunity to talk a little bit about learning organizations and what we can do to plan for the future. And um, my strength in what I do currently is in research and scientific research and learning systems. So I will focus mostly on that. So we will start with what has worked in the Kerala model, with the caveat that I've not practiced in Kerala for the last several decades, but I've been fortunate to have several of my classmates and colleagues working in the key areas within the Kerala's health system. So I've consulted some of them. What are the challenges that we're facing? What are the opportunities? And how we take a forward-looking approach in Kerala. Of course, we've already discussed the excellent health statistics that we have. I firmly believe that it is strongly embedded in the decentralized public health governance and the strong primary healthcare system that we have, coupled with the high health literacy and general literacy as well. We also know how good our public health outbreak response is. We have examples of good public-private and private foundation collaboration, as an example, the community-based palliative care services that are available, and I know of a few who frequently come to North America for fundraising. So those are all excellent achievements within Kerala. However, there are many challenges, some within the traditional healthcare system itself, but also new challenges brought on by what is changing. The fact that the population is aging is not new. It is very an important part of the future of healthcare in many countries across the world. There is a significant increase in non-communicable diseases, especially diabetes, cardiovascular system diseases. We are seeing more and more cardiovascular disease affecting younger individuals. There is an increase in cancer burden, the mental health burden, the unseen illness that is affecting a significant proportion of our population, infectious diseases, of course. On top of it, the rising treatment costs. I'm really worried about the treatment costs and what the future holds for the less well-to-do people who are within the state, seeing what the changes are in the healthcare system today. And I understand that one of the most important challenges within the healthcare system is HR challenges. Not just that we don't have enough physicians. Dr. Krishna Prasad mentioned the lack of well-trained emergency medicine physicians, just as an example, but also throughout the multiple cadres within the hospital, I understand that there are not enough positions, but too much work to be done. So there is a mismatch there. Of course, the healthcare cost, along with that infrastructure and capacity constraints. We talked there there are big, nice buildings and everything, but have we really matched it with the latest in technology is something that we need to really study. The strengths. The biggest strength in India, of course, is population. So our strength is in numbers. In Kerala specifically, we have a high literacy rate. There is an excellent fundamental education system coupled with the good medical schools for foundational education, very good grassroots empowerment, and very high IT skills. So that is a big strength, especially in Kerala. So what are the lost opportunities when we see the strength that we have, what we have built over the years, what are the lost opportunity? Um, Despite such an extensive network of both public and private universities, have we really developed any new data?
We have strong universities and the basic education is excellent, but what have we really contributed scientifically? There is the ability, there is a willingness to do, but is the environment appropriate enough for people to really make those big contributions that they are capable of doing? The IT sector, plus the population, plus the grassroots of a healthcare system, we should have had so many successful startups in this area. And I know everybody is trying, but have we seen results so far? What needs to change there? We also know the South Asian cardiovascular epidemic. This has been known for a while, but have you really identified why this is happening? We have this annual epidemic of infectious diseases that come and go. The only thing that remains is the numbers, but no solutions. Have we changed the outcome? Could we have done better there? Now, I understand that the secondary level hospital system is a golden opportunity where we can really act. This is refers to the mid-level hospitals. Uh, there is a lack of advanced diagnostic and therapeutic services, which if implemented, could take the load off the medical colleges and higher level institutions. Emergency care, I will not talk about that because it was already discussed. Now we'll move on to data collection, where I will spend a little bit more time. And I will give you an example from Ontario in Canada, where I practice. So hopefully we can set up a centralized, very granular, high quality data collection service, which includes both public and private hospitals, as already mentioned. Should be connected to the universities. This would be a very rich source of data for PhD projects, data linked to the birth registry, mortality registry, vaccination records, postal code, the occupation of the individual's household income, and what Albert Dunn, who was the Nash chief of the Vital Statistics Office, what he mentioned about record linkage is quoted widely. So you'll see that highlighted that each person in the world creates a book of life, and this book starts with birth and ends with death. Its pages are made up of records of the principal events in life, and record linkage is the name given to the process of assembling the pages of this book into a volume. So that is essentially what we are doing. As for each individual person, we do it for the entire population. This is the example I wanted to show you. So ICES is a data linkage service that is available within Ontario. It services a population of, it shows 13.5, but it's over 15 million currently. And there is a central hub, which is in Toronto, but there are sub stations in Kingston, Ottawa, and everywhere. So these are central repositories where patient health information is safely stored in a de-identified manner. Okay, how does this happen? Individual level data comes from their exposure to health records. So each time a person goes to a physician here, there is a health record created that is de-identified and goes into the system. And it involves almost all publicly funded services. And each person gets a unique ICS key number, so there is no risk of leakage of data because nothing else is stored. So the data comes as soon from birth records, as I mentioned, which has linkage to the place they are staying in. It has linkage to the general income of the people who are living in that area, census data, death registries there. And this is linked to claims when patients go in to see a physician or is admitted in a hospital or gets other services like a dialysis. Every entry is entered into this system. And then what happens is this gets linked to other registries. And we have examples of a cancer registry in Kerala. We have example of acute coronary syndrome registry within hospitals in Kerala. So those are examples of registries that could be linked to this one. And there are sub themes. Excuse me. For example, people with diabetes could all be segregated into a separate database and studies done longitudinally on that. And here are some examples of research questions that have been answered using the system. The equity of healthcare has been questioned. The use of healthcare in marginalized populations. So based on the where they live, you can see how much healthcare they are getting. What is the supply and demand of specific services like psychiatry, cancer screening,
social factors, and chronic conditions. All of these things can really be studied over many years. So we have data over 25 years in this system. So it's a very good system. And here is how, if you have a question, this is what the process would be. Suppose we have this central registry. It gets linked to the health records and other data available, including, for example, cancer registry. A project is submitted. Let's say I want to study the cardiovascular mortality of patients with arthritis. I will submit the proposal. The first thing that is evaluated is the privacy impact. Is this a study that will affect will cause any privacy breach? A research ethics approval is obtained, and finally, delinked data is provided to the statistician to do the analysis. This is just to give you an idea of what is possible. I think we can also do other prospective cohort studies because studying health and how it evolves into disease is also important. Along the lines of what the nurses' health study was done in the past, and we could study medical students, nurses, allied health students, new job entrants, for example, police officers, road transport corporation individuals. These are all individuals where you can store samples right at the baseline. DNA, serum. Cells may be a tall order at this time, but at least the DNA and serum could be stored, and we can follow these individuals over the next 30 years and really study what is happening within the system. The coordination of health records has already been mentioned before. I would not belabor that. And finally, I will stop with just a plug on this aspect, planetary health. It is something that has become a top topic for many of the conferences and many of the societies. This is just an example of what the Canadian Rheumatology Association, there is a handbook and a guide for rheumatologists on how we can make healthcare sustainable. And the reason why this is such an important topic is because if healthcare was a country, it would be the top emitter of carbon dioxide. And it accounts for 5% of global emissions. 25% of this comes from the operating rooms. Healthcare supply chains have a significant environmental impact. And this is just to show you where all the impacts happen. Where we buy our stuff is important, because if we source our stuff from very far off places, there's a big carbon footprint there. How we dispose of the waste is important. How much temperature we maintain within the hospitals is important. What is the type of anesthetic we use is also an impact on environmental factors. So something for us to consider. The future is bright. We just need to plan, we need to prepare, and we need to act, as rightly mentioned by Professor Srikumar Nair. And I also want to point out, this is not just a problem in Kerala. Every system has its challenges. Thank This you, is just a Dr. report Nikhil. from where the Thank NHS you. and the Canadian healthcare system. Thank you. We request Dr. M.V. Pillai to start his talk. Can I have the slides, please? Good morning, everybody. This is evening here. Actually, if I go watch through my windows, fireworks are going on to celebrate 250th Independence Day of the United States. So I just want to take you quickly through 10 minutes of my allotted time. Why are we discussing this Kerala health model right at the moment? Looks like, just like in alcoholism, if you really want to rehabilitate, the alcoholic should accept and realize that he needs a rehabilitation. You cannot force an alcoholic to be rehabilitated. Finally, Kerala has come to the grips with facts that not everything is perfect. We have a long way to go before we can catch up with our reputation in public health, and that's what our laurels are all about. Next slide. Next slide. What's the background in which we are meeting here today? We realize that our laurels are in public health indices, infant mortality, maternal mortality, child health, and population control. And it's probably still good, although the latest report I hear is that from 2023 to 2024, there's a slight increase in our infant mortality rate.
That may be a small blip in the atlas of our public health. Hope it will be corrected soon. Most important thing is we are transitioning our health services from a charity care to a business model. I repeat, to a business model. If you really look at the medical college hospital, even the beds were designed and positioned in such a way to cater to the poor patients. Gone are the days. We cannot have a modern hospital system in the framework which we created 75 years ago when the college was inaugurated. Medicine has moved from a charity service to a business model. A business model to survive, there should be excellent financial planning, accountability, pouring in of finances, returns on the finance, and a continuous focus on quality improvement. This is precisely why I chose the title. It is time for us to move from quantity to quality in healthcare. I'm talking about healthcare, the therapeutic side, the treatment side. Unfortunately, although we have more than 36 medical colleges now, 12 or 14 of them in the government sector, rest in the private, we know that the quality is not uniformly good. And this is something which we have to fix right away. There is not time to discuss that. Probably, hopefully in November, when the Diamond Jubilee session is fully designed, we can have a lengthy session on that. There's wide variation of quality of professionals trained at different institutions. There's nothing common between a medical graduate from Ukraine coming to Ullur Medical College and joining a cardiology training program or a neurosurgery training program. This has to be standardized. We need to look carefully into how to make sure that the professionals coming from diverse backgrounds and joining the mainstream of Kerala healthcare are uniformly standardized in their credentials, capabilities, and quality control. This lack of uniform standards across the board in many specialties in clinical care. I can vouch for that in oncology, because we have the best oncologists, not so best, and lousy ones too. You can see the good, bad, and the ugly in every specialty care throughout the state. Keep in mind, the stellar growth of medical sciences has now entered the phase of molecular medicine. Immunome, USA has started a multi-billion project called Project Immunome, studying the immunological aspects of a variety of diseases. Robotics, organ transplantation, CAR-T therapy for solid tumors, you name it. And heart transplantation even in Keralam. The cost of this care has never been figured out or incorporated in our health policy or healthcare management. Next slide. Next slide, please. Why do we start from here? Can United States of America be a role model? On the eve of the 4th of July celebrations and the 250th Independence Day of USA, I am telling you no, absolutely no. United States is a very wrong model for us. What about the NHS in UK? Virtually no week passes without some horror stories of NHS on the verge of a collapse. We used to brag about the Scandinavian countries, Iceland, Denmark, Switzerland, Finland. Not anymore. We saw how shattered they were during the COVID epidemic. They are trying to catch up and be where they used to be. They don't have the dreamy state of claiming that theirs is the best healthcare system in the world. Not anymore. Universal quality health insurance continues to be elusive for a variety of reasons, and we will take it up on a different occasion. Next slide. The Indian profile of our GDP spent on healthcare, Government of India has 1.9%. We aim to bring it up to 2.5%. GDP spent on healthcare in Kerala is only 3.06%, which when out-of-pocket expenditure is added, it comes to about 4.5%. United States, 18%. Remember, the most prosperous country in the world is spending almost 18% of the GDP on healthcare. Still, they are nowhere.
We are in a total mess now. You ask any doctor practicing in USA, they're fed up with the regulatory systems and the lack of coverage of insurance, the majority of people, and the escalating cost, and the blame comes to the medical profession. What about the other high-income countries like the Scandinavian countries, Japan, France, Germany? They're spending about 11% of the GDP. Keep these figures in mind because money speaks. The only way we can improve the quality in a business model, I repeat the word, in a business model of healthcare, which is now taking roots everywhere, is through better financing. There is no shortcut to that. How do we raise this money? That is our big challenge. Next slide. Next slide. The urgent needs to improve Kerala healthcare, in my humble opinion. The central government needs to consider special requirements of our state, as Kerala has now become prisoners of success. We controlled communicable diseases, we brought down the infant mortality, maternal mortality, we brought down the population control, but the lifestyle diseases are adding morbidity, and we are now prisoners of our own success. The increasing longevity is going to be a real challenge we have to face. The demand for care of the elderly, and they're not going to compromise the quality. You know that the dental implant, the hearing implant, and then the intraocular lens implant, the old people are improving the quality of their life by asking for better equipments and more modern scientific treatment. Increasing morbidity among senior citizens is a big concern, especially in a state where the youngsters are no longer working and they are fleeing they're actually in droves. Many youngsters who could have stayed back and contributed to the care of the elderly are no longer available. India's foreign exchange comes majority of that from the state of Kerala. We know that the marine products, the spices, and aging population, and also, more importantly, remittance from abroad. If you take the remittances from abroad, Kerala leads in bringing the foreign exchange. So we have a legitimate cause, legitimate reason to ask Government of India, please help us with at least a pilot project for 5 years, how we can rectify this. I'm pretty sure that if our representatives approach the Government of India, they will understand why we are asking for it. Next slide. Suggestions to improve the situations. Higher allocation of GDP from both central and state government. It's a tough request because even for defense services, only 2% of the GDP is now used. So we're asking for more than what Government of India provides to the Central Defense Service. That's why I said it can be a pilot project for 5 years, not on a regular deal. It is time to start working towards universal healthcare as a pilot project in Kerala. Kerala is ideally suited for that. You know, some of the richest people in India are right now in Kerala. Go to Trichure. I was reading in Forbes magazine, there are more than 200 multi-billionaires in Trichure district alone. The Alukas, the Kalyan Silks, and what's it, Chemannur, and like that, about more than 200 multi-billionaires. So there is a core group of super rich people there. Restrict number of new medical colleges. I don't know why we are adding all these medical colleges. When we became independent, the government used to assure that every citizen will have a food, clothing, and housing. Now it looks like they have added a medical college also. There are more than 36 medical colleges. Majority of them are now substandard, and we are rushing everybody to specialty centers, both in the public and private sector. Focus on 5 medical colleges in the next 5 years to bring them on par among the best in the world. That's doable because we have the human resources, we have the best professionals. Kerala nurses are in demand everywhere in the world. Kerala doctors come up as leaders in whatever foreign country they have settled down. In fact, the best reputation for doctors in many cities in USA are medical doctors from Kerala. I am only proud to say that they work hard, very well grounded, very knowledgeable, and they have vision for more than their colleagues. Next slide. Suggestions to improve a total autonomy to the medical institutions.
It's a very, very carefully um, addressed title on that. When you say total autonomy, we may feel that if doctors come to be in charge of many institutions, that will be the perfect solution. Not anymore. After watching what's going on in our home state for the last 40, 50 years, it doesn't matter whether it is a technocrat or a bureaucrat, but somebody with vision. Unfortunately, many of the heads of department come to that position for 1 or 2 years. We brag about the contributions of Dr. Vallitharan, Dr. Krishan Nair, Dr. Thangavaru, but those contributions came after several years of hard work, vision, knowledge, camaraderie, capacity to react with a wide group of people in different walks of life. We need leaders. To be honest, Kerala really lacks visionary medical leaders. Coupled with that, if finances are available, we can create wonders. Now, allow limited private practice for government doctors on weekends or evening hours. I know it's going to be resisted. It's not going to be very popular, but let's face the fact. Some of the best doctors are now working in private sector. Take, for example, the heart transplantation. Not that every patient needs a heart transplant. The doctor who is doing the private hospital in heart transplantation is a graduate of Kottayam Medical College. He was magnanimous to train doctors at Kottayam Medical College. He goes there and works there. Why can't we have this in all hospitals? Let the barrier between private and government medical institutions be broken and taken away. Let there be free flow of expertise, technology, and services. We can even offer honorary appointments to some of the brightest academicians. Next one. Okay, 2 more minutes, please. Yeah, it's coming up. Shift more emphasis on prevention and early detection. And the work is going on in oncology to look into this more thoroughly and establish a Center for Preventive Oncology, a statewide comprehensive cancer care insurance in Kerala as a pilot project, because we have a rich group, and if you give them tax exemption or a tax credit, they can contribute to the policy. We have a booming middle class. You go to all the jewelries or silk houses in the evening, they're all flooded with middle class people. The real group of people who may need government support would be below poverty line. Develop treatment guidelines exclusively for Indian settings. Do not follow the American or the British policies too long. Not all that glitters is gold. There are commercial incentives, there are incentives which are not scientifically proven. In many of these countries, they're all capitalist system, and productivity and finances are top in their agenda. Last slide. Next slide. Establish an Institute of Medicine, which is now renamed as Academy of Medicine. For the sake of saving time, I ask you to Google search what is the Academy of Medicine in Washington, D.C. It's a non-partisan, unbiased, evidence-based institute to advise policymakers, ensure quality control, and promote valuable applied research. Excellent. Not all the members are doctors. We really need that to prevent all the lawsuits against doctors for substandard care and all. Once we follow the Institute of Medicine guidelines, legally you will be protected. Please digitalize all our medical documents and develop our own EMR. That will ensure that peer review for quality control can be easily done. Your peer review may be done maybe in Tokyo, or it may be done in UK without knowing who the doctor is. So we can make it perfect, fail-proof, and a role model for the rest of the world. Instead of adding another new medical college, this is a humble suggestion, let us make the second medical college about to be started with the General Hospital principles as a satellite unit for the existing Trivandrum Medical College. Thank you. Thank you, Dr. Pillai. Thank you for the excellent talk. We need to either lead, follow, or get out of the way. That's the only 3 options before us, and I hope we can lead. Thank you.
Thank you to all the speakers and the chairs of the first session. The Overseas Experts Forum will be continued now. We'll be moving on to the second session. To chair the second session, I invite Dr. Soma T.K. Madam, Dr. Srinath Sir, Dr. Mahadevan Sir, Dr. Nandakumar Sir, and Dr. Shabir Sir. For the first talk, I invite Dr. Hari Sir. Dr. Hari P.N. Good morning all. We'll have the first session. Dr. Hari P.N. is a medical oncologist from the College of Wisconsin. So just to Dr. Hari has shared a presentation, recorded presentation. So we'll be playing that. Good morning. I am Dr. Hari. I am a professor of oncology and president of the International Cancer Care Network, known as ICCN Global. We'll talk about that in a second. I'm also the chief medical officer of a biotechnology company called Obsidian Therapeutics that makes cancer care medicines here in America for gene therapy and cell therapy for advanced cancers. Thank you for inviting me to this presentation. As I discussed with Dr. Vinay Kumar, unfortunately, at the very same time this meeting is happening, I am in a stadium watching a FIFA football match. That's why I could not be here in person. And that's why I sent a recorded presentation to Dr. Vinay Kumar. Thank you, sir. So my focus is on cancer care. I will only talk about cancer care because that's the area on which I focus in my professional life. And the first message I would like to make here is that the Kerala healthcare model is a most amazing private public collaborative model right now. It has delivered great success for us. The health and quality of life of people in Kerala is better than most states in India, perhaps the best among India. But at least in the field of oncology, we have to understand that what got us here will not get us there. നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയ വഴി ഇനി അതുപോലെ തുടർന്നാൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So what are the advantages of what we have today? The most important thing is we have a very strong primary care network.
We have a system of primary care hospitals, primary health care centers, ASHA workers, all these people who are at the grassroots level managing basic healthcare quality issues such as um, labor and delivery, health education, vaccinations, and pediatric healthcare. This has laid the foundations of our life expectancy and the quality of life of our people. But that alone will not get us for advanced care, such as care of elderly people, care of elderly oncology patients, cancer care, etc. So the quality basic care can also, but is also a strength that helps us in areas such as preventive cancer care. So many cancers can be prevented. Many cancers can be treated to a cure if they're identified early, but many other cancers, prevention is not the focus. But in preventive focused cancers, our quality primary care network will help us. The final point I want to make is that we have a very strong public sector, but in cancer care, the public sector has increasingly given its lead away, and private cancer care is the norm. Anybody who can afford private care tends to get that. So our RCCs, medical colleges, all these systems for cancer care are not performing well, to be honest. To have innovation and local solutions available to local problems, we need to have a strong public sector. So that's the final point I want to make among the strengths and weaknesses of our model. Also, epidemiologically, we will see a massive increase in cancer cases in the coming 1 to 2 decades. Some of it is already well known and is happening. This is because of the elderly population. The population of people living above the age of 50 or 60 in Kerala is going up and up. So the proportion of older people in the community is going up. And these are the people who get cancers. So therefore, we can expect an increase. Secondly, many of the diseases that killed people at a young age have gone away. And that's the other reason for people surviving to get secondary illnesses such as cancers. Finally, for various reasons, including pollution, microplastics, genetic problems, etc., even among younger people, cancers are increasing. All of these will lead to a massive surge in oncology cases, which will then need us to figure out better solutions for a strong public-private partnership, new ways of containing costs of care, and having local innovation and focus on prevention be what drives the future of cancer care in Kerala. So I thought for a few days, and I thought of some of the things that the state can address. For me, the first and foremost problem statement is that if you cannot measure and identify a problem, it cannot be studied or improved. What is not measured cannot be studied. That is well known to all of us. And the first thing to study is how many people are getting cancers in Kerala, what are the ages of those people, what are the stages of those cancers, what are the diagnoses. So a very strong cancer registry that aims to capture every person who's diagnosed with cancer in Kerala, their diagnosis, their stage, their expectancy of life after the diagnosis, and their risk factors needs to be established. We do have a rudimentary registry. We have a registry that collects some of the patients, some of the types of cancers, but not all the information in one place for every cancer patient in Kerala. And that is a must that we need to do. It is not very costly. It needs willpower. It needs IT solutions, and it needs strong participation by the people of the state. This has to be done if we are to make any improvement. This will also go to my second question as to, are we going to see a difference? Do we know that people who can make it to RCC do better? Do we know that people who go to private cancer centers do better or worse? Do we know that people who get diagnosed cancer in villages do same as people who get diagnosed in cities? Do we know that North Kerala and South Kerala have the same outcomes? What are the cancers in one region versus the other? What are the cancers in the mineral rich areas of the coast versus the forest areas in the mountains? All of these problems need to be studied, identified, and stated. Third,
thing that we can do, again, without too much cost involvement, is to do prevention. There are many cancers that are amenable to early detection, and people do better if we find them in earlier stages. These are cancers like lung cancer, breast cancer, prostate cancer, colon cancer. We need statewide prevention programs, and this can only be spearheaded by the government. So I would suggest that we pay special attention to this, and the time is over for talking about it. This needs implementation. A couple of other things, again, where state can be involved. One is the hub and spoke model of care. We have RCCs in major cities. We have district hospitals, medical colleges, and various other hospitals in other districts, and we need to have them feed their cases of cancer to specialists. This does not need to be through travel. This can also be done through telemedicine. So that model of care needs to be strengthened so that multidisciplinary teams that decide on the treatment plan for each patient can be applied. Their knowledge can be applied universally across many, many more patients. This needs excellent collaboration, and in many cases, I would think we need to bring in private hospitals into that system. So if a person gets diagnosed with leukemia, which is a very complicated cancer, the best specialist may be in a private hospital in Trivandrum or Cochin. There is no reason for the patient to travel to that hospital or get care at that hospital. The facilities need to be created by telemedicine, where this doctor's expertise, at least in the initial diagnostic stage, creating a treatment plan, can also be shared into a doctor sitting in and taking care of the patient wherever they are in a medical college in, let's say, Palakkad or Kannur. The patient doesn't need to come to Trivandrum to seek specialist care, but the specialist expertise can be displayed across the state. So for that, we need a strong telemedicine system for multidisciplinary cancer care, and we can have major multidisciplinary teams collaborating in a very universal way across the state. But this needs the willpower for the state, the backing of the state, and the backing of the private hospitals too. Finally, increasingly cancer care is very, very, very expensive. Even in the West, it is a problem. Even in societies that pay for their medicines, that's a problem. So here, the problem is even immuno-oncology, which is the way in which most of the advanced solid tumor cancers are treated these days. It costs 2 or 3 lakhs per week to get the standard care. There are solutions that people are proposing from India, where the medicine is bought from the West, but the dosing is changed so that the patients in India can benefit, and same vial of medicine can last for several more doses than in the West. So this is called microdosing or innovative metronomic dosing. These type of studies are being done in other cancer centers in India, such as Mumbai, Tata, etc. So these type of approaches need to be developed by us too. That is one solution. Second is, can we make these medicines in India? Can we acquire targeted therapies? Can we have a system of making these medicines come to the patients at an affordable cost? Otherwise, we will be saying that patients who cannot afford the cost of these medicines will have inferior care. So should patients give up on that? I don't think we should, as a society, accept that solution. Therefore, we need to come up with a state-sponsored solution for this type of problems that are emerging problems. And there may be no simple answers, but we have a lot of people who can help. And finally, I will focus on what I can bring in terms of my expertise and network and what we can do in terms of suggestions. My suggestion is to utilize all the available local and global expertise. For example, I'm a product of Kerala. I studied in medicine in Kerala, but I have worked globally. There are many, many other doctors in my situation. My own expertise clinically is cell therapy and transplantation for cancer, and increasingly immuno-oncology, which is the area in which I focus as a biotech entrepreneur. I also happen to, along with Dr. M.V. Pillai, who is speaking here, be involved with the International Cancer Care Network. We are a voluntary organization, and at this time I'm the president. Dr. Pillai is the emeritus trustee of this organization and the founding force behind it. We can also help. We can help with bringing think tanks of advisors and experts, creating short, medium, long-term plans for society, and identify rapid implementation items. If we identify and implement them, this can lead to a quick establishment of, for example, a prevention program focusing on 1 or 2 major diseases, development of epidemiological registries,
And for local innovation to happen, I think we need to strengthen our RCCs and medical colleges, which are all public establishments. And doctors need to feel the need of they need to feel empowered to work there and work on local solutions. All of these needs longer discussions, much more than a 5 or 6 minute presentation can afford. But I'm very happy to be involved and very happy to see this making progress. With that, I will stop and thank you very much for allowing this opportunity. Thank you. Now, I invite Dr. John Panikar, the president of the Trivandrum Alumni Association, to give his message. Good morning and thank you, Dr. Vinayama. Actually, we all boast of our Kerala health model of healthcare. Probably we think that it is one of the best in the world. Probably it was true a few decades ago, but I am afraid in the recent years as well as in the coming years, our position will go down. Because actually, in the last, what I feel is, to sustain a proper healthcare model, we need a proper medical education system, as well as a preventive healthcare system. Unfortunately, in the last few decades, probably all the governments were ignoring these two, rather focusing on the treatment part alone. That can never sustain like that. Especially, and also the medical research also. I had been in government service in the first worked in a government dispensary, then primary, like Dinesh, primary health center. Then we went to Taluk Hospital and then district hospital and finally general hospital. And as the president of the Alumni Association, I know what is happening in the Trivandrum Medical College also. So I am really sad to say that we are ignoring the medical education part, we are ignoring the medical research part, and we are ignoring the preventive healthcare part. So that's why actually in the last few years, probably with the help of Dr. M.B. Sir, we were all focusing on the discussing with the Chief Minister of last Chief Minister as well as with the present healthcare policy chairman Dr. S.S. Lal, the requirement of a One Health Institute essential in Kerala to focus on the preventive healthcare. What I would suggest is there should be now in the past days primary health centers were working only up to 1 o'clock. After that we are all working in the field. But now the focus, now the treatment, the OP continued till 5 to 6 in the evening. So the doctors don't have any time to focus on the prevention or surveillance of this or anything. That's why, see, our healthcare treatment part is best probably because we know that there was a Nipah case, recently one case was there. There was no spread to any other patient. Even that person in the last 25 days is still in the ICU, not spared. So that itself shows our quality of our health treatment part. But unfortunately, this is what I would say. And even, I know recently I had sent a patient to the cardiology, one of my person, and I asked Vinod to take this priority coupon, and the number was 540. Then I asked the head of cardiology, how many numbers of patients are you seeing daily? Somewhere around 800. You mean? See, there are only 3 staffs, and they are seeing 800 patients in a day. And you can imagine how they can teach the graduates, undergraduates, graduates, and postgraduates, and DM students. And then they have to go for the medical research also. But what I understand is, see, when compared to so many decades, particularly in gastroenterology by Balakrishna sir and all, I remember that. See, the focus on medical research also, even though it is there, I don't say because of the
compulsory requirement of producing this and all. Otherwise, it is not a proper voluntary medical research happening in our research. So these are the things I think we should focus and discuss. And I am sure those our alumni abroad are definitely can contribute. And I thank all of them for joining and at particularly late hours of night there. And again, I thank Dr. Vinay Omar, Dr. Girija, Dr. Suma for taking this initiative. And probably I think our own alumnus, Dr. S.S. Lal is the chairman of the healthcare policy committees, a high power committee, and we can definitely, I discussed with the S.S. Lal also, and he is ready to present whatever we prepare here to the government, and we will pursue with all these things. Particularly, we were discussing with the Girija also, particularly the status of the healthcare, I mean medical education. Unless we improve the quality of the medical graduates and paramedics, the healthcare will slowly deteriorate. That's what I feel. So with these few words, thank you very much, and I wish a good interaction for today. Thank you very much. Now we'll move on to the next session by Dr. Deepu Sudhagaran. Yeah, can you hear me? Yes. Yeah. Can you put the slide on for me, please? Yes, doctor. Give us a second. I hope you can see the screen. Yes, I can. You can hear me. I'm going to start. Yeah. Thank you for inviting me, respected professors and all the colleagues. It's a great honor to be here. I'm a general and a bariatric surgeon, trained in surgery in Australia and in United States, and now working in the United States for over 15 years now. I have a private practice here. So it's my views. It's not something, it's based on some facts, but it's my views, how I see things, talking to other colleagues as well. Can you go to the next slide, please? So everybody was elaborating on what is the strength of Kerala health system. So I'm now going to elaborate on that. That's the first part. The second part is what are the current burdens, and it's chronic diseases, aging, obesity, cancer, and mental health. So that's how I see the burdens and how to need to move for episodic, from why we are just going on some episodic care right now, but we need to move to lifelong health management. That is where success of the population comes in. And there's, as Dr. MP was telling, there should be lessons learned from US, but not to be copied. Can you move to the next slide, please? So prevention before treatment. Just now, John Panigar sir was talking about prevention. So that's one of the key part I feel that we should all invest on, lifestyle medicine and prevention, and screening early for diseases like diabetes, obesity, hypertension, and cancer, and creating a physician-led multidisciplinary wellness program. I think we're all great physicians, great doctors there, but we have to bring in different multidisciplinary team and work as a teamwork, so that we can change the life before we get into disease processes. So
That's one of the aspects which I want to kind of highlight here. Keep going, please. So the next I want to elaborate here is the integrated digital care. Obviously, Nigel was talking about how well we are very proficient in IT. So we have to have a unified statewide electronic health record. It's been resonating all over all the talks. So just to say that again. Then AI-assisted clinical decision support and quality monitoring. Again, that's the same thing Hari was talking about. We need to somehow monitor the quality of our healthcare delivery and telemedicine. So this is one thing I feel that we could easily achieve is to connect all the primary specialty and the rural care with a telemedicine system where we can actually reach to the population very easily, and at the same time can be connected with the different specialties and the primary cares very easily. So that's one model we can definitely try. Keep going, please. The outcome-based health system, again, is to measure the outcomes. If we don't measure, as Hari and Nigel was talking about, if we don't measure it, we cannot bring the value to it. And then we have to reward quality rather than volume of service. I think, in Kerala especially, there is a lot of patients. So obviously hearing that we are seeing 800 patients in a day in a system is overwhelming. But we should definitely see the demand. We should meet the demand, but the quality also should be rewarded. So there should be some system of reward system to improve the quality, which is never seen. I mean, if somebody is working very hard, they'll be like, okay, I'm working very hard, and they keep on working, and they'll be utilized more. So they're not rewarded, but they're being utilized more. They feel down on that. So that reward system has to be developed, and develop a statewide clinical registry, as again, Hari was talking about. Keep moving, please. So again, when I'm talking from, I mean, even though I produce this talk myself, I see a lot of same things which many people have talked about. Reducing administrative burdens on clinicians. Obviously, we can use technocrats also in that, but that is very important because sometimes very great clinicians are bogged down in administrative burden. And expanding team-based, we talked about team-based care and allied health professionals, and building leadership, mentorship, and continuous medical education. We do have a strong continuous medical education now, but as we move forward, we need to have that mentorship also developed in our system of education, medical education, which is going to be very helpful for sustaining the people and keeping the new doctors involved in the system and giving them more confidence. So keep moving, please. So public-private collaboration, as MVP sir was talking about, and we cannot inevitably we have to have some form of collaboration, and we cannot have two streams going in public sector and private sector. So leverage the strength of the government and the private hospitals, come up with plans so that we can collaborate well, share protocols, referrals, and quality standards, and encourage innovation through physician leadership. And these are all definitely, I'm not going into the details. I know everybody has elaborated on different details. I'm trying to give you the high level thought process on it. And obviously, I have ideas and all those. We can definitely help you in all these aspects. So let's keep moving, please. So the take home is we should preserve its public. No doubt. I mean, that, we have to build on the foundation. So how can we develop and preserve it? That should be our first
aim and goal. I mean, we can try to invest on a lot of things. Thank you. That's pretty much what I have to say. So thank you, sir. Uh, should we ask? Yeah. So. Now I'll invite. Now I'll invite Dr. Ram to give his talk and proceed with the session now. Dr. Ram from Canada. I'm waiting for my presentation. Thank you so much for inviting me. It's a real honor to present in front of all the teachers and stalwarts in the various fields of medicine. But so I thought I will restrict my presentation to just one area that I want to see changed. I want to see changed from what we have, and I think that by making that one change, it's going to change a lot of things as well as set the stone and have the wheel rolling to change the health care in Kerala to another level. I know a lot of people have discussed this multiple times, but especially in the field that I worked in, that difference made that change made a huge impact on how I work, and that is on next slide, please. An electronic medical records system as well as centralized laboratory services. We have different medical colleges, we have different, a lot of health institutions in Kerala. Our three-tier structure works very well if we really want it to work really very well, but integrating all into a digital system is very important, especially in an age when the whole of the rest of the country is moving into a digital age, as well as the world is into an AI based platform. The integration of medical records as well as an electronic medical record system, if we can get it rolling, would make a big impact on our healthcare system. Next slide, please. So, why do we need a centralized laboratory services? There is a huge gap there because each facility runs its own register. The referred patients do repeated blood work. Specialized blood work is only available, or tests are only available in the medical
colleges and the peripheral areas are not able to access the same, as well as there's no single dashboard where all these results can be seen. So by incorporating a system, the patients and specimens can flow upwards through our referral channel. So there is a single portal where all these um, services can be obtained from. Next slide, please. The challenge here is that paper-based data is locked. They are not available. They get destroyed. They are they are not the most accurate way of or the efficient way of storing data. Not to mention the duplicate and delayed tests. The patients referred between the centers, their time is lost because of the lack of blood test. Time is lost because some of them are repeated for no real reason, because the first one was not available. Then there is no access to the community. There is no access. There is no continuity across the referrals. These are across the three-tiered system. The the referrals will not have will not have any continuity, especially in a paper-based system. So the data to travel electronically will make the system much more efficient. And the clinical decisions are made blind based on one interpretation of the results. So more eyes and more brains going into a single more eyes and more brains going into a clinical scenario will definitely help all the patients get better care from the system and get better access to the system as a whole. Next slide, please. So from an electronic medical record, I'm not meaning one software, right? It is a unique health ID that we can maybe even integrate the national health ID or Aadhaar card or numbers like that. But each patient having their own ID, which will enable them to have the same records throughout the healthcare system, which is updated in the real time and which is secure, and only there is a need to know access to what the data holds. But it will, by design, it can be operated by various levels by various practitioners to get the right information across PHCs, CHCs, or wherever the data is being accessed from. So a secure digital version of the patient's complete clinical history accessible to the authorized providers will be is what is being envisioned here in this suggestion. Next slide, please. So the core benefits, what we are seeing, that there is definitely faster care, fewer errors by something as simple as bad handwriting, but not only that, it will be fewer errors even across diagnosis, which are very common when a paper trail is being maintained. Continuity across referrals, which we mentioned before, so that the correct referral information will be available. This will, once implemented, will give an accurate data about what deficiency each center is having, and will help with the better public health planning across the whole system. The specialists will only see the specialized cases that they are meant to see, so that will help triage the system better. Not to mention
the more power to the patients who get access to what's happening, so that we can prevent duplication, we can prevent errors in the whole system. Next slide, please. We already have a little bit of the e-health journey. It's not a completely novel idea. But the rollout can be planned so that the biggest districts or the biggest medical colleges can be can act as a pilot source and then can be disseminated into the other centers. But the treatment episodes per year is so high that once the system rolls out, it will actually make the whole system more efficient by preventing a lot of duplication in work. Next slide, please. Speaking about not just the electronic medical records, but also a lab services, access to lab services across the tired health system, as well as ability to track the labs becomes very important. So there's no running from one lab to other, not to mention duplication of the laboratory services, and instant access to clinician across the 3 tiers will help the system be more efficient, not to mention the errors that can be made when a paper trail is made. Here there is no lost samples, nor are we waiting for a result which we don't know when will come. So the whole system becomes much more efficient just by making the lab services also digitalized. Next slide, please. The medical college hospital, if we just focus on those, the system becomes much more lighter. It will not only help with the clinical side of things, but teaching and research will take off once the system becomes implemented, and it will also help to, like I said, for health planning and modulation of the capacity and workload visibility of the system as a whole. Next slide, please. Next slide, please. So like I said, we have a system already ongoing for the digitalization of the healthcare system, but we need to upgrade it so that the laboratory services as well as the documentation of the clinical activities are also in the digital record under a single ID of a single patient, as well as the access to these records should be there across systems. But it's not, we don't need to start from scratch, and we just need to upgrade the system that we have and the efforts that we have already made. Next slide, please. So the whole the fully connected system once will have a statewide rollout, and will need to have a data security area as well as a lab area as well as a clinical area, but there will also be an administrative area where the data can be used for planning. Next slide, please. Thank you so much for the effort. Thank you so much for the opportunity again, and it's really been a pleasure being here. Thank you. Thank you, Dr. Deepu Sudharan, for the excellent presentation. Now we'll move on to the next one by Dr. Benjamin Taril from USA. Good morning, everyone. I sincerely want to thank Dr. Vinay Kumar sir and the organizers for giving me this opportunity. Vinay Kumar sir was not only my mentor during my MD in general medicine, but also the one who inspired my career in gastroenterology and hepatology.
Always indebted to you, sir. My connection with Trivandrum Medical College is deeply personal. My parents, my wife, and both my sisters are alumni of this great institution. So it is therefore with great privilege and responsibility that I would like to share a few thoughts on how we can build upon Kerala's extraordinary healthcare legacy. ഞാൻ പറയാനിരുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So I think what I'll do is I'll mostly summarize what all the speakers have said. So let's imagine a 62-year-old school teacher, Tresiama from Central Travancore. So she develops diabetes, then fatty liver, later on develops cirrhosis, and eventually dies of liver cancer 15 years down the line. Throughout her journey, she meets excellent doctors. Yet, the system still fails her. Not because our doctors lack skill, but because the care is fragmented. Surveillance is inconsistent, and nobody owns the entire patient journey. Kerala has built one of India's greatest public health systems, as we have alluded to so far. And I am proud of that success, and so are all of us. My message today is that Kerala is ready for the health system version 2.0. Next slide, please. Next slide, please. Next slide. Thank you. So we should celebrate what Kerala has achieved already, and we already mentioned that we have strong primary health care, excellent literacy, outstanding maternal and child health, and remarkable public health outcomes have allowed the people to live longer. But this success has changed the challenge that we are facing now. As was mentioned, we no longer fight just infectious diseases. Chronic diseases and geriatric ailments now dominate just as in the Western world. Great doctors are not just enough. We need great systems. No system is perfect, neither the West nor here in India. One lesson I have learned working across different healthcare systems in the US, UK, and Australia is that protocol-based, evidence-based care should become the norm, so every patient receives the same quality of care wherever they are treated. Next slide, please. Kerala obviously has India's oldest population. That's why aging matters. We now care for people living with decades with diabetes, obesity, heart disease, and cancer. We cannot wait until the patients become sick enough to require hospitalization. Chronic diseases require surveillance, continuity, and teamwork rather than just episodic care. We should identify high-risk patients early and follow them systematically. Prevention, as always, is better than treating the complications years later. Next slide, please. Families still spend too much out of pocket. Better referral pathways, coordinated public and private partnerships, and financial protection will reduce the unnecessary investigations and improve outcomes. Every complication prevented is a family spared of suffering and a healthcare system that remains sustainable. It affects productivity, poverty, and public confidence. The governments obviously have a major stake in this because quality healthcare is also sound economic policy. Next slide, please. Today, patients still carry paper files between clinics, doctors, and hospitals. Imagine instead one digital health record, EMR as was already mentioned, and a streamlined referral system where the primary care, specialists, laboratories, and hospitals work together as one multidisciplinary team. This is also where artificial intelligence becomes an opportunity. AI can quietly identify patients overdue for surveillance, flag abnormal results, support referral decisions, and reduce duplication. It does not replace clinical judgment. It supports better clinical judgment, allowing clinicians to spend more time caring for patients and less time searching for information and in documentation. Patients should never have to coordinate the healthcare system. The system should coordinate itself. Next slide, please.
Next slide, please. Let me use my specialty, gastroenterology, as an example. As in the patient that I mentioned, metabolic diseases are the next epidemic. Fatty liver disease, as in our patient, follows obesity and diabetes, but remains silent for years. We must improve counseling of patients and families and continuously remind ourselves as fellow physicians that prevention is better than cure. Screening, lifestyle intervention, and structured follow-up should become routine in the primary care. And thus, we can aim to prevent cirrhosis and liver cancer. What happened to our patient could have been prevented. Next slide, please. The same principle also applies to gastrointestinal cancer and every other cancer, as was already mentioned by the other speakers. Too many patients present only after the symptoms appear with advanced cancer. It's too late already. Organized surveillance, family history, and appropriate non-invasive tests like the FIT testing and timely upper endoscopy and colonoscopy with cross-sectional imaging can detect disease earlier, prevent cancer, and improve morbidity and mortality in addition to lowering the costs of healthcare. Next slide, please. Kerala already has world-class clinicians. The challenge is consistency. Every excellent procedure depends on excellent pathology, laboratory services, sterilization, equipments, nursing, anesthesia, and obviously follow-up. Healthcare quality is the reliability of hundreds of small processes working together. Measure the quality, report the quality, and improve the quality. Artificial intelligence can help identify variation, reduce avoidable error, and support evidence-based decisions. But technology alone obviously is not enough. We also need research coordinators, protected research time for academic faculty, and high-quality clinical database, as was already mentioned. Technology strengthens good systems. It cannot replace them. Next slide, please. Kerala does not lack talent. Our diaspora should become a permanent partner through mentorship, exchanges, collaborative research, and centers of excellence. This is already happening by the very close collaboration between AKMG, the leaders like MVP, Sir, and Nigel and others, and the Alumni Association. AI can also democratize expertise by supporting education, virtual case discussions, and access to global knowledge, allowing every clinician to keep learning regardless of the location. Next slide, please. Now, let's imagine Kerala in 2035, God's own country, providing affordable care to all, organized prevention, a strong surveillance programs, seamless referral system, one digital health record, quality assured endoscopy, multidisciplinary evidence-based care, research embedded in everyday practice. Throughout this system, AI, artificial intelligence, works quietly in the background, supporting education, improving efficiency, reducing documentation burden, identifying high-risk patients, and helping physicians deliver safer and more personalized care. The future is not doctors versus AI. It is doctors empowered by AI by becoming early adopters of the change. Final slide, please. Next slide, please. Next. I'll finish where I began. Kerala has never lacked brilliant clinicians, compassionate nurses, or commitment. Our next chapter is about building systems that makes excellence consistent rather than exceptional. The best systems I have seen all have one thing in common. They are built on protocol-based care,
some protocol specific for Kerala, as was mentioned by Dr. MVP. So quality assurance, surveillance, multidisciplinary teamwork, research, and the responsible adoption of artificial intelligence. We cannot forget that, we cannot ignore that. Used wisely, AI will improve efficiency, reduce error, reduce physician burnout, even in a busy clinic with 800 patients, improve communication with referring physicians, patients, and families, and most importantly, allow us to spend more time with our patients and build our rapport with the patients, which is what medicine is about. If we combine world-class clinicians with world-class systems, Kerala can become an international model for healthcare transformation and will always be the model for the rest of the world. That is Kerala Health System 2.0. Thank you so much for the opportunity once again. Thank you. Thank you, Dr. Benjamin Therian, for the thought-provoking session. And now we'll have a short tea break. For the online participants also can have a tea break, or most of them might have gone or who is already presented now. So we'll have a short tea break now. മുകളിലുണ്ട്, നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ടീ റെഡിയാണ്. ഒരു അതിസങ്കീർണമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. അതിനെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടോ ലഘുവായിട്ടോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ അബദ്ധമായിരിക്കും ഫലം. എന്നാൽ ഈ രംഗത്തെ വളരെ ആഴത്തിൽ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനപക്ഷത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ആ തീരുമാനങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയ്ക്ക് ടീച്ചറിനെ ഞാൻ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വളരെ ആകർഷണമായി തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ, അത് ജനപക്ഷത്തു നിന്നുണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായ ധാരണകൾ. 2, അത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇച്ഛാശക്തി. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മാഡത്തിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കി നിർത്തുന്നു. ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ മാഡത്തിന് ഓർമ്മയോടെ അറിയില്ല, ഞാൻ മാഡത്തിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് ഉപമിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ കോളേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം. അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടി വന്നതാണ്. 2ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ലീഡർഷിപ്പാണ്. അത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എതിർ ശബ്ദങ്ങളെപ്പോലും അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു മനോഭാവം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതൃപാഠവം, അതും എനിക്ക് വളരെയധികം മാഡത്തിനത് ആകർഷണമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാഡത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് വളരെയധികം പുരോഗതികൾ, ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സബ്സിക്വൻ്റ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം, വളരെയധികം പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അനുഭവമാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ അങ്ങനെ നേരത്തെ ഉള്ള കേരള മോഡലിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും മാഡത്തിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ പോളിസി മേക്കേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ സന്ദർഭം അതല്ല. സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കേരള ഹെൽത്ത് മോഡൽ, നമ്മളെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വേൾഡ് നമ്പർ 1 ആക്കിയ മോഡൽ ഇപ്പോൾ അത് അത്ര നന്നായിട്ട് വരുന്നില്ല. അത് പല ഭാഗങ്ങളിലും സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുകയും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിയാവണ്ണം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വിചിന്തനം ആവശ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു അസോസിയേഷന് ഈ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു കിടക്കുന്ന അലൂമിനി, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ശക്തിയാണ്. ഈ ശക്തി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സജഷൻസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും സർക്കാരിനും വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ള ഈ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാൻ മാഡത്തിനെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയാമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ച. മാഡത്തിൻ്റെ ദീർഘമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ്സുകൾ നമ്മുടെ അലൂമിനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാർഗദർശനം ഉണ്ടാകും.
എന്ന നിലയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലൂടെ കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, മാഡത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയല്ല, പഴയ അവസ്ഥയല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റത്തിന് മാഡം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? അതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന് മാഡത്തിനുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യമായി എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊരു മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വമാണത് സ്വീകരിച്ചത്. കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഞാനത് ഉപേക്ഷിക്കാറില്ല. കാരണം ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എനിക്കുള്ള അദമ്യമായ ഒരു ബന്ധം, താല്പര്യം, അത് കൂടാതെ ഏറ്റവും അധികം മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആരോഗ്യം. അത് ജനപ്രതിനിധികളായിരുന്നവരും ഭരണകർത്താക്കളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ആ മേഖലക്കകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പ്രാധാന്യം കുറച്ച് കാണരുത് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായക്കാരി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലും വരാൻ സാധിച്ചതിലും അതിലുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും ഒപ്പം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ 5 വർഷം എൻ്റെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത്. എനിക്കറിയാം, മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രത്യേകിച്ചും 5, അന്ന് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ 5 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നത്. ആ 5 മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിനെയൊക്കെ തന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും പരിചയപ്പെടാനും ഒക്കെ ഒരവസരം ലഭിച്ചതിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാണ് ഹെൽത്ത് സർവീസിലുള്ള ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ആരോഗ്യ മേഖല മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും എല്ലാം ഫാക്കൽറ്റീസിൽ നിന്നെല്ലാം കുറേയേറെ പഠിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് എനിക്ക് പിന്നീട് 2006 കഴിഞ്ഞ് 2007 കഴിഞ്ഞ് 2008, 9, 10, 11 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ, നയപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് ഹെൽത്ത് കെയർ രംഗത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ല. ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ്, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള ടീമുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷനിലുള്ള ഫണ്ടിലൂടെയാണ്. ആ കാലത്ത് പറഞ്ഞു അത് അർബൻ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗമായ SATയിൽ അന്ന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അണുബാധയെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നു. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ ആയിരുന്നു അത്, 2006 അവസാനമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ വിമർശനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, ഒരുപാട് മാലിന്യ പ്രശ്നം, കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് നടത്തിയ ഒരു ഇടപെടലിലൂടെയും പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ അന്ന് രൂപീകരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കി. അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ആ ഒരു വേവലാതിയോ വെല്ലുവിളിയോ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതൊരു പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാണ്. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ ചട്ടങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല നിന്നത്, അല്പം ഒന്ന് ഇളവ് വരുത്തി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും അതിന് കുറ്റം പറയാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി റൂറൽ മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടുന്ന പണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇതുപോലെ അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിലും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള ആശുപത്രി ചെലവഴിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആരോഗ്യ മേഖല എന്നും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോൾ അതൊരു വിമർശനത്തിൻ്റെ ആക്കത്തിനോ തൂക്കത്തിനോ
ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അത് പൊളിറ്റിക്സാണ്. മറിച്ച് എല്ലാ കാലത്തും വെല്ലുവിളി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വെല്ലുവിളി പ്രധാനമായും പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയത് 2006 ശേഷമുള്ള കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ആ കാലഘട്ടം മുതൽക്കാണ് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ മീഡിയാസ് രംഗത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുൻപ് ദിനപത്രങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ, മറ്റ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഉണ്ടാവും. ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയ ഏഷ്യാനെറ്റ് മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചാനലുകൾ, പിന്നെ എല്ലാം ഒരുപാട് ചാനലുകളായി. പിന്നീട് എത്ര ചാനലുകളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൂടാതെ മറ്റ് പല ചാനലുകൾ വേറെ ഉണ്ട്. അതിനെ തുടർന്നാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയെ വിമർശനപരമായി തന്നെ കാണണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ ശരിക്കും കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ എന്നുള്ള തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2006 ഞാൻ വരുമ്പോഴെന്തായിരുന്നു ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ സ്ഥിതി? വന്ന് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പടർന്നു പിടിച്ച ചിക്കൻ ഗുനിയ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ഇപ്പോഴും ഭയമാണ്. 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ലവലേശം മറന്നിട്ടില്ല. ആ 20 കൊല്ലക്കാലത്തെ തോമസ് മാത്യു ഇവിടെ ഉണ്ട്. 20 കൊല്ലക്കാലത്തെ ആ ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളി, ആശുപത്രികളിൽ ബെഡുണ്ടോ, കട്ടിലുണ്ടോ, ബെഡുണ്ടോ, ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലുള്ള കസേരകളുണ്ടോ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ആശുപത്രികളിൽ? ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആകെ സൂപ്രണ്ടിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കസേരയും മേശയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കട്ടിലില്ല, ബെഡില്ല. പനി പിടിച്ച് ചിക്കൻ ഗുനിയ പിടിച്ച് വന്ന് കിടക്കുന്നവർക്ക് കിടക്കാൻ അവസാനം നമ്മളവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ബെഡും തൽക്കാലം കടമെടുത്ത് അവിടുന്ന് പൈസ കൊടുക്കാതെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആശുപത്രികളിലെല്ലാം ബെഡ്ഷീറ്റ് അടക്കം കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കൊടുത്തു. അതൊന്നും ഒരു കാലത്തും ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്തതാണ്. കാരണം അതിന് മുൻപ് എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടായാലും അത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിൽ ഒരു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഏതൊരു ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ പോയാലും സൗജന്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നും അതുപോലെ സൗജന്യമായിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടതാണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള നല്ല ഡോക്ടർമാരുള്ള MBBS മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഡെലിവറി എടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതങ്ങ് പോയി. കാരണം പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ ആശുപത്രി വന്നു, സൗകര്യം വർദ്ധിച്ചു, അവിടെ നല്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനുണ്ട്, ഡോക്ടർമാർ പഠിച്ചതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അവിടങ്ങളാണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ അങ്ങോട്ട് പോയി. അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. മറിച്ച് നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിലാണെങ്കിലോ 2006 ഞാൻ വരുമ്പോഴും താഴെ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും ഏരിയ CHCകളിലും അതുപോലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകളിലും കുപ്പികളിൽ ഉള്ള വെള്ളവും പാരസെറ്റമോളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വരുമ്പോൾ. അതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ മാറ്റിയത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ ചോദിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അന്ന് മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് എസൻഷ്യൽ ഡ്രഗ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകളും പിന്നീട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ചെറിയ ആശുപത്രികളിൽ പോലും ലാബ് സൗകര്യങ്ങളും അങ്ങനെ വന്ന് കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നമ്മളുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരെല്ലാം നിശ്ചയിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വന്നു. പിന്നീട് പല രോഗങ്ങളും വന്നു. പക്ഷേ അതിനെ നേരിടാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം വന്നു, ഒരു നല്ല സിസ്റ്റമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നല്ലൊരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു. നമ്മൾ സുമ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണല്ലോ. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എന്നോട് അന്നത്തെ ബഹുമാന്യനായ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീമാൻ AK ആൻ്റണി ഞാൻ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വണ്ടാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, അങ്ങയുടെ ഒരു തീയതി തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാനും ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസും കൂടിയാണ് ഡൽഹിയിൽ പോയത്. അന്ന് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ ആശുപത്രി വണ്ടാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏകദേശം കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമായി, ഡേറ്റായി, നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചു, ഒരു ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു. അത് അല്ല, ഏതായാലും ഞാനിപ്പോൾ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടാനത്തേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവിടെ BSc നഴ്സിംഗ് കോളേജും MSc ഈ കോഴ്സും എല്ലാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
നല്ലൊരു കോളേജായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ ടൗണിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയെ നമ്മൾ ജനറൽ ആശുപത്രിയാക്കി ഒരു 10-60 പോസ്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെ പണ്ടേ അവിടെ ഉള്ളതാണ് ഒരു ആശുപത്രി, അതുകൊണ്ട് അത് തുടരുന്നു. അതല്ല, അത് വേറൊരു ആശുപത്രിയാണ്, ജനറൽ ആശുപത്രി. വണ്ടാനത്ത് ഇപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി സുമ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് സുമ. അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ ഇതൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി. ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ, നല്ലൊരു സിസ്റ്റമായി. തകർന്നു പോയ ഹെൽത്ത് സർവീസിലെയും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലെയും ചികിത്സാ മേഖലയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദുരിതത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ ഒരു 2007-2008 കൂടി നമുക്ക് സാധിച്ചു. നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓരോ ടീം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ തരാം. അതങ്ങനെയായിരുന്നു. അവർ ആ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് യോഗം ചേർന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് തരും, അതങ്ങ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. പണം അത്രേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പോലും ഒരു വിധം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബിനോയ് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടോ മറ്റാണ്, അല്ലേ ബിനോയ്? അന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴ് നിലനിൽക്കുന്ന അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ തുടർന്ന് കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ ചില ദൗർബല്യം നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്, ഈ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ധാരാളം വന്നെങ്കിലും പഴയതിനെ ഒന്ന് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്ത് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ, പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഹെൽത്ത് സർവീസിലാണ്. ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ അതുപോലെ കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു എന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ കെട്ടിടം എങ്ങനെ നമുക്ക് നിലനിർത്തേണ്ടതാണോ നിലനിർത്തേണ്ടതല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയത് പണിയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭാവനാപൂർണമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ അല്ലാതെ നിപ്പ വന്നപ്പോഴും അതുപോലെ പിന്നീട് കോവിഡ് കാലത്തുമെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഹെൽത്ത് സർവീസ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലുള്ളവരും നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം അത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അഭിമാനകരമാണ്. കാരണം ഒരു കുറ്റവും പറയാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനും അഭിമാനകരമായ നേട്ടമായി, ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലക്കകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പോലീസുകാരുൾപ്പെടെ ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികളെ നേരിടാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം വർക്കുണ്ട്. ആ ടീം വർക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ലോകമാകെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഇന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളം എല്ലാ കാലത്തും ആരോഗ്യ മേഖലക്കകത്ത് മാതൃക തന്നെയായിരുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതിന് കാരണമുണ്ട്. ഇടക്കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതിന് കാരണം, അതായത് ഒരു 15-20 കൊല്ലം കേരളത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ, പ്രത്യേകിച്ചും ചികിത്സക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാർ ഒന്നുകിലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തോ പോയി. ഇവിടെ ട്യൂട്ടറായിട്ട്, പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ആ ട്യൂട്ടറെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയത്, സീനിയർ ലെക്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടർ അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. നമ്മളപ്പോഴത്തേക്കും 100 കണക്കിന് ഡോക്ടർമാരെ പിരിച്ചു വിട്ടു. എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് 5-6 വർഷത്തിലേറെയായി, ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾ ഡിസ്മിസലായിപ്പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് PSCയെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വീണ്ടും അപേക്ഷ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലേക്ക് നിങ്ങളെ അയക്കാം. അവിടെ ഹെമറ്റോളജി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. കാരണം RCCയിൽ പോലും വന്ന് ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾ പോകണം. ഞാൻ പോയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ഓട്ടോണോമസാണ്, RCCക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള സാലറിയും ഈ കോർപ്പറേഷനിലെ HRAയുമാണ് തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, സമാനമാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഇന്നും അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരാം. പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്.
അന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർമാരെ എനിക്ക് പിരിച്ചുവിടേണ്ടുന്ന ഒരു ഗതികേട് വന്നത്? അതിനു മുൻപ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ഹെൽത്ത് സർവീസിലും ഇവിടെയും നേഴ്സുമാരുൾപ്പെടെ നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നമുക്ക് പകരം ആളുകളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ആ ഒരു പോളിസി ലെവലിലുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയെ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ പകർച്ചവ്യാധികൾ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ്, അതുപോലെ പകർച്ചവ്യാധികൾ, പിന്നെ വയോജനങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിലാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയോജനങ്ങൾ, 65 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാന നിരക്ക് ജീവിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ്. നമ്മളന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ ബെഡ്രിഡനായി പോകുന്നവർ, പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സിസ്റ്റം. ആ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡോക്ടർ രാജഗോപാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ, നമ്മളത് വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നമ്മൾ നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു, നമുക്ക് പണം കിട്ടി. അതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, അന്ന് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ദിനേശ് അറോറ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന നയം, പോളിസി ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല, ചില സ്ഥലത്ത് നല്ലതായി നടത്തുന്നു, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു. അതിന്ന് ആവശ്യമാണ്. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പലതരം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ, ബെഡ്രിഡനായാൽ അവരെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ഈ സിസ്റ്റം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അന്ന് നമ്മുടെ 2008 നമ്മൾ നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷനിൽ പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്ത് പണം വാങ്ങി. കോഴിക്കോടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം. നമ്മൾ അവിടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം പണം ചെലവഴിച്ചത്. അതിന് പേരെന്തായിരുന്നു? അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കൊടുത്തു, എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുത്തു. ഇന്നിപ്പോൾ നാം ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന വെല്ലുവിളി, അത് ഡയബറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗം അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്റിക് നമ്മളവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം എടുത്ത് നമ്മളത് കെട്ടിടത്തിന് പണം ചെറിയൊരു കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരാശയം അവിടെ രൂപം കൊണ്ടതാണ്. നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്റിക്സ്. അതിൻ്റെ റീജിയണലായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് കേരളത്തിലെ മൊത്തം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡയബറ്റിക്സിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനവും നടത്താനുള്ളൊരു കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശമെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർ ജബ്ബാർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇല്ല, ഡോക്ടർ ജബ്ബാർ ആണല്ലേ? ഡോക്ടർ ജബ്ബാർ അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഈ ഇതിൻ്റെ എൻഡോക്രൈനോളജിയുടെ. അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപും കുറേ ആളുണ്ട്, എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ അതിൽ. അദ്ദേഹം അത് വളരെ നന്നായിട്ട് നോക്കി. ഞാനും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് പോയി എന്നെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. എല്ലാ മെഷീനറിയും അതല്ല, മെഷീനല്ല, പ്രധാനം അവെയർനെസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ മാനസിക രോഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തളർത്തുന്ന ഒരു കേരളമാണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം. ഈ മാനസിക രോഗത്തിന് ഗവേഷണം നടത്താൻ, ചികിത്സ അത് ഫീൽഡിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ മരിച്ചുപോയി കോഴിക്കോട്. അവിടെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനമുണ്ട് ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ. പക്ഷെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് 40 കോടി രൂപ നമുക്ക് ലഭിച്ച് അവിടെ പണിത ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഫെലോഷിപ്പ് അടക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയില്ല. അവിടെ ഇംഹാൻസ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം മുൻകൈയെടുത്താണ് ജനിതക സംബന്ധമായ, അതും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്, ഈ ജനിതക സംബന്ധമായ ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾ. അതൊരു നമ്മുടെ മുൻപിലൊരു ചാലഞ്ചാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഇപ്പം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷൊർണൂരിലെ ഐക്കോൺസ്, അന്ന് ഡോക്ടർ സുരേഷ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനം അതൊന്നും പിന്നെ ആരും ഒരു മന്ത്രി അങ്ങനെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ചാലഞ്ചിനെ
നേരിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഭാവനാപൂർണമായ ഒരു ഇടപെടൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രതിരോധ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ജനിതക സംബന്ധമായ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ അവിടെ എന്ത് ഗവേഷണം നടത്താൻ പറ്റും, എങ്ങനെയാണ് മാനസിക രോഗം വരാതിരിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം, ഡയബറ്റിക്സ് വരാതിരിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ, ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ, വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അത് പകർച്ചവ്യാധി പകർച്ചേതര വ്യാധി ഈ രണ്ട് വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഗവേഷണ നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതാണ് ഞാനൊരു കുറവായിട്ട് കാണുന്നത്. മറിച്ച് ചികിത്സാ രംഗത്ത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് അത് മരുന്ന് കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വാങ്ങാനും താഴെ തട്ടിൽ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ സംവിധാനം ഒരുക്കാനുമൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആർക്കും ഇതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ അവസാന കാലത്ത് കുറേ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ആ വിമർശിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്. ആ വിമർശനത്തിൽ കാതലുണ്ടോ, വിമർശനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച് അത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ആരോഗ്യമേഖല പ്രത്യേകിച്ചും വിമർശനത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ വിമർശിച്ച ആളുകളുടെ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിച്ചതിനോട് ഒരു അമർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അസഹിഷ്ണുതയോ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. പകരം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അടക്കം ഞാൻ ഡോക്ടർ വിനയകുമാറിനെ എന്നും ഓർക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം എന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു, നമുക്കിവിടെ ഒട്ടനവധി ഓർഗൻസ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. കിഡ്നി മാത്രമൊന്നുമല്ല, അന്ന് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനാണ് പ്രധാനമായി നടന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെത്തായിട്ടുള്ളവരുടെ ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് കുറച്ച് അതിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ നമുക്കിവിടെ സാധിച്ചു ഇല്ലേ. അന്ന് നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്നോ മറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രഗത്ഭന്മാരായ അവരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടത്. 20 കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഞാനതിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ് ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. തീർച്ചയായും അതിന് എനിക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ അന്ന് പല പ്രാവശ്യവും എൻ്റെ അടുത്ത് വേഗത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പിന്നെ നമ്മളന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നയപരമായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. 12 വർഷക്കാലം പഠിച്ച ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കേവലം ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ശമ്പളം, കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ്റെ ശമ്പളമില്ല, ഒരു സാധാരണ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ഒരു ശമ്പളം മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരവസ്ഥ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ റെസിഡൻസി സിസ്റ്റവും അതുപോലെ ഹൗസ് സർജൻസി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വേതനവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് PG, സെക്കൻഡ് PG, തേർഡ് PG, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ PG കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എത്ര ശമ്പളം കിട്ടുന്നുവോ അത്രയും അലവൻസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ PGക്ക് പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ അതിലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയും, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ടീം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ KGMCT ആയാലും KGMO ആയാലും KGOയും അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ചികിത്സാ രംഗത്തെ ഡോക്ടർമാരെ വേണോ, അവർ ഇത്ര ദീർഘകാലം പഠിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ കൊണ്ടാണ് അവർ എപ്പോഴും അവരെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പറിലല്ല, മനുഷ്യജീവനാണ്, അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ നല്ല നിലയിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. VSൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അനുകൂലമായ അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സംഘടനയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അവരാണ്
നിരന്തരം എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ട് ഇടപെടാൻ സാധിച്ചു. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും അറിയില്ല. അവർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ 11 മണിക്കായിരിക്കും അവർ വരിക. കാരണം അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സമയം സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുക. 11 മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോവുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്തായാലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു 15 കൊല്ലം, എനിക്ക് ശേഷമുള്ള 15 കൊല്ലം നല്ല നിലയിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അത് ഏത് കാലത്തായാലും. പക്ഷേ കുറേ കൂടി ചികിത്സാരംഗത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം പോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രംഗത്തും വളരെയേറെ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മളെ പിടികൂടാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗമാണ് കൂടുതലും. മറ്റൊന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ്. നമ്മളെന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന ട്രോമ കെയർ നമ്മളന്ന് എത്രയോ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്നും നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള വലിയ വലിയ ആശുപത്രികളിൽ ഈ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു ജീവൻ നമ്മൾ അന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് സേവിങ് ആംബുലൻസ് നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഞാനാണ്. 108 ആംബുലൻസ് എത്ര ജീവനാണ് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിളിപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അവർ വന്നു, ആശുപത്രിയിലെത്തി. അതിനേക്കാളും പ്രധാനമാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോമ കെയർ സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇന്നും നമുക്ക് കിലോമീറ്ററോളം താണ്ടേണ്ടി വരുന്നു. കണ്ണൂരാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് വരെ പോകേണ്ടി വരും. കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രം പോരെ, ഇത് ഹെൽത്ത് സർവീസിലും വേണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ കൂടി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന നിരവധി അപകടങ്ങൾ, ആ അപകടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ട്രോമ കെയർ. പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഗവേഷണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് എൻ്റെ വിജയം. എനിക്ക് ഉണ്ടായ വിജയം തന്നെയാണ്. അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അത് വളരെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതായിരുന്നു അത്. അതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാധ്യമ എവിടുന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയതെന്നും കൂടി പറയാം. പഞ്ചാബിൽ ഞാൻ PG ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഈ റെസിഡൻസി സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും ഉഷ ടൈറ്റസും കൂടിയാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇത്രയേറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കാരം മാറ്റം വരുത്തണ്ടേ? ആ രൂപത്തിലാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ റെസിഡൻസി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന് മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടത് പറഞ്ഞു, അവരുടെ ശമ്പളം കൂടുതൽ വന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആ 3 വർഷം അവരുടെ പ്രവർത്തന പരിചയമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നേരിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അവർക്ക് പിന്നീട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം. അതായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം വേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ട്യൂട്ടർ, ജൂനിയർ ലെക്ചറർ, സീനിയർ ലെക്ചറർ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ PG കഴിഞ്ഞ് കയറി ഉടനെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു മാറ്റം എത്ര അതെ. ഓ, ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയ. ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു? 2 പോസ്റ്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ, സിവിൽ സർജൻ. അതാണ് നമ്മുടെ KGMI ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്നത്തെ സംഘടന മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. 5000 പോസ്റ്റ്. 5000 പോസ്റ്റ് നമ്മളതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ. എന്തിനു വേണ്ടി? ഒരു ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ്, ഓർത്തോ, ജനറൽ മെഡിസിൻ, ENT, ഒഫ്താൽമോളജി, എല്ലാറ്റിനും നമ്മൾ 3 ഡോക്ടർമാർ ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ, ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ 2 ടീം. ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കണ്ണ് കാണിക്കാൻ കണ്ണ് ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആരാ കാണോ? ENT. ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പോയാൽ 4 ENT, ഒരു ജനറൽ മെഡിസിൻ. ഇങ്ങനെ ആർക്കും ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കും എവിടെയും പോകാം. 60 കൊല്ലമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നിലനിന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തസ്തികക്ക് ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. ഒരു ENT ഡോക്ടർ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർക്ക് അവിടെ പോകാം അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജനായിട്ട്, സിവിൽ സർജനായിട്ടും പോകാം. സീനിയർ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഗൈനക്കോളജിയും ഇല്ല, പീഡിയാട്രീഷ്യനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആരും പ്രസവം എടുക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും അത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കിട്ടിപ്പോയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് വന്നു, അവരെടുക്കും. അതില്ലാന്ന് വെച്ചോ അവിടെ പ്രസവം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നടന്നൊന്നും വരില്ല. പീഡിയാട്രീഷ്യൻ അത്യാവശ്യം ഒരാൾ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. വേറെ റെയറായിട്ടുള്ള എല്ലാ തസ്തികയിലേക്കും എല്ലാവർക്കും വരാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വന്ന് നമ്മൾ ജൂനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, സ്പെഷ്യാലിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, ജൂനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, ജൂനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ്, എല്ലാം മറന്നുപോയി. ജൂനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ചീഫ് കൺസൾട്ടൻറ്റ്, ചീഫുണ്ട്, ഒരാൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ മാറ്റം നമ്മൾ വന്നതോടുകൂടി എന്തായി? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൈഡിൽ അവർ വരും, കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ചിലപ്പോൾ MBBS ഡോക്ടർമാരായിരിക്കും, ബാക്കി എല്ലാവരും അവരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കേരള ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റം അഭൂതപൂർവമായ മാറ്റമായിരുന്നു. എൻ്റെയൊക്കെ പ്രദേശത്ത് ഡോക്ടർമാരേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് കണ്ണൂർ. പിന്നീട് ഈ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയാക്കി അവിടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ രോഗികൾക്ക് നേരെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പോയാൽ മതി, ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പോകണ്ട. ഇത് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലക്കകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് വന്നത്, ചികിത്സാ രംഗത്ത് മാറ്റം വന്നത് ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കേഡർ നടപ്പിലാക്കിയതോടുകൂടിയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ അതെ, എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതെ, അതിനുശേഷം ഞാൻ വരുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ 2 PG മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, തൃശ്ശൂർ. പക്ഷേ ഈ പരിഷ്കാരം വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരത്തും ബാക്കി കോളേജുകളിലും PG സ്റ്റുഡൻസിന് PG സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലേക്ക് സീറ്റ് വർദ്ധിച്ചു. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിസി ലെവലിലുള്ള മാറ്റം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മീഡിയ തന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ രൂപത്തിൽ അതിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ NABH അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത് 2010 എൻ്റെ കാലത്താണ്. അത് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ്. ഓർമ്മയില്ലേ? എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്,
ഫ്രീ മെഡിസിൻ. അത് പിന്നെ RSBYയുടെ കാലത്ത് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരാളും മരുന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് വാങ്ങണ്ട. ആ കാലത്ത് RSBYയിലൂടെ കിട്ടിയ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൂപ്രണ്ടുമാർക്ക് അവരുടെ കയ്യിലൊരു ഉത്തരവുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനിലൂടെ വരുന്ന മരുന്ന് പോരാതെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് അവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം, IP പേഷ്യൻസിന്. എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് കേട്ടോ. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലക്കകത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലായാലും ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ആശുപത്രിയിലായാലും കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികൾക്കെങ്കിലും, OP പോട്ടെ, കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന വളരെ അവശരായി വരുന്ന രോഗികൾക്കെങ്കിലും സൗജന്യമായിട്ട് മരുന്ന് അതാത് ഫാർമസിസ്റ്റ് തന്നെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരവസരം എന്ന് വരുന്നുവോ അന്നാ നമുക്ക് നല്ലൊരു അവർക്കൊരാശ്വാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായിട്ട് അവരുടെ മരുന്ന് കിട്ടണം. ഒരു വേവലാതിയും ഡോക്ടർമാർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ മരുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്നും മറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർജറി ആണെങ്കിലും, ഞാനുള്ള സമയത്താണല്ലോ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയത്. ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന പണം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, RCCയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ശ്രീചിത്രയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീചിത്രയിൽ ഞാൻ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഡയറക്ടർ ആശാ കിഷോറുള്ള സമയത്ത് ഞാനൊരു കണക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഹാർട്ട് സർജറി, ന്യൂറോ സർജറി 32,000 കുട്ടികളുടെ ജീവനാണ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കാരണം അവർക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആയിരുന്നു. RCC ഫ്രീ ആണ്. ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാനന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു അത്. ഇവിടുത്തെ സർജറി, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമ്മൾ സർജറി ആരംഭിച്ചു, ഹാർട്ട് സർജറി. ആലപ്പുഴയിൽ ഞാൻ അവസാനമാകുമ്പോഴാണ് സർജറി അല്ലേ. അന്ന് കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട്. സർജറി കഴിഞ്ഞു. അല്ല, സുരേഷ് അല്ല, ഒരു മുസ്ലിം പേരാന്നില്ല, ഒരു റഷീദ്, അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്നെ വിളിച്ചു. മാഡം തയ്യാറാക്കിയ ഈ സംവിധാനം കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സർജറി ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷം. അന്ന് ഇപ്പോൾ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉണ്ടോ സർവീസ്? റിട്ടയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആലോചിച്ച് പോകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. ആ മാറ്റങ്ങൾ പക്ഷേ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റം നമുക്ക് പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡോക്ടർമാരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ നിപ്പ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ കേവലം ഗവൺമെൻറ് വന്നിട്ട് 1 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ്. പണ്ടേ ഉള്ള ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ രോഗത്തെ നേരിടാൻ അവിടെ സജ്ജമായി അവിടുത്തെ നമ്മുടെ നഴ്സുമാരും അല്ലേ. കാരണം ആ നഴ്സുമാരൊക്കെ ഒരിക്കലും PHCയിലേക്ക് പോകുന്നവരല്ല, അവർ മാറാൻ പറ്റില്ല. അത് നയപരമായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന തീരുമാനമാണ്. അവിടുത്തെ നഴ്സുമാർ, അവിടുത്തെ മറ്റു ജീവനക്കാർ ആർക്കും ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നവരല്ല. അവിടെ ചികിത്സിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും എല്ലാവരും കൂടി നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ പരിശ്രമം കൊണ്ട് കുറച്ച് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും വളരെ ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ഇടപെടലായിരുന്നു അത്. അന്ന് ശൈലജ ടീച്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ ഒരു വലിയ അനുമോദനവും എല്ലാം വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അന്ന് അത്ര നന്നായിട്ട് ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഫലവും കിട്ടി. പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞാൻ പറയും, മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ എപ്പോഴാണ് വന്നത്? എന്തായിരുന്നു അതിന് മുൻപത്തെ മരുന്നിൻ്റെ സ്ഥിതി? ഒരു മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കമ്പനിയുമായി ഇരുന്ന് സെൻട്രൽ പർച്ചേസിങ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സെൻട്രൽ പർച്ചേസിങ് സിസ്റ്റം. ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു DHS ജയിലിലാണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണപരമായ ചുമതല മന്ത്രിക്ക് പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ വേണ്ട, ആ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ആവണം. ഒരു കാരണവശാലും പണം കൊടുക്കുന്നതോ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും കമ്പനിയുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധം ജനപ്രതിനിധിക്കോ ഭരണാധികാരിക്കോ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഓൺലൈൻ ടെൻഡർ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും
നമ്മുടെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഓൺലൈൻ. അന്ന് ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വന്നിരുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഒരു 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 പെറ്റി കേസ്, ഒരു ചെറിയ പെറ്റി കേസെങ്കിലും മുൻപത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അത്ര സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ. ആ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നമ്മളിവിടെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് ഓൺ റെക്കോർഡ് വേണമെന്നില്ല. ഞാൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യുവിനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകും, ബിനോയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് 3 മാസക്കാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടുന്ന മരുന്നിനുള്ള ഒരു വെയർ ഹൗസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ OP ബ്ലോക്കിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഞാനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം, ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ആവശ്യമായ മരുന്ന് കൊടുക്കണം. അതും വളരെ ടെക്നോളജി ഉള്ളതാണ്. ആദ്യം എക്സ്പയറി ആകുന്ന മരുന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന തക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അതെ, ഫസ്റ്റ്, അതെ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെക്നോളജി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് 3 മാസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ മരുന്ന് ഈ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള മരുന്ന് വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചു. പേര് പക്ഷെ നല്ലതാണ്, കാരുണ്യ. കാരുണ്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് എന്താ തോന്നിപ്പോയത്? ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നത്. ഈ മരുന്ന് HDSൻ്റെ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ പുറത്ത് 40 രൂപ ഒരു ടാബ്ലറ്റിന്, HDSൻ്റെ 30 രൂപ, ഇവിടുന്ന് 20 രൂപ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വിൽപ്പന കേന്ദ്രമായി മാറിപ്പോയി. ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവിടുത്തെ ഇത് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, അത് വേണ്ട, അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ. എന്നാലും നമ്മൾ എന്തിനാന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വെറുതെ. പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും എല്ലാ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതേ ഡയറക്ടറിനെ പിന്നെ വന്നപ്പോൾ കാരുണ്യ ഫാർമസി എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചു. ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെയോ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെയോ ആരുടെയും പെർമിഷൻ വാങ്ങാണ്ടാണ് അത് തുറന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, അത് മാറി, ഇനിയിപ്പോൾ മരുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ സംഗതി എന്തായി? വീണ്ടും പഴയ പോലെയായി. പാവപ്പെട്ട രോഗിയുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഓടണം മരുന്നിന്. അതിന് പകരം ബൈസ്റ്റാൻഡർ മരുന്നിന് വേണ്ടി ഓടണ്ടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ വരണം, വേണ്ടേ? അത് നമുക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ഒരു രോഗിയുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട രോഗിയുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മരുന്നെന്ന് കുറിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓടേണ്ടി വരാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് വരണം. ആ മരുന്ന് അവർക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ പിന്നീടേ വാങ്ങൂ, ഇല്ലേ? മരുന്നെല്ലാം അതാത് സമയത്ത് എത്തിക്കും. മരുന്ന് അതിൻ്റെ പൈസ പിന്നെ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട രോഗികളോ, അവരെവിടെയാണ് ഈ മരുന്ന് കിട്ടുക എന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ച് ഓടി തളർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് മരിച്ചും പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന മരുന്ന് നമ്മുടെ ഫാർമസിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം, ഫ്രീ ആയിട്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്ര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാലും അതൊരധികമല്ല, അതൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഉള്ള സമയത്താണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ, ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഒരു മിഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയെന്ന്. ഈ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ജനിതക സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ, ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന്, ഇങ്ങനെ അശരണരും നിരാലംബരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്കീംസുള്ള അതിലൊന്നായിരുന്നു താലോലം, 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചികിത്സ. 2 ആശ്വാസകരണം. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി. ഒരു സെറിബ്രൽ പാഴ്സിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ, അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവർക്കൊരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പൈസ വാങ്ങുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും, അവർക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു അലവൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ തത്തുല്യമായ ഒരു അലവൻസ് ആ അമ്മക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്.
അങ്ങനെയാണ് എൻഡോസൾഫാൻ മേഖലയിൽ നമ്മൾ 2000 രൂപയാണ് വിക്ടിമിന്, അവരുടെ അമ്മക്ക് പ്രത്യേകം 1000 രൂപയും. അതുകൊണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സയും അവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും ഉണ്ട്. അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഈ അമ്മമാർക്ക് ആശ്വാസകിരണം, അതവർക്കൊരു ചെറിയൊരു തുക, ഒരു ആശ്വാസം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷനിൽ നിന്നാണ്. അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്, പക്ഷേ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചത് അധികം. അതിൻ്റെ സർവേ നടക്കണം, ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ സർവേ നടത്തി ആരാണ് പാവപ്പെട്ടവർ, ആർക്കാണ് അവരുടെ മക്കളിങ്ങനെ ആയിപ്പോയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് റിഡൻ ആയിപ്പോയിട്ടുള്ളത്. തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണ് നട്ടല് തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു മോനെ അമ്മയാണ് നോക്കുന്നത്, അമ്മക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, മോൻ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്, ആര് സഹായിക്കും? ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ. ഞാനും ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസും കൂടിയാണ് അന്ന് ആ മിഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. അന്ന് 60 കോടി രൂപ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത്, അന്നാണ് നമ്മൾ ബഡ് സ്കൂളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കുടുംബശ്രീ നമ്മളതിന് പൈസ കൊടുത്തു. ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഓട്ടിസവും സെറിബ്രൽ പാൾസിയൊക്കെ ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ്, കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ. ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് മേഖല ഉണ്ട്. അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷനും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒന്നിച്ച് വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ലേശം വ്യത്യാസം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ആ ശരി. വളരെ ശരിയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പറയാനുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇല്ലായ്മകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെയും അത് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ മാഡത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടി വന്നേക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇത് നമുക്ക് പറയാം, സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മാഡത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പോട് എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത്, ആ ടോയ്ലറ്റ്, ക്ലീൻനെസ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു മാഡത്തിൻ്റെ അത് കയ്യൊപ്പോടുകൂടി എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ മോഡല് വെല്ലൂർ ആൾക്കാരെ, MMC ആൾക്കാരെ എല്ലാം വന്ന് ആ മോഡല് പകർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ മകുട ഉദാഹരണമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ PMSSY ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത്ര വേഗത്തിലാണ് HLL. അന്ന് മിസ്റ്റർ അയ്യപ്പനായിരുന്നു ചെയർമാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു ചെറിയ ധൈര്യം കാണിച്ചു വന്ന്. ആ ധൈര്യം കാണിച്ചത് എനിക്ക് ആരോടും ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്, ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ലേ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ധൈര്യം കാണിച്ചത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ആക്കി ക്ലീനിങ്. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി പണം വെച്ചു ബജറ്റിൽ. അങ്ങനെ ആ ഔട്ട്സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ വന്ന് നോക്കാറുണ്ട്. ഒരു തരി പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം കടലാസോ ഒന്നുമില്ലാതെ ക്ലീനായിട്ട് എപ്പോഴും മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നുണ്ടായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഔട്ട്സോഴ്സ് വേണ്ടി വരും ക്ലീനിങ്ങിൽ. കാരണം പെട്ടെന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരാൻ പാടില്ല, അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി ചെയ്ത് പോകണം. അത് വളരെ കർശനമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മേഖല നേരിടുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് നേരിടണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ട് ആ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ PMSY ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ അന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗുലാം നബി ആസാദ് കൂടി വന്നിട്ടാണ് നമ്മളതൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു ആശുപത്രിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിരുന്നു
2007 മുതൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം 2008 വരെ 2007 അവസാനം വരെ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അന്ന് AK ബാലൻ മിനിസ്റ്ററായിരുന്നു അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വന്നു, കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. RCCയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അന്തരിച്ചു പോയ ഡോക്ടർ ഇക്ബാലായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാന ഡയറക്ടർ. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു, ഇനി രക്ഷയില്ല, അവിടെ ആരുമില്ല, OPക്ക് പോലും ആൾ വരുന്നില്ല. കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ നല്ല നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്വിപ്മെൻസും ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം, ആരും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു 2 സർജറി ചെയ്തിട്ട്, അദ്ദേഹം സർജനാണ്, സർജറി ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് വിരമിക്കാൻ, റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ. അദ്ദേഹം കണ്ണിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം, അല്ലാണ്ട് രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് നടത്തി. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനം തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന പ്രതീക്ഷ, അതിന് സാധിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ? 7 ജീവനക്കാരെ അവിടെയുള്ളൂ, സ്റ്റാഫ്, ഡോക്ടറുണ്ട്, വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കാം. ഏതായാലും സമ്മതിച്ചു. 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടി, ഒന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ബാലൻ മിനിസ്റ്ററും ഞാനും ഒന്നിച്ചിരുന്നു, സെക്രട്ടറിമാരും തീരുമാനമെടുത്തു, എഗ്രിമെൻ്റ് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അത് 2007 അവസാനം വന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആലോചിച്ചു. അതിന് ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ തന്നെയാണ്. അന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നമ്മുടെ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്, സർജൻസ്, മറ്റേ 2-3 ഡോക്ടേഴ്സ് മാറി മാറി വന്ന് 3-4 ദിവസം നിന്ന് അതിന് മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സ്, സർജൻസിനെ വേറെയും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു NRHM വഴി. അങ്ങനെ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസിന് പ്രത്യേക ചാർജ് കൊടുത്ത് നാഷണൽ തലത്തിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടുന്ന് ഡോക്ടർമാരെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അടയാറിൽ നിന്ന് വന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പം ഡയറക്ടർ. എല്ലാ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരെയും കിട്ടി, ശമ്പളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ശമ്പളം നന്നായിട്ട്, ശമ്പള സ്കെയിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡോക്ടർമാർ കിട്ടില്ല. RCCക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ വേണം. അതിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ HRA പോലും അങ്ങോട്ടേക്ക് അതേപോലെ മാറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ HRA കിട്ടും? അത് ചെറുതാണെങ്കിലും അതുപോലും മാറ്റാതെ നമ്മുടെ RCCക്ക് ഈക്വലായിട്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ശമ്പളം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇന്നിപ്പോൾ RCCക്ക് സമാനമായി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്റ്റെം സെൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം പോലും അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല PG ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് മാറ്റണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ നഴ്സിംഗ് കോളേജൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴവിടെ ക്ലാസ്സുണ്ട്, കോഴ്സുണ്ട്, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ആ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറിയതും എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മുൻകൈയോടുകൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട്. ദീർഘമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഖാമുഖം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മാഡത്തിന് ഇനിയും ഒരവസരം കൂടി ഒരു ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വരാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഡം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു 3 കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അമിതമായ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരാളല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് ശേഷം പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറാവുന്ന ആരെങ്കിലും ധരിച്ചിരുന്നോ? ഞാൻ ഒഴികെ അന്ന് കേരളത്തിലെ ക്യാബിനറ്റിലുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ മത്സരിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കങ്ങനെ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മന്ത്രിമാരും 2ാമതും 3ാമതും തവണ മത്സരിച്ച് പിന്നീട് അന്ന് 2 സീറ്റിനാണെന്ന് പരാജയപ്പെട്ടത്. 2 സീറ്റിന്, അത് ചെറിയ വോട്ടിന്, വളരെ ചെറിയ വോട്ടിനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും എനിക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോയി. അതിനിടയിലാണ് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ, കണ്ണൂർ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ,
അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കാൻ LDFന് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മണ്ഡലമല്ല. നിരവധി തവണ 7 തവണയോ മറ്റോ മുല്ലപ്പള്ളി ജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് കണ്ണൂർ. അതാണ് അതിൻ്റെ കിടപ്പ്. കാരണം വളരെ ശക്തമായ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡേക്കും 2 മണ്ഡലം വടകരക്കും പോയി, അതിൻ്റെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന 7 മണ്ഡലങ്ങളാണ് കണ്ണൂർ. പക്ഷേ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കണ്ണൂർ അന്ന് പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറായിട്ട് മത്സരിച്ചു, ഞാൻ ജയിച്ചു. അങ്ങനെ 5 കൊല്ലം പാർലമെൻറ്റ് മേലിലേക്കും പോയി. എന്നാൽ കഴിയുന്നത് ആ മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി നല്ലോണം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താവും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുമില്ല. പിന്നെ ഞാനിപ്പം സംഘടനയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഞാൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ 3-4 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ 28 സ്റ്റേറ്റുകളിലും പോയ ഒരാളാണ്. എനിക്കതിപ്പം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോവുക, പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റന്നാൾ ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് പോയി, അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ പോകണം. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയണമല്ലോ. ആ ഉത്തരം അങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടും വരാനിടയായാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായാലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലക്കകത്ത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സക്കായി എത്തുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഒന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത്, ഗവൺമെൻറ്റിന് പണത്തിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് ചികിത്സാ രംഗത്ത് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഡോക്ടർമാരായാലും നഴ്സുമാരായാലും ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഫെസിലിറ്റീസ്, അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിൽ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പിശകുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യവും സംവിധാനവും ഒരുക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 0.05% ആരുടെയും കയ്യിലല്ല, എങ്ങനെയും വരാം. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണം. അതാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തേത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തേത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, മൂന്നാമത്തേതായിരിക്കില്ല ഞാൻ പറയാ, ചികിത്സയേക്കാൾ ആദ്യം പറയേണ്ടതാണ്, ചികിത്സക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ഈ എല്ലാ ആശുപത്രികളും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡയാലിസിസ് സെൻറ്റർ വേണം. ഈ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് എത്ര ഡയാലിസിസ് സെൻറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ? എത്രയായിരം ആളുകൾ കിഡ്നി രണ്ടും പോയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ വന്നു ഇത്? ഒരു കാലത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത, ഒരുപക്ഷെ വളരെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഈ പ്രമേഹ രോഗം ഇന്ന് സാധാരണക്കാർ കുട്ടികൾക്ക് പോലും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അന്ന് ഗവേഷണം വേണം, റിസർച്ച് വേണം ഡോക്ടർമാർക്കെന്ന് പറഞ്ഞ്. റിസർച്ച് വേണം. നമുക്ക് ഈ കേരളം നേരിടുന്ന ചാലഞ്ച് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് അതുപോലെ പകർച്ചവ്യാധി രണ്ടിനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ, അത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരെയും സ്ഥാപനത്തെയും അവരെയും കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് നമുക്ക് കേരളത്തെ ഒരു ടീമായിട്ട് പോയിട്ട് ടീമായി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് നേരിടണം. രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ഒരു മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. ആദ്യം രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സക്ക് സൗകര്യം, അതാണ് ആദ്യം രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം. രണ്ടാമത് ചികിത്സാ രംഗത്ത് നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വേറെ എവിടെയും പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ. ഞാൻ അന്ന് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അണുബാധ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാനായത്. എവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചത്? എനിക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു, SITയിൽ അല്ലേ തോമസ് മാത്യു? എൻ്റെ മോൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചത് എവിടെയാണ്? എൻ്റെ അമ്മ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർ 1 മാസം കിടന്നു. ഒരാഴ്ച തീരെ ബോധമില്ലണ്ടായിപ്പോയി. ഞാൻ പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ മിനിസ്റ്ററാണ്. എനിക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഡോക്ടർമാരെ.
ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് അമ്മ വീണ്ടും 17 കൊല്ലം പിന്നെ ജീവിച്ചു. അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മക്കളും ഒന്നിച്ചുകൂടി ഇനി അമ്മ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ടും ആ ശ്വാസം പിടിച്ചു നിർത്താൻ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് സാധിച്ചു. കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കേട്ടോ, സർജറി അല്ല, അല്ല ഇതായത് വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. അത്രയധികം പിന്നെ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെ ഡോക്ടർമാരെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം, നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകും. പൈസ ഇല്ലാത്തവർ എന്തിനാണ് പ്രൈവറ്റിൽ പോകുന്നത്? പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്, ആശുപത്രിയിലാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ വിട്ടുപോയത്, നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ എണ്ണം ഇനി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടറിയോ, അത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അത്രയും കോടി രൂപ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് അവിടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യം അടക്കമുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കോളേജ് തുടങ്ങിക്കോളും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മഞ്ചേരി ആശുപത്രി കണ്ടിട്ട് ഉടനെ അന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജാക്കി. ഫലം എന്താ? ഇടുക്കിയിൽ വലിയൊരു ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കി, ഉടനെ അത് മെഡിക്കൽ കോളേജാക്കി. എന്താ ഫലം? അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നമുക്ക് ഇനി പുതുതായിട്ട് വേണ്ട. ഉള്ള ആശുപത്രിയെ, തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയെ ഒരു നമ്പർ 1 സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ആ പണം കൊണ്ട് വേണ്ടതെന്നുള്ള അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കുണ്ട്. We have 3 talks by Dr. Shafiq Salim from UK, Kichunaya from Australia, and Rajkumar Prasidam from UK. Dr. Shafiq sir, can you unmute and yeah, please check? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Thank you. So can you see the slides, your slides? Yeah. Okay. Can I start? Yes, sir, we can start. No, thank you very much for the organizers, Vinay Kumar, everybody to invite us to do this very important session. Next slide. I think the healthcare system, I think, the problem is the government healthcare system, as was teacher was telling, is really eye-opening. How should we make a difference to our old existing medical college with the specialty blocks across Kerala. So that's what we should aim for, not like more of private setup. System to learn is from the NHS, because we have got the private healthcare system very little differently works in UK in a good way. And as my own experience as a cancer patient treated in NHS, I'm so proud and I've got so much to learn from it. The primary care system is the first access point in UK, which is so important. That's what the teacher was mentioning about the primary care in Kerala is we don't want too many tertiary centers, but we need more primary based centers.
And also the other things is the tertiary care is where the referrals come from the primary care. I mean, there are lots of advice and guidance system is come up where you can get a quick answer for lots of primary care physicians in UK. The independent healthcare system works very different compared to US. So here the independent sector is linked to the NHS because most of the staff are NHS staff. So they don't have their own staff. So it's very important that you need to learn how this sort of collaborative work can be done safely between the primary care and also from the NHS and the independent healthcare system. Integrated clinical board is a very new thing which controls a region, which have got a lot of power and money, and they devote money towards the primary care as well as the secondary care. And the CDC is almost revolutionized. I tell you, I mean, it's the best system where you can get a very rural places also have all the facilities to get investigated very fast. And the NHS care plan also is devoted towards a fast track system, and early diagnosis, cancer screenings programs are very intense. Next slide. So the amount of screening programs happen in the NHS is almost a learning curve, and that's what teacher was mentioning. You know, prevention is more important than treating, and various things including cancer bowel screenings, breast screening, and also things which all happens at the same time. Next slide. And this sort of various things to earmark. I mean, there is a lot of controversy and also a lot of criticism for NHS because of this waiting time in A&E. I'm not saying there is no problems, but I'm mainly focusing on the cancer side. And there is so much work they have done digitalizing as well. Next slide. So patient choice is one of the new things where the patient can choose where they can go. And there is, next slide. And it is very important to learn a simple thing like the sort of integrated thing that the NHS app can do, which I wouldn't even dream 25 years ago, where you can create your own appointments to see your GP, everything, secondary care work, everything. So it's all integrated to one system with your NHS number, which is quite unique. Next slide. Next slide. And this cancer referral is a very integrated system where you get 2-week wait pathway to GI, breast, respiratory, gynae, all the specialties, and they are under so much scrutinized with the timeline. Next slide. Next slide. So early diagnosis, faster diagnosis, quicker treatment, that's the plan. Next slide. So you got this 62-day target, which is very, very interesting, that within the first 14 days, the patient has to be screened by a specialist starting all the cancer pathway, which is so important. And within 28 days, you have to have a diagnostic test. So that comes to the MDT. So we are under so much pressure in NHS rather than my private patients. So nobody's asking there. Whereas in the NHS, you are under so much scrutiny, and if you miss any of those targets, you have to answer for it. And within 31 days from that diagnosis, patient has to be treated either surgical, radiotherapy, or chemotherapy. Next slide. So the artificial intelligence is coming fast into the NHS, and you can see the most important is the 100,000 genome project. Nowhere else in the world. I'm so proud to be part of it, and that is almost changed the diagnostic and management for cancer patients. And then the faster diagnosis, regional local cancer MDTs, and also the radiological technology and the pathology. So never underestimate pathology in the diagnostic thing. So we are completely digitalizing now, and it's almost going to the next level. You can discuss patients much more easier. Next slide. So these biosimilars are coming into with the cheaper drugs. As soon as it comes through, NHS is so good in getting the cost down. And latest robotic technologies, everything has been implemented into various surgical hubs.
And the new treatments like CAR T, which is chimeric antigen T cell receptor treatment, and bispecifics are all available through cancer drugs funds. And I can't even imagine how any other country in the world will give these treatments, which will be costing around 150,000 pounds worth of treatment is given free of charge. And national CAR T MDT is a very efficient, and it works brilliantly coordinating these treatments. Next slide. The private sector connection is through Choose and Book. So a lot of GPs can directly book patients into the private sector through this system, whereas insured patients may get a faster treatment. That's true. The NHS patients will go into a waiting list, but still they get faster bypass because they got 16 weeks targets and everything. So the independent work system in UK works in collaboration with the NHS. So it is not like the American style multi-speciality, and the fundings it all depends on the work. Next slide. So the clinical trials is another very strong point of UK, which is something makes it so important that cancer patients get the trials, which plays an important role in cancer treatment, access to novel drugs, and there is a lot of national cancer trials and sponsored trials as well, clinical trials. Commercial trials are coming up quite fast, and then CAR T trials are coming with phase 1, 2, 3. Next slide. So the things I find it difficult in Kerala system is the lack of insurance cover, because if you've got an employment, you may get an insurance, but the poor people, they struggle to cope with the high-end, expensive private care. There need to be some negotiation power from the government to fix a tariff like the central government health schemes. Variable cost for a single procedure will be costing in different private care will be much, much different. And nowadays, the American big companies are coming to Kerala now, and that is very bad for us. I need to establish like a clinical establishment bill which would help the government to control it more. And the primary care system has to be devolved. Early detection, cancer prevention, that's what the teacher was mentioning. That's 100% true for a healthcare in Kerala. And reliable community diagnostic centers where the patients are not have to pay exorbitant money to go to have tests done. And the other one is cancer patients' life in India, Kerala, and also in India is very hard because they have to sell their property, they go into huge poverty, and the whole family is affected. And palliative care, which also mentioned, is very important that the patients don't die in a ventilator. That is the concept we have to change. I'm so strong about that. Next slide. So this is a new system just been published where the NHS patients will get a reward if they do 30 minutes walk every day. So your smartwatch will be linked to the NHS. And there's a fantastic example of health by exercise. And it is the same thing with the cycling and everything. They encourage people to use cycling rather than car, which Asians like us hate it. But it's very important, that sort of health prevention aspect. Next slide. So I'll finish with Irene Bevan, who is the founder of NHS on the right side. And the left side is my patient, who is very famous lady, which is called Half Price NHS Baby. When her mother went in 1948, there was no NHS, and 5 days into the mother, those days the pregnant moms go in for 10 days stay before they get delivered. So into the 5th day, NHS was born, so that her mom gets 50% of the money rebated. So she was called as a half-price NHS baby. So it is a very interesting thing. She's got leukemia, and she's doing very well. She's one of my patients in the clinical trial as well. Thank you. That's my last slide.
we shall move to the next speaker, Dr. Kichu Nair. Thank you. Do I share my slides or you have my slides? I'll try to share then, that way I can move it. Can't see, okay. Okay, let me go to my slide. Yeah. Thank you very much. Okay, what I want to talk to you about is the demographic transition and how the healthcare in Kerala should change to cope with the demography changes in the country and in the state. Many of you may know that in 1947, the life expectancy in India was 32. 32. Now in India, life expectancy is around 70. Of course, increasing life expectancy is a marker for public health improvement, and it is an endorsement of the healthcare system, how things have changed over the last so many years. And obviously, because of this, Kerala is ahead of India. In Kerala, I believe that life expectancy at birth now is around 75. For a male, it is 72, and a female, 78. So we are ahead of the curve in Kerala, thanks to our education, the maternal education, lower infant mortality, better public health system. So we are ahead in life expectancy in India. So this is the population of Kerala, or India, sorry, in 2023. It's like a pyramid. We have more babies born and then people die as they get older. So that's like a pyramid. So what's happening throughout the world is slightly different. We could learn from other countries like Australia, UK, or Sweden, or Japan. In 2023, this is the population of Australia. We have less babies born because fertility rate has gone down, infant mortality is low, so more and more people are living to old age. So it's not a pyramid anymore. What's worrying is the pyramid is almost becoming a rectangular by projection. By 2050, this will be the population prediction in Australia. So Kerala will be going on in this with the same trend. I think our Can't hear anything.
Now, we can of course link it to the Kerala model, link it to what we have achieved over the last 80 years. But it's also important to question ourselves now whether it is fit for purpose for the current health issues facing the problem. Now, I'd like to briefly touch upon a few generic issues which will surprise no one, and previous speakers have spoken very eloquently about it, and also some specific issues pertaining to my field of practice, that is transplant surgery. Next slide, please. Now, ever since I was a school child in the 1970s, these statistics have been drilled into my mind, which is that we are up there with the West in terms of our healthcare. Now, I want you to look at the UK figures of 3.9 infant mortality rate and 12.8 maternal mortality rate. Now, these are not a matter of pride in the UK. The UK is not saying that they are better than the US. The UK is only worried that they are still not in the top 20 countries in the world in terms of IMR and MMR. Now, these stats are not used as a matter of national pride here, but as a statistic to drive up the standards instead of patting ourselves in the back. So that's something I have learned from here, and it's an observation I see when we still talk about the infant mortality rate and maternal mortality rate. Next slide, please. Now, these are so some of the current issues in my mind. These are some stats I got out of the net. Accuracy of this data is uncertain. Very likely these are underestimates. I have not included cardiovascular diseases here, but used liver diseases such as MASLD as a surrogate marker of metabolic conditions affecting South Asians, particularly Keralites. Next slide, please. Can you see the slide? Yes, sir. Now we are seeing your screen. Now, no need to say next slide. You can keep presenting. Okay, thank you, thank you. We have to ask ourselves whether we have flexed our healthcare policies with time. Change is absolutely important, and we should embrace it. Change should reflect the moving targets that are currently the issues. The IMR, MMR, smallpox, malaria, polio are not our issues anymore. Our issues are now infectious diseases, viral diseases, road traffic accidents, metabolic conditions. People before me have spoken about metabolic conditions, absolutely important. But now you heard how NHS treatment is all free, £150,000 it's free treatment, but healthcare is a very expensive business wherever you live in the world. Someone has to bear the expenses, whether it is the individual, as in India, the insurance companies like in the US, which indirectly affects the individual in terms of premium paid, or the government like in the UK with its negative effect it has on public taxation. It's very expensive now because of the advancing age of the population, the increasing comorbidities, environmental changes that we see all around us, and advances in the medical field leading to subspecialization. An inpatient with pneumonia in the 1960s required just 2 medical or nursing staff members on average to deal with. Now, an inpatient with pneumonia needs an average of 16 staff members to deal with this condition. You can think about occupational health, chest physiotherapy, this and that. Patient expectations are sky high. In my mind, it is driven largely by irresponsible media and a little bit by the greedy private sector. So how do you prioritize and allocate the limited resources? Now, if I was a health minister, these are the 3 broad public health policy changes which will bring about large-scale changes. We have to ask ourselves whether the medical curriculum and the subsequent training we have in Kerala or in India is fit for purpose. When was the last time a serious overhaul of the medical curriculum happened? Do the medical students need to know about the prevention of dengue or the intricacies of the management of Brugada syndrome? More importantly, the school children at an impressionable age need to be taught the hazards of poor hygiene, smoking, drugs, alcohol, and the importance of waste disposal, civic sense, diet and exercise. Prevention is the key. You heard from Shafiq the example of
the UK government's policy of promoting cycling and walking to reduce the burden on the publicly funded NHS. Now, I again say, do not mimic this. You can learn from it. Do not mimic this, because if you introduce cycling in Trivandrum, I can tell you the metabolic diseases rate will go down, but the road traffic accident rate will go up. So what works here may not work there. You need to use artificial intelligence to our benefit. In the UK for more than 20 years or so, we have relied a lot on NHS Direct, which is a phone call service manned by an allied healthcare professional who helps patients needing treatment with advice, which comes off an algorithm from a computer. Now, with the advent of AI, this can be far more sophisticated, and somebody who's got cat scratch on his arm doesn't need to go to casualty and join the queue as the 801st patient to be seen in an already overwhelming casualty. So this avoids the need for patient to see a health professional, go to hospital a lot of time, thereby reducing public expenditure on health. We as doctors need to be less tribalistic and accept that some of our subspecialties will disappear with the use of AI soon. There is a desperate need for culture change. I know it's not a popular view, but it's coming. Now, going to my specialist field of transplantation. Now, clearly it is extremely expensive, and unless you are in the UK, where it will not cost you a penny. Most of the transplant activity in Kerala occurs in the private sector and is even more expensive. The public versus private divide naturally causes suspicion amongst the public in an already paranoid society. Now, dialysis is one of the most expensive treatment modalities in the world. Wherever you are in the world, it's lifelong unless these patients are transplanted. Whatever the cost of kidney transplant is, it is extremely small compared to lifelong dialysis. We're not even talking about quality of life. So it is a no-brainer that kidney transplantation should be prioritized and publicly funded by the government. Now, liver and heart transplantation are not usually for quality of life, but they are life-saving procedures. So again, it is in the interest of the public sector to prioritize the liver and heart transplantation procedures and be done free of cost. Unfortunately, Kerala's organ donation is at a critically low rate for various reasons, okay? Cadaveric donation after a brief high around 2016, I think 2015, 2016, is very low currently for various reasons. Live donation, which happens quite a bit, has its own problems. There's a lot of corruption and unlawful practices, which you probably would know more than I do. Now, here is a funny thing for you. In the UK, the body of a person or an organ donor who is proclaimed dead in the hospital, government hospital, whatever the definition of death is, theoretically belongs to the Secretary of State for Health, that is the Health Minister. It doesn't mean that the Health Minister must sign for the body to be given back to the relatives. It just means that if the patient is an organ donor, then the Health Minister, by which I mean the government, is responsible for the allocation of the harvested organs. These organs will only offer to a private patient, like a foreign patient, or sent outside the country only if all the government transplant centers refuse the organ, whatever the reason it may be. The establishment of such a governmental statutory body, I think, will have the trust of the public than either a private hospital or a body that serves both public and private sector. Whether the state government will have the appetite or the courage to stick their neck out is something for you to debate. The presence of judiciary in such a body might receive a little bit more trust from the public. You might argue that we do have such a body in KNOS. Now, that is not what I'm talking about. I'm talking about a proper statutory public body with teeth and proper governance. Such an independent body should have the ability to control organ donation, both liver and cadaveric. It should be responsible for setting and maintaining standards in organ donation and outcomes from transplantation, which is widely variable, as we all know. This statutory body should be driven by genuine and complete data. Data is not for us to gloat on our successes, like we do all the time, but used to drive change and achieve excellence. I have given the website address of the equivalent organizations in the UK. You might want to have a look at it if you're interested. There's all sorts of data in there.
In complex surgery, including liver and cardiopulmonary transplantation, there is a genuine positive relationship between volume of operations and good outcomes. Therefore, in my view, public sector liver and cardiac transplantation centers should be limited to just 4 in the state, which will give some 8 to 9 million population base for each center to do their operations. This will provide operative numbers to give out good outcomes from surgery. Funding should be public. Now, we'll need a whole new debate on where the money is going to come from. So, in summary, there is no magic bullet, I'm afraid. You can look at the US system, UK system, Australian system, wherever, Swedish system. Try not to sort of completely copy it. You try and learn from the principles there. Changes in policy will take time to show results. Maximum results come from generic policies in trying to prevent diseases. They are very important to change culture and will show wide-scale improvements in the health of the state. Specialist policies for organ donation and transplantation, as I've said, here are urgently needed. I am just putting 2 core suggestions there. Having a public statutory body and restrict liver and heart transplantation to some centers, to government centers, which should be free of cost. As I mentioned before, majority of the liver transplant surgeons in Kerala were trained in Cambridge, and we have strong connections with several teams in the state. So if required, we'd be happy to support you in any way to establish such a governmental body to oversee organ donation and allocation in the state. Similarly, happy to support the establishment and functioning of liver transplant centers in the government sector in the state. Once again, I'd like to thank the organizers, especially Vinay Kumar sir, for the privilege of allowing me to speak. Thank you for your kind attention. Thank you. Thank you, Dr. Rajkumar, for the excellent presentation. I think Sir, we will close the session. No, Dr. Kichu sir available. Yeah. Dr. Kichu Nair is ready? Yeah, I'm ready. I don't know what happened last time. Okay. So maybe I'll let you write the slide so that if I drop out, I don't. So where would I start now? So we are going to share the screen right now. Just hold on a second. Yeah. Thank you. Because I had my slides and I dropped out halfway through. I'll finish in 12 minutes anyway, so. So it's from third slide. Okay, so we'll. Okay, thank you. Can you see the screen right now? I can see my slides, okay. Yeah, so we'll move to the Next third slide. Okay, next slide. Have we done this slide? Okay. So next slide, next that's slide. the, Sorry, okay. next slide. You have done this slide. Okay. Yeah. Next Okay, slide. you can go to the next slide, please. Yeah. Yeah. Just this is the I'm just giving you the population of Australia to see where we will be heading towards in Kerala. This is the population of Australia in 2023. It's not a pyramid. The pyramid is almost becoming a rectangle because we have fertility rate is going down. Less children are born, but they are living to an old age. I'm sure Kerala has the same tendency and trend as I see when I come to talk and visit family in Kerala. So, and if we go to the next slide, please. By 2050, next slide, please. So this is a projection of Australian population by 2050. We have more and more people living to old age. So Kerala will be saying the same thing again. So we have a demographic transition in Kerala, but we need to change a healthcare system to cope with that demographic transition, which should happen sooner than later. Next slide, please. So just some evidence what we should be doing is in 2004, we had a $1.3 million grant to look at older people living at home. What we did was trained
healthcare workers to do a comprehensive assessment of older people living at home. And these are veterans and war widows, because the funding was from Veterans Affairs. So we found out that by doing a comprehensive assessment, it improved the quality of health of older people, the better quality of life, better outcome, and they were able to live at home. Next slide, please. Subsequently, all the studies have shown that doing a comprehensive geriatric assessment, which I will explain in a minute, will improve quality of life and quality of health of older people. Next slide, please. So these are the things we need to be looking at every patient we see, whether they are in hospital, outpatient setting, or at home. These are the 5 M's, as I call them. Look at the mind of the older person, mobility, medications, multi-morbidity, and what matters to older people. Some of the previous speakers have touched on some of this. I try to explain it again. Next slide, please. The mind, we know that by the aging of the population, we are going to see a trend in a higher prevalence of dementia. For example, if you take the 65 plus population, prevalence of dementia is around 2.5%, which will double by every 5 years. For example, if you are 70 plus population, 5% will have dementia. If you are 80 plus, 20% will have dementia. That means 80% of people have no dementia if they are 80. So dementia is a major epidemic globally, and in India, I think there are at least 1 million people with dementia. The care is not properly provided. Delirium, again, if you have diminished cerebral reserve, all the patients become delirious. In fact, in our tertiary hospital, the common condition we treat would be delirium. Whether you are in intensive care unit, whether you are in surgical unit, or your orthopedic units, most of our patients are older and they all have delirium for various reasons. And we spend around $8 billion per year for caring for people, 8 billion Australian dollars for dementia care. So dementia and delirium are very common, and depression also because of loneliness and other medical issues too. So these are the 3 Ds we should be looking out for in any older person. Next slide, please. Multimorbidity. And in fact, if you ask me, what's a common condition we treat in hospitals now, in any tertiary hospital in our country, or even in maybe general hospitals in India, it'll be multimorbidity. If you are 75, you have at least 3 to 5 conditions, you are more likely to take at least 5 medications. So multimorbidity is the common condition we treat these days. Again, presentation is not typical. An older person may come with collapse or shortness of breath if they have myocardial infarction. Or they may have a urinary tract infection and they don't come in with a frequency of urination and fever and chills, they may come with delirium. So atypical presentation is very common. So the thing is, we don't have guidelines for treating multimorbidity. We have guidelines for treating single disease. For example, we know that if somebody has atrial fibrillation, they should be given anticoagulation to prevent strokes. But what happens if the patient has dementia, they're falling down, and they have atrial fibrillation? We need to make an individual decision made with discussion with the patient and the family. Often that does not happen. Patients go to multiple specialists and they all see the patient and give their individual treatment, and there's no coordinated care. This is a common issue. Even when I see some of my family members or relatives in Kerala, it's still happening. So we need to learn from what other countries have done. Next slide, please. So this is multimorbidity has important impact on the healthcare system. We spend millions or billions of dollars looking after multimorbid patients. And you might come into hospital with acute myocardial infarction or a stroke, and you get thrombolytic treatment or you got a stent put in, but you may not have your treatment for a kidney failure or something else. So we do not have
that coordinator care because we are making more and more super specialists. And because of this, multi-morbid patients are high utilizers for healthcare. And I also want to say that by looking after and improving the health of older people, we are investing in our own healthcare for the future, because sooner or later we all need this sort of healthcare from our government hospitals. Next slide, please. Mobility is a common issue. I think older people struggle to move from their bedroom to the bathroom. So we need to make sure we assess them for their mobility, whether they can have a shower, they can feed themselves. All these things are important. So we need a multidisciplinary approach to looking after an older person. For example, in Australia, what's happening is now, since our trial and we have shown the benefit of a comprehensive approach, the Medicare has provided an item number for a GP to look after all these things in an older person, and they get around $200 to do that. And some of the assessment can be done by a nurse too. Doctor may not have time to do all these things. So it can be done, and it's being supported by the Medicare. Again, in Australia, we have a National Health Service. So GPs are rewarded for doing a 75 plus assessment for a patient over the age of 75 every year. Next slide, please. Medication is a common thing. I again see this all the time, because when the patient gets older, their pharmacokinetics and pharmacodynamics will change. Digoxin was okay when they were 55, when they're 75, we need to check digoxin because it's all excreted through the kidneys. The renal functions change and decline as patients get older. I always say this to our students and trainees. We always have a tendency to prescribe a pill for every ill, but we should be thinking of an ill for every pill too. The more drugs you take, more side effects you have. And more drugs you take, more interaction you have between drugs too. So by not looking after medication, we are creating sick patients. So de-prescribing or medication reconciling is a major issue, and we have also shown that by pharmacists spending time with the patient before they go home and teaching them about medication and rational prescribing, we can save money and we can also improve the quality of our older patients. And we don't do this. I see this, and actually one of our colleagues working in geriatrics in Kerala had published a paper with me on polypharmacy in a teaching hospital, or few teaching hospitals in Kerala. So this is happening in our own backyard in Kerala now. Okay, next slide, please. I think the other thing also is very important to see what the older person wants. I think we heard earlier on, most older patients want to live at home, die at home, surrounded by a family. So they want good death, but often it does not happen. They go to the most expensive private hospital, they are taken there, and they die in an intensive care unit surrounded by aliens wearing face masks. So we need to think of advanced care planning and palliative care, which our colleague Dr. Rajagopal had pioneered in India. So we need to provide more advanced care planning, and older people should be able to say enough is enough. And again, national healthcare has a concept of good life, and there's also a concept of good death too, but we often don't do this. Next slide, please. Maybe we just talk to the next slide. So the challenge for Kerala would be changing the healthcare system to cope with the aging of the population. Next slide, please. That will be my last slide. So maybe we go to the next one. Next slide, please. I think we have 30 seconds. So I believe 20th century was a century for acute diseases. This century, 21st century, is a century for chronic diseases. So we need to train more people to be generalists, family practitioners, and geriatricians to look after our aging population. And we need to change the workforce and train the workforce to look after
multi-morbid aging people. And that's a priority in Kerala, ahead of India, because we have an aging population to look after. Thank you very much for listening. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Kichunayar, for that very thought-provoking presentation. Thank you. Thank you, Kichu, for sharing your experience and wisdom. And let us discuss and see how much of this can be utilized for the sake of our healthcare system here to improve the healthcare system. Thank you very much. Yeah, thank you. We'll break for the lunch. Lunch is ready. Yeah, we'll restart at exactly at 2 o'clock. With the overseas speaker session, Dr. Venugopal from UK will be presenting. I would invite Dr. Shivashankaran, Dr. Jayaprakash, and Dr. Sajish also to chair the session. Venu, you are live. Please share your screen. Slides are visible. Can you see and hear me? Just 1 second. We are just setting up here. We'll just hold on 1 second. Yeah, thank you. Please take your time. Yeah. It is visible. Yes, sir. Slides are visible. Right. Thank you. And it's moving. Next one. Yeah, it's moving. Okay. Thank you. Shall I start? Right. It's a great pleasure, Vinay Umar and team. First of all, to be involved in this process and the program, and thank you all for inviting me. We are speaking of healthcare Keralam, and I understand that several of the aspects that I am going to mention have already been discussed. Wherever we go in the world, especially to national organizations and international forums, Keralam is a model for healthcare service. And the points noted to substantiate or support these are the improvements in various mortality rates. And contributing factors cited include a high literacy rate, public health awareness, and a decentralized governance. However, we have still major issues, and I understand because of the healthcare requirements are changing, it's a good time to review the situation and see what different we can do. We have an aging population. About 20% of our population is elderly, above 65. So the emphasis, one of them, is to elevate geriatric and home-based care. Establishing an aging ministry, I understand this is already in the process. Expand home care networks. We have to scale up individual electronic tracking and home-based clinical visits for the bed-bound and vulnerable elderly. Furthermore, gender-targeted interventions, because especially to meet the needs of elderly women living alone. An integrated palliative care needs more secure funding for community-oriented palliative care to ease the burden of family caregivers. Again, trauma management has already been mentioned. We have over 4,000 deaths reported annually from Kerala. So we need to strengthen the emergency and trauma infrastructure. We have to upgrade regional and taluk level public hospitals to include fully equipped dedicated trauma units, where the management should start, and stabilize funding for various projects to prevent staff strikes, expand coverage in rural, coastal, and hilly pockets. A referral system also has to be established to make sure that all the trauma patients don't have to go to the tertiary centers. Climate resilience, we are traditionally facing climatic issues, but this is becoming more and more prominent.
We need to redesign our healthcare to maintain uninterrupted operations during extreme weather events and floods. Digital health, already mentioned, is going to give a big headway for us. Leverage international resources to roll out statewide e-health services and integrated data platforms. Electronic disease monitoring to implement logging on lifestyle diseases like hypertension and diabetes will also help to plan and put in place management strategies. The other issue we are blessed with a good private care system. I may say good because when I go to come back to Kerala every year, most of the people I ask, they always have, say, a private hospital they go to, rather than the SAT or the medical college, which they used to in my student days. However, we need to reinforce financial protection and regulate private equity. Streamline various insurance models to eliminate out-of-pocket leakage at private points of care. The private hospital monopolies have to be monitored. We need to set up standard pricing caps and oversight mechanisms as massive private equity firms acquire independent regional hospitals. We are aware of this also. And we need to prevent commercial metrics from overriding patient health as corporate healthcare networks expand across the state. Antibiotic resistance is also increasing. We need to have stringent enforcement and rules, guidelines for management of antimicrobials, not only for human use but also in veterinary practice. I also would like to see what is the resources and manpower that would help us to achieve some of these objectives. We have a huge medical workforce, including nurses, doctors, and so on. A large proportion of medical graduates nowadays spend their time for entrance tests and working as junior doctors in private establishments. Can we integrate our junior doctors and expand our primary care, providing a pathway to professional advancement? They can provide as a first point of contact, even before the patients go to a primary care facility. This can be done using digital technology, more extensively for telephone video consultations to triage primary care attendance. We also have our IT graduates. They form a valuable support to the healthcare journey. Establishing electronic medical records accessible to various levels of care, primary, secondary, and tertiary, would be an important backbone. Facilitating more consultations at 3 levels would help the delivery. Integrating private healthcare services with the public care is a challenging task, and probably IT can help to a great extent in this. Now, greater use of AI in healthcare journey is another of the suggestions which I am sure all of us will agree. Each one of us can play a role in shaping the future Keralam healthcare. This is a quite brief presentation. Thank you all for the great effort in this direction and best wishes for a bright future. Thanks, Vinay Kumar. Thank you, Dr. Venugopal. The topic is open for this. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for the participation. We will compile your views and then we'll discuss in the core committee, and definitely if something else is required, we'll reach out to you. So thank you very much. Have a great time there. Thanks. Thanks, Vinay Kumar and the whole team.
Now we will move on to the post-line session, which will be on health policies and health budgeting. And the first session, can I invite the chairpersons for that? Kumar sir. Kumar sir, please come for the chair. And Dr. Thomas Matthew. Yeah. And Dr. Ghosh. Dr. Dinesh. So please take your chair, please. So, unlike the previous sessions, this is a this discussion. This session will have discussions. So this is very important. Okay, it's an interactive session. So there are 4 speakers for us, and 15 minutes for each, and then there will be 30 minutes for the discussions. And I would request the chairpersons to have very good interactive discussion about the policies and all. So may I invite the first speaker, Dr. Sahadullah, sir, please. This is a live stream program, in the hybrid mode. So, how many minutes are you talking about? 5 minutes? 1-5. That will be too boring. Yeah. All right. So, healthcare policies in general are what we are discussing. So, let me. I wasn't ready for such a thing, but let me talk about. I will start with public-private participation. So at the moment, the private healthcare, I represent in a way private healthcare, but I represent everything. So we always look at private healthcare as a different entity. And Malayalathi vano English vano kuഴപ്പമില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ പിന്നെ the government have never viewed private healthcare as a partnership. We've always sometimes we go parallelly, but I feel that in four or 5 areas, if we work together with the government, or the government shows the willingness to work together with us, and certainly with the private sector, we may be able to gain many things. For example, let me say, medical education itself, because we are all in the medical college, ecosystem now. So in the medical college, even medical education and skill development, if you take it, the private sector is kept apart, and they develop parallelly, they develop a lot of parallel systems, but there is no real partnership. So when I talk about public-private participation, I always think about partnership. So there can be, there is a lot of positions which are really kept vacant, or not kept vacant, I'm sorry, remain vacant in the medical schools, and where even the private sector people can contribute
without any expenses, because at the moment we should look at in the state, whatever we do, we should have minimum expenses. And private sector, there are very good teachers who can contribute. In the skill development sector, you know, there is a lot of areas where nursing skill development, paramedical skill development, and even specialities. Of course, we always talk about a lot of depth in the specialities and super specialities. The DNP programs and the membership program, of course, the International Medical Education Program is a bit of a controversy at the moment, unless the National Medical Council is going to accept some of the foreign degrees and the foreign training. For example, EMT program, internal medicine training program, which we have started. MRC, we have that. MRCS, we have that. But all that is, a lot of demand is there going on, but when they pass out, whether they will be able to go for a super specialty with that background is, I'm not quite sure. And I was trying to contact NMC, whether they will accept it, for the further training program. So irrespective, there are so many areas in paramedical, medical, and areas where we can certainly join together. So medical education and upskilling program or skill development program is one area where we can work together. The second area is that, of course, a lot of specialty development in the public sector can be assisted by the private sector. When I say it's not that there is any depth of specialty or specialist in the public sector, but in numbers and all that, certain, for example, we are working with Trivandrum Medical College. We have got a MOU on the transplant program, liver transplant program. And also we send people, hematology, or people go to RCC, and nephrology, people go to Sri Chitra. None of these things are for any money, but instead of they develop all those specialities, we send our people, they do the outpatient there, and they advise. If there is something which cannot be done there, of course we bring it. So I think in this area there is a lot of specialty areas we can develop expertise by exchanging people. Not only that, the private sector has got all the things. Why I say is that 65% in Kerala, the healthcare is provided by the private sector. So the private sector has to be recognized. People mindset also has to change, and saying that, okay, private sector is here to exist, and we can work together. Then the third point is how we can, help the less affordables or people who cannot afford, how we can. That is the common question the government will be always asking. So I think in that area, there is a lot of areas we can do. For example, many of the specialty private hospitals will have their equipment and their facilities underutilized. And in the government, there is a lot of waiting list. So if we look at it, whether the government can refer, of course, people can argue that I am talking with a profit motive. No. The government should know what is their cost of an MRI or a radiation which is waiting, or a bone marrow transplant, autologous or otherwise, or a CAR T cell, bone marrow transplant. All that can be estimated by them, and definitely
what government wants, how many subsidy they want. So either subsidized scheme and semi-funded and even fully funded, we can give it to the government, and as government chooses their patients and sends it to us. So I think this is the way the affordability factor can be always addressed. The fourth point I would like to say is that about the CSR. You know, there's a lot of CSR engagement we can do with each other. For example, we do a lot of CSR activity, and for last year we did about 15,000 HPV vaccination free. So government and everyone now looking at preventive care, not sick care, we want to look at health care. And so preventive care is very important. So vaccination and areas like antibiotic microbial resistance, research and development, all these areas we can work together. But coming to the CSR point, the CSR is an amount of money the private sector, industries, any corporates who is making money, 2% of that should be spent for corporate social responsibility. This money is being spent in many ways ineffectively. And if the government, and this is not only for, I'm talking about only the hospital, no. I'm talking about pharma, I'm talking about equipment companies, labs. All these people should be roped in, and so that the CSR fund can be used by the government for effective measures, and where both parties will develop. For example, I can say that insurance. Insurance, we are very under-penetrated society with medical insurance. So I feel that CSR funds can be used for electively, government should suggest that, okay, this is a population, we would like to get it, okay, let's just say auto rickshaw drivers community, and there are so many people, how we can take a medical insurance for them. So there is so many ways which we can really use this fund. And what else in the public-private sector? So there are so many areas. I'm just thinking, let me see that I've noted a few points, and whether I can give you some more ideas. Yeah. Yeah, I said about organ transplantation, trauma care, and medical education. The simulation labs. And many private sector have got very good simulation labs where, and the government also has it, where we can have definite training programs, very well organized, and so that the doctors as well as the developing students can be used for that. Disaster response is another area where we can work together, because medical disaster, certainly we work with the civil authorities, we work with the airport, we work with the the port, and so between government and private sector, that's an area where we can work together. So in other words, I was saying that public health initiatives I mentioned about prevention and especially vaccination, antibiotic resistant. Vaccination, I want to say, I was always saying this example even yesterday in a meeting. Vaccination, in spite of all very good indices we have in healthcare indices, in fact, very good kind of
literacy rate and all. Still we are behind, and we are not, or 70 or 80%, I don't know the exact statistics. And whereas in the GCC countries and all, it is very common to see that it's almost 100%. And they achieved by a very inexpensive, not ineffective, very effective, inexpensive method by asking the students and to submit a full vaccination certificate when they go to schools or colleges or even higher institutions. And so that is a mandatory, and nobody will give their a false certification. Don't even dare anybody, any doctor will give. So that's a simple method we can adapt in our, our own state if government is willing. We have to have some strict regulation for that. Not a regulation, but a strict discipline has to be enforced. Medical education, I said, care of the economically weaker section, I said that we can work together to help them. Yeah, centers of excellence is important because I know that the quality and accreditation have not come into the public sector much. And there is an Keralam hospital, and I think one or two other hospitals, Palghat, I suppose, district hospitals have been accredited. Apart from that, most of the private sectors are accredited by an ABH, but unfortunately, public sector has not undertaken the quality and accreditation. And not that it is going to, it definitely brings a change in the, the quality and accreditation definitely brings a change. All the medical college hospitals have to be accredited because medical college is the seat of learning, and you spread knowledge and the students are learning. So quality and accreditation has to be a basic tenet for all public institutions of stature. Not small ones, but I'm saying. And so that is the main thing about that. And the other policies, I would like to say that, about we have been very, very lucky, and we have got excellent indices on maternal mortality, infant mortality, longevity. But at the same time, we also have a lot of disease burden. If you look at it, cancer, where's the time? If you look at cancer, it's 1 in 5 people, and that is highest in India. And same thing, NCD, and communicable disease also we are not far behind. We still have a good incidence, and emerging virus diseases are there. So these have to be handled very effectively. And in this area also, a lot of public-private participation can support. So I stop it here, and thank you, and I'll be happy to have questions. Thank you, Dr. I think we will discuss this together now. We are not discussing paper by paper. So, a very good morning. I think it's still morning. So, thank you for inviting me for this important deliberations. The topic assigned to us is regarding health policy and changes required. We have 2 health policies now, one by the national government, National Health Policy of 2017, and the state health
policy document of 2023. These are all very elaborate documents, but then it's not very specific also, you must say. Dr. Saudullah was saying about the importance of public-private partnership. On the national health policy, there is only one word about the private sector, that is outsourcing of certain services. That is the only word that is given there. Next word is about regulation of the private sector. So the government is still thinking of regulating the private sector and not including it as a partner. So that is the main problem. So whatever it said and done, if you look at the statistics that are available now, our performance, both at the national level and state level, is not bad. A lot of statistics are now available. One is the sample registration survey of 2024, which deal with birth rate, death rate, IMR, MMR, and institutional delivery and all. If you look at it, there is considerable progress in all these parameters. Birth rate has come down to 18.3 at the national level and 12.3 at the state level. Death rate, national level 6.4 and state 8.56. This is a contradiction because in the state the longevity of life is more, so naturally the death rate also goes up. IMR, exceptionally good performance by Kerala, 5 per 1,000 labor at the national level 26. Then MMR again is Kerala state 24 per lakh and national level 84. So if you look at the parameters, all these performances are considerably good. So we cannot really say that nothing is happening, but there are a lot of progress happening. And even the out-of-pocket expenditure, National Health Account Survey, another survey, which 10th report, it has come out in 1924, says that the out-of-pocket expenditure has come down, declined by 21%. That means from 64%, it has come down to 43%. That definitely is a considerable achievement by all standards. And here, of course, we have to really appreciate the role of Ayushman Bharat, which definitely is not a good model. Insurance-driven health care is not a good model, but still it has its own effect on the health sector. Then, of course, even the wellness centers, almost 1.8 lakhs of wellness centers are there all over India, where curative, preventive, and supportive care is being given, and which has its own good effect. Then also the medicine distribution has come down, the cost of medicine and affordability also has been increased. Out-of-pocket expenditure has been mainly through the purchase of medicine, which has been addressed at least partly, but the quality has to be reassured, which is a big task which has definitely has to be fulfilled. But then on the negative side, the National Family Health Survey of 23-24 says that domestic violence has gone up from 9 to 17.7%. Overweight in women definitely has gone up to 46%, men 37%. Diabetes incidence have definitely gone up. And in Kerala, of course, 24% are diabetic. And the pre-diabetic, another 42%. So together it is a big number. So like that, if you look at the statistics, they are all encouraging. Even the child health, if you look at it,
stunting has come down from 23 to 20, wasting from 15 to 10, underweight 19 to 17. So all these are really encouraging. And when you come to the Kerala, we have the Kerala model, which has been acknowledged world over and continue to be accepted as a model, where the accessibility, affordability, and efficiency of the care has been highlighted. But there are definitely challenges which we have to face. And even the social determinants of health are much better in our state, because we have so much of water resource, so that getting good water used to be not a problem, not now, I must say. And air pollution is less, environmental pollution is definitely less, nutrition definitely is much better of Keralites, particularly the Kerala diet, which is more or less balanced. Female education definitely has contributed, and the health consciousness of the public has added on for these achievements. But the challenges, if you look at the very environment about which we are so proud, has become a real challenge, because there is so much of pollution of the rivers and water resources. So much so, every other day you have maybe encephalitis, Shigella, waterborne diseases are becoming more. And to purify all these water resources is a great challenge, which definitely has to be addressed if the communicable diseases are to be controlled. So that is a big challenge. Then of course we have the human-animal conflict, which is thinking of the forest area. This is yet another daily news in our state, which again has to be scientifically handled, which definitely is not happening now, as we know. And nutrition again has become a casualty with fast food culture and junk food, which again is definitely a challenge. Drug abuse, traffic accidents, psychiatric illness, grotesque violence, suicide tendencies, health problems of the coastal and tribal people, emerging and re-emerging infectious diseases, increase in zoonotic illness, Shigella, H1N1, Mpox, Ebola, Nipah, COVID is a big list. Leptospira, dengue fever, amoebic encephalitis, hantavirus, and so many are newer challenges, which definitely has to be addressed. So to address these things, of course, the primary objective of the health policy has to be to see that the primary health is taken care of, because 70% of the health problems of the people can be handled by general practitioners or family doctors. So that is not happening, because we don't still have a three-tier system of healthcare, although it has been enunciated way back in 1946 by Sir John Bohr, but is not implemented. To that extent, there is overcrowding in super specialty hospitals, and the role of the general practitioners get undefined, so that they don't know what to do. Now we have 1 doctor per 500 population, and still they are jobless. Their acceptability in the society is not there. So that is one area which has to be definitely tackled. And when you find that 60% of healthcare is in the private sector, the government policy never sort of allow hand-holding with the private sector, and only regulations and more regulations are coming in year by year. So that again, we'll have to have a definite policy. At least the tertiary care can be outsourced to the private sector, as Dr. Saudullah has already mentioned. The resources, abundance of resources are there, and there is scope for including more for the public, and even at the subsidized rate if it is streamlined. So that again is another one which has to be
addressed. As he has already mentioned, center of excellence. We definitely cannot be proud to say that we have centers of excellence. We don't have at least. We should have a virology institute because there are a lot of viral infections coming in. And drug quality testing laboratories are not enough. It has to be added on. Tropical research institutes has to be there because of the already mentioned number of tropical and infectious diseases that we have. We should have an excellent tropical disease research institute. Nutrition again is a big casualty now, so we should have a national nutrition institute. So similarly, quite a few of these center of excellence, which are obviously present in other parts of India, we have to see that they are all available in our state. Public drug distribution, although already the central government program is there, but we can also supplement it because health is a state as well as a central responsibility. Rehabilitation centers, because morbidity is very high, although we are saving a lot of patients at the tertiary care centers, we are leaving most of them with permanent disability, which itself is a big strain on the economy of the state. So rehabilitation centers appropriately has to be placed. De-addiction centers, drug addiction has become a major issue, so that again has to be addressed. And suicide prevention clinics has to be there. Manpower assessment, I'm sure that even the health policy does not elaborately mention about the manpower assessment, manpower requirement in the health sector. A scientific study of the manpower requirement definitely has to be done, and appropriate educational institutions are to be there. When you talk about manpower assessment, it is lopsided. There may be more doctors but less nurses and still less number of paramedical staff. Even in the government sector, we find 14% deficiency of doctors but 23 to 43% deficiency of other paramedical staff, which are never addressed. The feeling is that if more doctors are there, the health can be taken care of, which is definitely not a correct assessment of the situation. Then, of course, when you talk about 3-tier, now we are talking about a 4th-tier system of healthcare, where a lot of handicapped elderly people are at home, whom are not, even if they have money, they are not able to attend the hospital, so we have to institutionalize home care facilities. Senior citizen care programs are to be there. Road traffic accident prevention definitely has to be addressed, because if you look at the number of deaths happening on the road, it is the maximum. Traffic accidents take away the majority of youth at an early stage of their life, and the number of youth lost on the roads are the maximum, particularly in Kerala also. Then, of course, when you talk about modernization, AI-driven healthcare is a need of the hour. Even if you are not prepared, it is going to be there, and by then you will be very late to catch up with it. Robotics, again, is becoming a norm. With robotics and AI-driven healthcare, a lot of doctors and nurses are going to be redundant. So we have to really plan now itself as to how their services can be reutilized for the health of the public. Digital health definitely is a need of the hour. And a lot of documents, if you are entered, but even when you do a lot of studies, research work and clinical studies, the material that you analyze may be 4,000 or 10,000 or so, but with the digital health, the number of documents and information you are feeding in, and with that, using AI, the information and the treatment modality changes that we get out of it is tremendous. So that again has to be borne in mind.
And now we have even the El Nino phenomenon, which is definitely going to be a future threat to the health of the people, economy of the country, which again, in a scientific manner, we have to start thinking about it. The work hours of the people has to be changed. Food scarcity can come because of less agricultural production and so many other things. Then ultimately, One Health concept is the one route through which we can address all these problems. Here again, if you look at the handling of the health sector, it is fragmented. The health department take care of the curative part. Now the home department is taking care of the drug menace. And another department is taking about the elderly citizens care programs. So it is all fragmented. So there is need for a united approach. And we have to have a One Health concept and one streamlining and inclusion of all these activities done by various other, including local bodies and other things. And generally, we will achieve the target that we are planning. And with this, I thank you for giving me the opportunity to present this. Thank you. Thank you, Dr. for a very, I would say, panoramic view of the problems and the things to be addressed. Possibly in the discussion, we will offer the solutions also. Thank you. So thank you very much. First of all, let me congratulate alumni for taking up this great initiative, that too at the apt moment, because the new government has just come in and they are definitely looking for inputs. And probably we have our own leaders who have access also. And so it is very, very good. The timing is also perfect. The first question is whether we need a health policy. The answer is yes. Do we have a health policy? The answer is no. In 2019, there was a health policy. We have, big doctors, big not in the sense that they are, academically or otherwise brilliant, but then people who have very clear ideas in all political fronts. And then all of them do their homework, and all of them do give that to the political masters. But the political masters, I don't think ever open that. Even if they open it, probably they can comprehend it. So I was telling Vasudevan sir, നമ്മുടെ ഈ ചായക്കടയിലൊക്കെ ഒരു ചായ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ചായ അടിച്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക, ബില്ല് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുക, പൈസയും നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സിംഗിൾ മാൻ ചായക്കട പോലെയാണ് നമ്മുടെയും ഒരു ഹെൽത്ത് സിനാരിയോ. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മളാണ്, ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മളാണ്, ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും നമ്മളാണ്, എന്നാലേ അത് നടക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതാണ്. ബട്ട് വി നീഡ് എ ഹെൽത്ത് പോളിസി. Kerala's scenario, I'll just briefly mention one or two lines about Kerala scenario. We know that we have a population of around 3.6 crores. And adinathu, females are around 1.87 crore. Now, two things are fascinating. One, more than 60 years, we have 60 lakh of people, 17%. I believe it was around 11 to 12% few years back. And 2036 ആകുമ്പോഴേക്ക് it is going to be 23%. That means ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 4-ൽ ഒരാൾ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളാണ്. Which is important when we frame a policy. And let me tell you one more thing. നമ്മൾ കേരളം പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത് എന്നൊക്കെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ 77% of people in Kerala live in urban area. 23% ഉള്ളൂ rural. It's a huge shift. 10 കൊല്ലം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പോളിസീസ് പലതും നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും, അൽത്താഫ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഹിയർ, ഹി വിൽ സ്പീക്ക് നെക്സ്റ്റ്. ഇൻഫാക്ട് ദീസ് ആർ ഹിസ് പാഷനേറ്റ് ഏരിയാസ്. നമ്മുടെ PHCs എല്ലാം റൂറൽ സെൻട്രിക്കാണ്. അർബൻ PHCs ആർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പോളിസിയിൽ തന്നെ unless we look into these basic realities,
you will never frame the right policy. So I think the first thing which we need is, we need data. Marthanola sir in his very lucid address did touch upon all the statistics. In fact, Sarah, he was struggling to put everything. An encyclopedia of knowledge we got in 20 minutes, and I'm sure 15 minutes. I'm sure നമുക്ക് compile ചെയ്യാൻ പറ്റും. I hope it is recorded. അപ്പോൾ നമ്മുടെ disease burden, സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഡയബറ്റീസ് 24% ഡയബറ്റീസ്, 18% പ്രീ ഡയബറ്റീസ്. അതായത് കേരളത്തിലെ പകുതി ആൾക്കാരുടെ ഷുഗർ നോർമൽ ഇല്ല. 30% പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, 30% ഡിസ്ലിപ്പിഡീമിയ. ശിവശങ്കരൻ സാർ റിപ്പോർട്ട്, he can also add to that. Almost 30% പിന്നെ obesity or overweight. Up to 1,88,000 new cancer cases every year. Mental health, absolutely poor mental health. Abysmal rates of trauma. Suicide rates, one of the highest. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസീസ് ബേർഡൻ നമുക്കുണ്ട് ഒരു വശത്ത്, നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ. മറുവശത്ത് നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് വെൻ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ജൂലൈ, ഡെങ്കി, ലെപ്റ്റോ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് I put into 4 priorities. 1 is dengue, 2 is lepto, 3 is respiratory illness, and 4 is diarrheal disease. But people like Altaf will say that scrub typhus is there, it's an emerging issue. Yes, it is. Then also we have pockets of Ebola, yellow fever, the threat, Nipah, but very, very small. But then, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി, these threats are there. So this is our background. So I think it is high time we have a workable, practical health policy, and we drive it into the politicians that they have to implement that. They may or may not get vote, but they have to implement. അപ്പോൾ ആ ഹെൽത്ത് അഡ്വക്കസി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിലുമുള്ള പിന്നെ പ്രമുഖരായ ഡോക്ടർമാർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ശക്തമായി പറയേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. നമ്മൾ 3 നല്ല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, ഇൻഫാക്ട് IMAയും നമ്മളിൽ പലരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് IMAയുടെ ഒരു നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് 2023 നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ സമയത്ത് അത് ഉണ്ടാക്കി. ഈ വർഷം IMA ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ the UDF Health Commission did a brilliant job. അതിനകത്ത് it was not UDF experts who came, UDF, LDF, RSS, BJP, എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. And everybody contributed, and ultimately a brilliant document has come. Dr. Lal has edited that. ആ document I can share that. ഈ 3 ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ സാറിന് തരാം. അതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അൽത്താഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഒരുപാട് റോൾ എടുത്തിരുന്നു. സാർ, മാർത്താണ്ഡ സാർ, ഇൻഫാക്ട് സാദുള്ള സാർ സ്പോൺസർഡ് ദ എൻ്റയർ മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഇൻപുട്സ്, ഇതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓതൻറ്റിക് ഡേറ്റ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പല ഫിഗേഴ്സും വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് റൈറ്റ് നൗ വാട്ട് വി ആർ ക്ലെയിമിങ് ഈസ് 2023 പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് ആണ് നമുക്ക് ഒരുവിധമുള്ള ഒരു സാധനം. അതും ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല. And my next speaker is again passionate about that. He'll speak more about that. Now I'll just have another 8 minutes. I'll just thrust on some key areas. One, I think നമ്മൾ നേരത്തെ മാർത്താണ്ഡുള്ള സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി inter-ministerial integrated approach is absolutely important. It is not, health department can only probably give the curative services. Preventive advisory health department can give, but then mosquito when there is water stagnation, that is urban development public PWD department. Diarrheal disease, it's directly linked to Kerala Water Authority, and we'll be shocked to hear that potable drinking water, clean drinking water in Kerala is only 23% of population can have potable clean water. ബാക്കി എല്ലാം കോളായി contaminated ആണ്. അപ്പോൾ so that is their responsibility. Then fogging, mosquito control, local self-government, LSG. Zoonotic disease, veterinarians and forest department. Veterinarians, forest department. അപ്പം in fact education, കാരണം കുട്ടികളാണ് ഇത് മുഴുവൻ carry on ചെയ്യേണ്ടത്. So probably there are no ministries which are not involved. And Chief Minister has to preside that, with probably Health Minister as the Vice Chairman. Adoru at least once in 3 months or once in 6 months or integrated health meeting ondangile ee dissemination nadakullu. So that is an absolutely important priority.
Now, the key areas, I don't have time, but some of the key areas, one is non-communicable disease. I already told the burden. Then the communicable diseases, epidemic control. We think only during June, July, peak, but we need to have a round the calendar approach. A high power committee, we are trying to do some job on that. Geriatric population, because I already told you, 25% elderly. Then mental health. Mental health, it's a top priority area. Trauma care and emergency care. So these are some of the key areas which we should be addressing. And some of the key policies which we need to have, one is food policy. Now, ippuzhum ration kadai kittunna ari palm oil panjarayanu. Independence samayathu namukku adu venayirunnu. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്കവാറും രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അരി പാം ഓയിൽ പഞ്ചാരകളാണ് കാരണമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം that we change our policy. Adinatha at least subsidized diet. We all know that fruits and vegetables are protective for every NCDs. But still they are not subsidized, it's not available in PDS, public distribution system. So namukku karyangal change cheyendadundu. So one, we need a food policy. Two, we need exercise policy. At least schools ile നമ്മുടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഒരാൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ നിരോധിക്കണം. പിള്ളേർ 1 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് 1 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് നടക്കുമല്ലോ. At least 2 kilometers. So something like that. Then എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാൻ സമയമില്ല. വാട്ടർ, ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സപ്ലൈ, പബ്ലിക് വർക്ക്സ്, urban development, because 72% is urban. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഹൈവേ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും എല്ലാം ഈ റോഡുകളെയും സ്യൂവേജിനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ഇത് മീൻസ് okay. And the integration of കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Now, baseline data, we do not know whether our data is accurate. So, government sponsored sample surveys we need. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അവൈലബിൾ ഡേറ്റ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഹെൽത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡേറ്റ നമുക്ക് വേണം, അത് കമ്പൈൽ ചെയ്യണം. പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓൾറെഡി സഹദുള്ള സാർ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു, മാർത്താനുള്ള സാറും പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഈവൻ നൗ 70% ഓഫ് ക്യൂരിറ്റി കെയർ ഇസ് ഫ്രം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. സോ അത് നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്സ്. സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് private health care, we need to realize that 70 to 80% of care are given by hospitals with less than 50 beds or even less than 10 beds. അതിപ്പം ഫാസ്റ്റായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എസ്പെഷ്യലി CE ആക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് we need to ensure that they survive. And one of the best models for revenue for Kerala is medical tourism. And by medical tourism, it is not Ayush tourism. Ayush tourism is wellness tourism. Whereas we provide the cheapest care and best care, adinagathum, along with our quality big hospitals, we also need to ensure quality and incorporate small and medium hospitals also. So that's also important. Now, health funding. Now, out-of-pocket expense, total health expense in there, 59% is out of pocket, which is second biggest in the country after Uttar Pradesh. So we need to bring it down. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ CSRും അതും ഇതൊക്കെ ഐഡിയാസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫണ്ട് സോഴ്സിങ്, അത് അടുത്ത ബഡ്ജറ്റ് ഡിസ്കഷനിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയുണ്ടാകും. ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഇൻഡിജിനസ് quality assurance as well as production. So health policy should tell that. And lastly, about education. Marthanol sir enna paranju, inverted pyramid. Lot of doctors but very few allied health workers. Paramedics ne പേര് മാറ്റി. അപ്പോൾ പല ആശുപത്രികളിലും ഈ പറയുന്ന മാതിരി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഇല്ല, ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇല്ല, ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇല്ല. ഇവർ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല. So അവിടെ നമുക്ക് we need to address that. So especially allied health institutions ആണ് കേരളത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. So I think സമയം കഴിഞ്ഞല്ലേ? 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായി. Okay. So these are some of the key areas. Immunization, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ already നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. So I think today's workshop is brilliant. It's very good. And it's very good that, after this, all of us get to speak for 1 or 2 minutes. And then probably, നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കണം. And Vinay Sar's leadership, if we compile all these things and, present
on 3 heads. 1, immediate. 2, near term. And 3, long term. With involvement of which sector? And probably we need to invite Chief Minister for launching that. Along with all these ministers, invite them for various sessions. So, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ചായ ഓർഡർ എടുക്കണം, ചായ ഉണ്ടാക്കണം, ചായ കൊടുക്കണം, ബില്ല് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി this is the stage when we are formulating the policy, but in the next phase probably we need to get it implemented, and I think നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേരുകയാണെങ്കിൽ it should be possible. Thank you very much. Brilliant effort. Respected teachers and my dear friends, first of all, I'm thanking the organizers for inviting me and organizing this a program of this type of program, discussing the policy of our state. ഈ പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ പോളിസി എന്നുള്ളൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. സാധാരണ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ആക്ഷൻ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിനൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഹെൽത്ത് സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിഗ് പ്രോബ്ലം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ബട്ട് അവർ റിസോഴ്സസ് ആർ ആക്ച്വലി റിസോഴ്സ് ക്രഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പോളിസി വേണ്ടി വരും. ഇപ്പം വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസിനൊന്നും വലിയ പോളിസി ഒന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല, ഹെൽത്ത് പോളിസി വേണ്ട, കാരണം ദേ ആർ സഫീഷ്യൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് ടു അഡ്രസ് ഓർ ഡീൽ വിത്ത് ദെയർ പ്രോബ്ലം. അതുപോലെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ, ഇപ്പം ബ്രൂണെ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾ, അവിടെയും പോളിസി ഒന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല. ബട്ട് നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇത്രയും ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷൻ, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, ഡെൻസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യ ഈസ് നമ്പർ 1. അതിൽ തന്നെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഡബിളാണ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യ. ചൈനയിൽ 200 persons per square kilometer ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ 400 persons per square kilometer. കേരളത്തിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെയും ഡബിൾ, 800 to 1000. നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലേസസ് നമ്മുടെ ഈ ആകെപ്പാട് ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻഹാബിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുള്ള മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്, അവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ 2000 per square kilometer ഉണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ. അതേസമയം ഏറനാട് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കുറവായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇത്രയും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, അതിനേക്കാളെല്ലാം ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വിൽ ടെൽ മോബിലിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ മോർട്ടാലിറ്റി. തേർഡ് വൺ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ കോസ്റ്റ്. അതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മോബിലിറ്റി നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു, എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പറഞ്ഞു. മോബിലിറ്റി മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലും ഇല്ലാത്ത, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലും ഇല്ല, ഈവൻ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മോബിലിറ്റി ഉള്ള വേറൊരു സൊസൈറ്റി വേറെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഈ 20+ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എവറി അതർ പേഴ്സൺ ഈസ് ഐദർ ഡയബറ്റിക് ഓർ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഓർ ബോത്ത് ഓർ CAD ഓർ ക്യാൻസർ ഓർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഓർ ഇഞ്ചുറീസ് ഓർ ഇതിനെല്ലാം ഫിഗേഴ്സും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം ICMR സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്തൊക്കെ വെൽബോസ്റ്റയിൽ 24% ഓഫ് 20+ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഡയബറ്റിക്, 18% ഈസ് പ്രീ ഡയബറ്റിക്, അതുപോലെ 44% ഈസ് ഹൈപ്പർടെൻസീവ്. അതുപോലെ ഇപ്പം ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ച കണക്ക് 63,000 കേസസ് ആർ റിപ്പോർട്ടിങ് എവറി ഇയർ. 63,000 കേസസ് കേരളം പോലത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പല എക്സ്ക്യൂസ് പറയും. പിന്നെ ഈ ആക്സിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 45,000 ആക്സിഡൻസ് ആൻഡ് 55,000 ഇഞ്ചുറീസ് എവറി ഇയർ, 4,500 ഡെത്ത്സ് എവറി ഇയർ. ഇത് ഇനിയിപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ട്രിങ്ജൻ ട്രാഫിക് റൂൾസും അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഡെത്തും അത് മേ ബിക്കം ഡബിൾ ഓർ ട്രിപ്പിൾ. തമിഴ്നാട് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ. തമിഴ്നാട് 17,000 ഡെത്ത്സ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം 4,500. ഇറ്റ് മേ ഗോ ടു 9,000 ഓർ 15,000 വിത്തിൻ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഈ ഹൈവേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു.
ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സീൻ. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പേ ശിവശങ്കർ സാറോട് സംസാരിച്ചു CAD-യുടെ കാര്യം. ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളത്തെ ഫിഗേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് 50,000 ഡെത്ത്സ് occurring every year CAD. അതിൽ തന്നെ 25,000 ഈസ് പ്രീമച്വർ ഡെത്ത്, അണ്ടർ 60 ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ പ്രീമച്വർ ഡെത്ത് 1/3 ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് SDG ഗോൾസ് നമ്മുടെ ബൈ 2030, ഇനി 4 ഇയേഴ്സിനുള്ളൂ. സോ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ദ വേ ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രിവെൻഷനെക്കുറിച്ച് പറയും, ബട്ട് എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല. അതുപോലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയും, പക്ഷേ നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അബ്സല്യൂട്ട് ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടേം ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരോടോ ഈവൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഈവൻ ഹെൽത്ത് പേഴ്സൺസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹെൽത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹെൽത്ത് കെയർ. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇതൊന്നുമല്ല ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്സ്. അത് ഇപ്പം ആക്ച്വലി പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസ് എ സൊസൈറ്റി, ആ സൊസൈറ്റൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു എൻഷുർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെൽത്ത്, അതാണ് ആക്ച്വലി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സോഷ്യൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്സ് എല്ലാം വരും. 95% ഓഫ് അവർ സിവേജസ് ആർ അൺട്രീറ്റഡ്. അതാണ് അമീബിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസിലും ആക്ച്വലി പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെറ്റ് ഉണ്ട്. അമീബിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് 32,000 ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അലോൺ, 100 ഡെത്ത്സ്. ആൻഡ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്ക്രപ്റ്റൈഫസ് അല്ല സാധാരണ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ലെപ്റ്റോസ്പൈറസ് 400 ഡെത്ത്സ് എവറി ഇയർ ഒക്കറിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 4 ഇയേഴ്സ്. നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 400 ഒരു നിപ്പ കേസ് വന്ന് അത് ഡെത്തോ ആവുകയോ അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ മാസങ്ങളോളം കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എവറി ഡേ ഇപ്പം ഇന്നലെ തന്നെ ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ 3 കേസസ്, അതിന് മുമ്പ് 4 കേസ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും 3, 4, 5, 10 കേസ് ഡെത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലെപ്റ്റോസ്പൈറസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പബ്ലിക് ആക്ച്വലി അത് ഒരു വലിയ കൂടിയ സംഭവം ആലോചിക്കും. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രൊഫൈലാക്സിസ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണെന്ന് ആലോചിച്ചു. എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കീമോ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഉണ്ട്, ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് 400 ഡെത്ത്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 4 ഇയേഴ്സായിട്ട് ലെപ്റ്റോസ്പൈറസ്. അതും അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ അറിയാം, അത് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഏതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക്, ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർ, എന്നിട്ട് നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. സോ ഇവിടേക്കാണ് ആക്ച്വലി പോളിസി വേണ്ടത്. ഇനി പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ലീഗൽ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ആ ഒരു കോൺസെപ്ച്വൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടെ. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം ഇന്ത്യ ആസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, 1947 ഫോം ചെയ്യുന്നു, 1949 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. കുറേ ഇഷ്യൂസ്, കുറേ സബ്ജക്ട്സ് സെൻട്രൽ യൂണിയൻ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഡിഫൻസ്, റെയിൽവേ, ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ്, അതെല്ലാം സെൻട്രൽ സബ്ജക്ട്സ്, യൂണിയൻ സബ്ജക്ട്സ്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, പബ്ലിക് വർക്ക്സ്, പബ്ലിക് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പോലീസിങ്, ഇതുപോലുള്ള കുറേ സംഗതികളെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നു. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ബിക്കം അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ 1949 വന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് 1992 ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. അതായത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ 23 ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 30% ആൾക്കാർക്ക് ട്രീറ്റഡ് പൈപ്പ് വാട്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 70% ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെൽസ് ഓർ അതർ വാട്ടർ സോഴ്സസ്. അതിൽ 90% വാട്ടർ ബോഡീസ് ആർ കണ്ടാമിനേറ്റ്, ഫീക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ. അതാണ് ഷിഗല്ല. ഇത്രയും ഓൾമോസ്റ്റ് 7 ഡെത്ത്സ് ഇപ്പം തന്നെ ആയി കഴിഞ്ഞു. മോർ ദാൻ 200 കേസസ് സോ ഫാർ ഈ വർഷത്തെ മാത്രം. അതുപോലെ ഡയറൽ ഡിസീസ് 5.5 lakhs കേസസ് ആർ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് അങ്ങനെ ഇത്രയും വ്യാപകമായിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് കാണില്ല. അപ്പം അതുപോലെ സ്യൂവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആകെ 5% സ്യൂവേജ്, അതായത് ബീഹാറിനേക്കാൾ താഴെ നമ്മുടെ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും ഡിസ്കഷനിൽ പറയുമ്പോൾ പലരും ചലഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. 5% സ്യൂവേജ് മാത്രമേ കേരളം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതും ഈ മുട്ടത്തറ സ്യൂവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ 5% 250 mld സംതിങ് 4000 mld പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിടത്ത്. ബാക്കി മുഴുവൻ നമ്മളുടെ എല്ലാവരും കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരിക്കൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഇങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു. അവസാനം നോക്കുമ്പം ഫാക്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വെക്കുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ ധാരണ എല്ലാവരുടെയും. ആക്ച്വലി വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്.
This is just like a pit latrines use നമ്മൾ. സെപ്റ്റി ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എവറി 3 to 5 ഇയേഴ്സിനിടയ്ക്ക് അത് ഡീസ്ലജ് ചെയ്യണം, ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ആകെപ്പാട് ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ കുറച്ച് ഈ ടാങ്കർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ ഒരു മെട്രോ സിറ്റീസിലും ഒരിടത്തും ഇല്ല. മുട്ടത്തറ പോലുള്ള സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ല കേരളത്തിൽ. ബ്രഹ്മപുരത്തുള്ള ചെറിയൊരിതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് മുഴുവൻ, അത് വെൽ വാട്ടർ ആണെങ്കിലും ബോർവെല്ലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, അല്ലാതുള്ള എല്ലാ ലേക്സും പോൺസും, ഓൾമോസ്റ്റ് 6,000 പോൺസ് ആൻഡ് ലേക്സ്, 60 lakhs വെൽസ് ആർ ദെയർ, എല്ലാം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൽ അതുപോലെ ബാക്കി ഇപ്പം ഈറ്ററീസ്, ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഇൻവേരിയബിളി അവിടെ ഈ തിളപ്പിച്ചാറ്റ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മുഴുവൻ കണ്ടാമിനേറ്റിങ്. അതാണ് ഇത്രയും കേസ് വരുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ ആരാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആണിത് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസീസും ഉണ്ട്, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലൊരു വിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും അധികാരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കിയത്. ആക്ച്വലി ഇത് അതുപോലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഇത് മുഴുവൻ കൺവേർജ് ചെയ്യുകയും ഇവരുടെ ഇപ്പം ഈ ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് കുറേ കൂടെ എംപവർ ചെയ്യുകയും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ പൊല്യൂട്ട് ഫ്രീ ആക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ഹ്യൂജ് നമ്പർ, മോർ ദാൻ 1 crore കേസുകളുണ്ട് ഡയബറ്റിക്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇല്ല. ഇവരുടെ എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡോക്ടർമാർ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സാധാരണ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ശ്രീത്തിനെ പോലെ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഡയറ്റ് മോഡിഫൈ പറയും, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ പറയും, ഡയറ്റ് പറയും, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പറയും, പിന്നെ ഹാബിറ്റ്സ്, സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോളിസം. ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം റൈസ് കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കുക, വെജിറ്റബിൾസ്. സെക്കൻഡ്, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി 30 to 40 minutes ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ്, അതാണ് സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിക്കും, വീണ്ടും പറയും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഇതിൽ എത്ര പേര് ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പറയുന്നതിലൂടെ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അത് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല. ഈ നടക്കാൻ പോകുന്നവർ, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നവർ, അവരെവിടെ നടക്കാൻ പോകും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നമ്മുടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷനിൽ തന്നെ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് 101 വാർഡ്സിൽ ആകെ 35 വാർഡ്സിൽ മിനിമം ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടോ റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൂ. അവരുടെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു കോർപ്പറേഷൻ്റെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്റ്റിൽ. ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് അതർ സിറ്റീസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സിവിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം ഉള്ള ധാരണയില്ല, മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഇതില്ല. ഇനി ഇവർ ആകെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പോകും. ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവസാനം റോഡിൽ നടക്കാൻ പോകും. റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഒന്നുകിൽ വണ്ടി ഇടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി കടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓട വീഴും. ഈ 3-ൽ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമായി സാറിനൊരു തീമായി അടുത്ത് സാറിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നർമ്മ കേരളിക്കൽ. ഒന്നുകിൽ വണ്ടി അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി കടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓട വീഴും. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, വിത്ത് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ 45,000 ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു, 4,500 ഡെത്ത്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. 4,500 ഡെത്ത്സിലെ 1,500 ഡെത്ത്സും പെഡസ്ട്രിയൻസാണ്. 1/3 ആക്സിഡൻറ്റ്സ്. 45,000 ആക്സിഡൻറ്റ്സിലെ 1/3 55,000 ഇഞ്ചുർഡ് ആൾക്കാരിൽ 15,000 ആൾക്കാർ പെഡസ്ട്രിയൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി. അതിൽ പലരും പെർമനൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി, അവർ വണ്ടി കൈകൊണ്ട് പോലും തൊട്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ്. അതൊന്ന്. 3.5 lakhs ആൾക്കാരെ സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് കടിക്കുന്നത്. സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് 3.5 lakhs ആൾക്കാർ ഒരു വർഷം. പിന്നെ ഓടെ വീണവരുടെ കണക്കെടുത്തിട്ടില്ല, അത് എടുക്കുമ്പം നമുക്കതുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഫാക്ട്. സോ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം അൺസേഫ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോകും, ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും, കുറേ വിഷ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഫ്രീസറിലെടുത്ത് വയ്ക്കും. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ആക്ഷനബിൾ പോയിന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോന്നും. ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആക്ച്വലി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ആക്ച്വലി ഈ 30 വർഷമായി ഇപ്പം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ 1994 പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് ഇവിടെ നടപ്പാക്കി. 96 ഓൺവേർഡ്സ് ഡീസെൻട്രലൈസ് പ്ലാനിങ് നടപ്പാക്കി. പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 28% ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ 30 yearsൻ്റെ ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് എമൗണ്ട് നോക്കിയാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 lakhs crores rupees നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ 30 years ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. 5% ഓഫ് സിവേജ് മാത്രമേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവർക്കാണ്. സിവിക് അമ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ മറ്റു കാര്യം പറഞ്ഞു, റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റി, ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ. സാധാരണ ഇപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓവർസീസ് ഓഡിയൻസ് അവരുടെയൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ് വിതിൻ 3-4 kilometers
എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പാർക്കോ റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയോ കാണും. ഇപ്പം ഇതിൽ NRI സൈഡ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും 1000 പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്കതില്ല. 1000 പോയിട്ട് 10 ലാഖിനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ പോകുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് മുഴുവൻ ഹെൽത്തി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അർബനൈസേഷൻ വളരെ റാമ്പൻ്റായിട്ട് ബൈ 2036 ഓൾമോസ്റ്റ് 90% വിൽ ബിക്കം അർബൻ. പക്ഷേ അർബൻ സെൻസസ് ടൗൺഷിപ്പ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷനും നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓക്യുപ്പേഷൻ അതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈ അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 90%, മോർ ദാൻ 90% വിൽ ബിക്കം അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ കേരള. അതുപോലെ ഓൾഡ് ഏജ് ബൈ 2036 25%, 1/3 ആൾക്കാർ, അറൗണ്ട് 1/3 ആൾക്കാർ, ഒരു 1/4 or 1/3 വിൽ ബിക്കം ഏജ്ഡ്. അവരുടെ ഡിസബിലിറ്റി ഇതൊന്നും നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്, ഡിസ്കഷൻസ്, ഡിബേറ്റ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റ്സും, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും ഈ അസംബ്ലിയിലെല്ലാം ഡിസ്കഷൻ നടക്കണം. ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് തന്നെ ആക്ച്വലി കേരളം ഫോം ചെയ്തിട്ട് 1956 ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോ സിറ്റിസനെ ബാധിക്കുന്ന ആക്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര വർഷം എടുത്തിട്ട് 2023 ഒരു ആക്ട് ഫോം ചെയ്തത്. അതുവരെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് വെച്ചിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് പണ്ട് കാലത്ത്. സോ ഇതെല്ലാം മാറി നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി 2500ഓളം ലെജിസ്ലേഷൻ നടത്തിയ അസംബ്ലിയിൽ ഓരോ സിറ്റിസനെയും ബാധിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര വർഷം എടുത്തു എന്നുള്ള. സോ ഇത് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ടൈമായി. ഓക്കെ, അപ്പം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പബ്ലിക് ഹെൽത്തും നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി തന്നെ ആവണം. ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ പേഷ്യൻ്റ് ലിസണിങ്. താങ്ക് യു. പോളിസിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അകത്ത് സാധനമില്ലെങ്കിലും ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാണ്. അതെ, ഇത് ഡോക്ടർ സഹദ് ഒരു മിനിറ്റിലൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് പോലെ ദി പ്രൊസീഡിങ്സ് വിച്ച് ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ഡിലൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് സ്കീപ്പിംഗ് അവേ ഫ്രം ഓൾ ദി മാക്രോ ഓർബിറ്റ്സ് ഫോർ ക്വൈറ്റ് സം ടൈം. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ വന്നപ്പോൾ ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി എ വെരി ഫീസ്റ്റ് ടു ദി മൈൻഡ് ടു ഗെറ്റ് അഡ്രസ് ദി ഇഷ്യൂസ്. Dr. Sagadula പ്രധാനമായിട്ടല്ല, he confined himself to the private-public participation in a very, very lucid way, and especially teacher lending, upskill lending, lab lending, procedure lending, and then R&D, how it can be associated, and the CSR, how it can be meaningfully structured into the service of the people. Actually, it's a very, and vaccination and such things, how much it can be incorporated. This is how I understood as a basis. And then secondly, Marthanda Pillai, I think really exhaustive, not exhausting, in spite of its spectrum. Everything in health, because extremely wide neuronal network one has to have. Typically, as a neurosurgeon, you just spread the lot of neurons and neural pathways. Everything is before us. Thirdly, Srijit is actually very much inside the policy now. So that is a beautiful blend of what you have experienced as a operator or a delivery person, and now sitting and defining person. I think it is a very, very valuable areas. In fact, from Marthanda Pillai to Srijit, the task has been beautifully continued in the floor of this particular discussion, as I felt it, because he just shortlisted and highlighted certain areas where probably in the immediate as well as in the near term we have to concentrate, and all the other issues will fall in position if we take it up. And lastly, Altaf, the
I would say, the broad universe of public health, where we have to address issues. So this is what transpired in the course of the last 1 hour. And then this structure, I invite active discussions. So, sir, one request, because the giants in the private sector is here, and you always solicit the cooperation between the public and the private. Sir, my request is that, is there any possibility of accepting some of the public institutions for implementing preventive care? Because as far as preventive care is, they can accept some of the public institutions, because the government is burdened by active disease and they are finding it difficult to control that. In that scenario, the possibility of implementing preventive care is not that much. In that scenario, what is your ability to accept some of the public institutions, the members as well as their family, to conduct preventive care regularly, so that step by step, in a phased manner, we will be able to implement preventive medicine throughout our state? Your views, especially Marthan sir and Sadullah sir. ഇന്നലത്തെ 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, no public institution will be given out for private care. That's one of the statements you might have seen, going around. And so he might have meant that it will not be given for management. But there are so many areas where phase-wise is very important. Actually, government define what they expect when they give out a public sector. Preventive care എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the private party who is taking will be accountable. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വാഷ് ഔട്ടായിട്ട് അങ്ങ് പോകും. So if things are defined and done, for which actually, like Sejit പറഞ്ഞ പോലെ, it should be very much organized system. And in fact, they have made a very good health policy document. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അവർ ഒരു സെൻറ്റർ ഓരോ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, we can do it by CSR activity, we can do by other activity, or even as part of our own institution. It's quite possible, and I am sure that many hospitals will do that. പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് കെയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സുജിത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമുണ്ട്. 50% of the private care, even though 70% we give, 50% of the private care is done by hospitals of 50 bed and less. And there is a worry that whether they are disappearing or not. And there are numbers which are floating around, they are disappearing. But I feel that some of them are disappearing, but more of them are also coming up. So those hospitals cannot take it. Whereas bigger hospitals, it should be a mandatory approach from the government of state to give it as a phase-wise manner. And I don't think there will be any resistance. We will be happy to accept it. I hope I answered that. That's what you did. We should define that change. Something like an adoption of a certain, for example, Trivandrum Corporation, we have 100 or 101 wards. ഒരു ലീഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന് നിയർലി 2 or 3 wards ഒന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, so that in the public health activities in that particular defined area can be sponsored by manpower as well as by resources or by materials by the private hospitals. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം, ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആക്ച്വലി ഡൽഹിയിലെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിന് പുതിയ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ, ആസ് യു നോ, ദി സ്കൂൾസ് ആർ നൗ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി ടെറിട്ടറി. യു ഹാവ് ടു സെൻഡ് യുവർ ചൈൽഡ്. മറ്റേ സ്കൂൾ ഭയങ്കരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ഹസ് കം. സോ ഹീ വാസ് ആക്ച്വലി തിങ്കിങ് ഓഫ് എ സ്കീം, apart from all the controversies about the man,
that ഈ ഒരു സ്കൂള്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂള്, എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ഹൈ എൻഡ് സ്കൂൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അഡീഷണൽ നീഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ or lab facilities should be of this school should be open in defined hours without affecting this. Similar way in public health, in the ongoing policies which are taken up by the government, whether a defined area can be taken up by the private hospitals which are mainly in the curative service. This type of a model, it may be difficult with all our parentheses in our system, but still it offers a prospect of a defined involvement and participation in public health. Till then, unless some of these things are taken up in that spirit, all this becomes a lip service. Because unless you take up the real public health task at the field, sponsored by a curative institution, because these are not discontinuous entities. That type of a model, Saranandu Thonu, whether it is possible to implement. I have been toying with the idea, but I didn't have anything to anywhere to experiment it, so I keep quiet. Anyway, this is something. ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മൊഡാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡോക്ടർ അനു എന്ന് പറഞ്ഞ കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഷീ വാണ്ടഡ് us to do the women's health for the women employees of collectorate. She was the collector. She's still the collector. And for last 3 years. And we are doing it. അതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ 5 ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത്. And we can take it and do it. You know, it is inexpensive because, you know, vision test, auditory test, psychological testing, developmental pediatrics. So all these can be done very easily by a private center in the 5 schools of Trivandrum or, you know, government schools. So these are things. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ആ മെഷീനറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനാണ് ശ്രീജിത്തും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വെരി പ്രൊആക്റ്റീവ്ലി ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ദിസ് ടൈം. ദാറ്റ്സ് മൈ ഫീലിംഗ്. ആൻഡ് ആസ് ഹി സെഡ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു പോളിസി, ഒരു ലെറ്റ് us say 1 year, and then for 3 years, and maybe the ministry's term is 5 years now, and so 5 years. Something like that, and they can put an action plan. We certainly will be very happy to cooperate, and എല്ലാവരും cooperate ചെയ്യും. There is no doubt about it, because the metal is ready for the maker's hand. We are all ready. Something should happen here, and that's what we are looking at. Basically, in the health sector, what is required is fund. If fund is there, then things will improve, no doubt about it. So even a small increase in, say, 1% or 0.5%, more allotment definitely is going to make a lot of difference. So fund definitely has to be better. This CSR issue, only very few hospitals will come under that category. Even the private sector, maybe 25 or say 100, not more than that. But even that can definitely be tapped. But you should have a real plan of how to utilize these funds. It cannot be just looking up, buying books for students or that level. So it has to be really a planned approach where this CSR amount has to be spent by the hospital and also all the industries. It has to be spent. So if a group plan is made, how it is to be utilized, for what purpose, then you can definitely find a solution. But more fund utilization, we have to start charging cess, even on alcohol, health cess of say 2%, or vehicle tax another 2%, like that. Many of these areas, small amount, if it is collected, is going to be a huge amount for the health sector. Then public health is, by constitution, it is the obligation of the government to provide public health. So that responsibility government cannot go away.
Then another thing is public-private participation. Here again, no government is bold enough to engage with the private sector because of political reasons. Immediately a lot of negative things will come and they come out of. But that definitely has to be done. Even the Ayushman Bharat, there are not much takers from the private sector because the rates offered or package is not only attractive, it is not even break even. So what they are doing is Ayushman Bharat, they are giving the money to government hospitals. And even when that money is given, there is an intermediary. So when government fund is given to a government institution, why should be an intermediary who takes at least 6 or 12% of that money as service provider? So these are some anomalies which definitely are to be addressed so that the judicious use of the fund can definitely be done. And all this insurance has to be cast, state governments. It has to be made little more attractive so that private sector will be ready to. That will be one way of engaging with the private sector. But all these packages are so rock bottom that most of the private hospitals are not ready to take it up. Sir, actually, ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ല. LSTക്ക് ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, അവർക്കിതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ആക്ച്വലി വി ഷുഡ് ഷോൾഡർ ദ ബ്ലെയിം ബിക്കോസ് വി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ സോർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് യു ക്യാൻ കോൾ ഹെൽത്ത് ഡിപ്ലോമസി ഓർ ഒരു ഹെൽത്ത് അഡ്വക്കസി. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ ചർച്ച മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഒരു നിപ്പ രോഗി വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ രോഗി സർവൈവ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ, ആ രോഗി സർവൈവ് ചെയ്താൽ അത് UDFന് ഗുണമാണ്, സർവൈവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ LDFന്. അവിടെയാണ് ചർച്ച. നേരത്തെ അൽത്താഫ് പറഞ്ഞത് മാതിരി ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിൻ്റെ ഇത്രയും ഡെത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോബഡി ഈസ് ബോതേഡ്. ഡെങ്കിയെ പറ്റി നോബഡി ഈസ് ബോതേഡ്. സ്വന്തം വീട്ടിലെ കൊതുക് കളയാൻ നോബഡി ഈസ് ബോതേഡ്. ദാറ്റ്സ് ആർ മിസ്റ്റേക്ക്. Because we have failed in health advocacy. നമ്മുടെ വോട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ വേണ്ട എന്ന് എത്ര പേര് പറയും? നമ്മൾ പറയണം അതിന് ഇത്രയും കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട്, ഈ ഹെൽത്ത് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയണം, ഈ അർബനൈസേഷൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ പറയണം. അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാരാണോ പോകണോ ആംബുലൻസ് ആണോ പോകേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. So people should think. Now we have to redefine development from the health perspective. That is our job. But prosperity is always not happiness. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാതിരി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെങ്കി ഔട്ട്ബ്രേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എത്ര പേര് അതിനെപ്പറ്റി ബോധമാണ്, മറ്റേ കൗൺസിലറിന് ജാമ്യം കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി എത്ര പേര് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇടയിൽ ഹെൽത്ത് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആണെന്നുള്ളൊരു അഡ്വക്കസി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ മാതിരിയുള്ള ഈ പോളിസീസും IMA പറയുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും. ദോ ഇറ്റ് മെ നോട്ട് ബി പാലറ്റബിൾ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. സോ വി ഓൾ ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഇൻ വൺ വോയിസ് വി വിൽ ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് വേ വരുമ്പം നിങ്ങളിത് എൻഷുർ ചെയ്തോണം. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഈ പാർവതിപുത്തനാറ് നിങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്തോണം. ഈ LSGയെ നമ്മൾ ചീത്ത വിളിക്കണം. നമ്മളെല്ലാ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഞാനും അൽത്താഫും എല്ലാം ലാലും എല്ലാവരും കൊണ്ട് നമ്മൾ LSG മിനിസ്റ്ററിനെ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ പുള്ളി വളരെ പാടുപെട്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ സ്ക്വീസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പുള്ളിക്ക് അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ, ഇവിടുത്തെ ഇത്, അവിടുത്തെ ഇത് അതല്ല. LSG ഫെയിലിയറാണ്, ഈ ഡെങ്കി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫെയിലിയറാണ്, ഷിഗല്ല. സോ അത് നമ്മൾ പറയണം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റാദർ ദാൻ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഷുഡ് എൻഗേജ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി curative health. They should not venture into prevention and this thing. അതല്ല അവരുടെ ജോലി. മറ്റെല്ലാ കമ്പനിയെ പോലെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ CSR കൊടുക്കാം. അവരുടെ ജോലി ക്വാളിറ്റി ക്യൂറേറ്റീവ് ഇത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റതിനകത്ത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽത്ത് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതുവഴി അവരെ കൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. ഇവിടെ ഫണ്ടിന് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല, നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾ ഓഫ് us well know, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ടോപ്പ് ഇതായി 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ 5 ഇവിടെ
ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ 15-25 താഴെയുള്ളൂ ഹെൽത്ത് കെയറിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിബേറ്റും. ഒരു ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി എത്ര പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്ര പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പറഞ്ഞു? ആരും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് വേണ്ടത്. ബോൾഡായിട്ട് ഈവൻ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പോലും ഹെൽത്ത് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാനൊരു പാർട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ഷുഡ് ഫോഴ്സ്. IMA ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഇലക്ഷൻ കൂടെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ, പ്രത്യേക ഒരു പാർട്ടി. എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ് ആസ്പിരൻസിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പോളിസി പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഹൗ മെനി ആർ അഗ്രീയിങ് ടു വാട്ട് വി സേ ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ മൗത്ത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഹെൽത്ത് ക്ലിയറൻസ്, ഇപ്പം നമ്മളൊരു വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്ലിയറൻസ് വേണ്ടേ ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് അതുപോലെ വെദർ ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് മാൻഡേറ്ററി ഇമ്പാക്റ്റ് അനാലിസിസ്, health should be a component which is well defined and incorporated, or a health clearance itself. ഈ നമ്മൾ നാഷണൽ ഹൈവേ പണിയുമ്പം അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ മാൻഡേറ്ററി ക്ലിയറൻസ് വേണമെന്ന്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലാണ്, മേ ബി ആസ്കിങ് എ ബിറ്റ് ടു മച്ച്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാൻഡേറ്ററി ഇത് വേണം ഏത് മേജർ കൺസ്ട്രക്ഷനും. അതിൽ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് കമ്പോണൻ്റായിട്ട് ഹെൽത്തും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തും അതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാൻ പവർ നമ്മൾ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഏതർ ഇൻ ദി ഡയറക്ടർ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് DHSൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട്. ആൻഡ് അത് അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ആളുകൾ തന്നെ വേണം കേട്ടോ, അതൊന്ന് മൈൻഡ് തുറന്ന് അങ്ങനെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കടലാസിൽ എഴുതിയ കടലാസിലെങ്കിലും കുറേ നാൾ കിടക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ അത് നടന്നു വരും. അതൊരു ഈവൻ എൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിൽ ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ്, എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇതൊക്കെ അസസ് ചെയ്ത് അതിന് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ്. കാരണം വാരണാസിയും അവിടെയൊക്കെ ഈ ഡൈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, എത്ര പേരാണ് അതുകൊണ്ട് പല പല രോഗങ്ങളും കഞ്ചനിറ്റൽ അനോമലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ഫ്രം ദി ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളെ പ്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ്. ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം, ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത്ര ഡെങ്കി വ്യാപകമാണ്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊതുകുണ്ട്, എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട്, ഒരാളും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നടപടിയില്ല. ഇൻഫാക്ട് ഞാനൊരു FBയിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൂത്താടിയെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഡൽഹിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വന്ന് നിനക്ക് ഫൈനും അടിച്ച് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയേനെന്ന്. കാരണം കൊതുക് ഇത് കൂത്താടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവിടെ പോലും അവർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഈ ആൾക്കാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം അവിടെ വന്ന് ഫൈൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെയും ചുറ്റുമുള്ളവരെയും രക്ഷിക്കാനാണെന്നുള്ള അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആ അവബോധം തിരിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റോള് ഭയങ്കരമാണ് സർ. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരണം, നിപ്പ അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം, ഡെങ്കിയാണ് പ്രശ്നം. നിപ്പ എത്ര 5 പേരെ ബാധിക്കും? ഇവിടെ റോഡിൽ കുഴിയിൽ വീഴുന്ന ആൾത്താഫാണ്, ഓടയിൽ വീണ് എത്ര പേര് പോകും? അപ്പം ഇത് ഫുട്പാത്ത് കയ്യേറുന്ന ആര് സംസാരിക്കും? സോ നടക്കാൻ ഒരു ഫുട്പാത്ത് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് അഡ്വക്കസി ഗ്രൂപ്പ്, IMA ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ്. ബട്ട് IMAയോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് അഡ്വക്കസി സ്ട്രോങ് എല്ലാ പാർട്ടിയിലും നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ടു പ്രഷറൈസ്. ഇപ്പം നൗ LSD മിനിസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ആൻസറബിൾ. ഒരു ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രൈ വരുമ്പോഴേക്ക് പുള്ളിക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
We will break for 10 minutes, coffee break, 10 minutes coffee break.
We will start the session 6. That is on health budgeting and how much to plan and how much and how to plan. So I think I will invite the chairpersons, Dr. Thomas Matthew, Dr. Lakshmi, Dr. Ghosh, Dr. Shivashankaran. I request chairpersons to initiate the discussion. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ഹെൽത്ത് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ നാടിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഹെൽത്ത് പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്. ആരാധ്യനായ തോമസ് ഐസക് സാറിനെ ആദ്യത്തെ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. I'm making a PowerPoint presentation so that we keep the time. Don't wonder. I've titled my presentation Budgets, Expenditure on Health and the Challenges Ahead. Excuse me. Okay. Now this table doesn't have to be explained. എങ്ങനെയാണ് ഭാഷ? ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളം? ഇതിനെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We all know Kerala's health outcome is so much superior, not only to India, at some levels even comparable to achievements in advanced country like USA. I'm not going to go through each one of them. So it's a big achievement that we have one of the lowest infant mortality rate and also maternal mortality, but I think we can do better, and relatively high life expectancy. Now, this has been achieved at such a low per capita expenditure. Now USA, Kerala, of course, not above USA, but comparably in health standards. But look at that. Per capita expenditure of overall expenditure, private and public, is 1:172. If you take government expenditure, it's 1:110. I'm making this point only to drive that last point, the superior health outcome is a multi-sector linked phenomenon. You can't explain the health outcome from the health expenditure. It's a multi-sectoral phenomenon. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ജനങ്ങളുടെ ബോധത്തിൽ എന്ത് സംഭവം, സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസുകൾ എന്ത്, ഇതെല്ലാം ചേർന്നെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ മാത്രം കൺഫൈൻ ചെയ്യണം. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. 5 വർഷത്തെ ശരാശരി ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ as a share of the total government expenditure, you will find it steadily increasing from 4.9% in early 1990s to 6.4% 22-25. Now all India ratio is also increasing. And you can see
കേരളത്തിൻ്റെ തോത് is higher than rest of India. But not that kind of outlandish. You'll be surprised, anybody will be surprised. കേരളം ഇത്രയും മാത്രമേ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ. നൗ ഈ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെറുതാണെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ ലാസ്റ്റ് ഹാഫ് എ സെഞ്ചുറി ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ മാർജിനൽ ഹയർ ആയിരിക്കുന്നത് വലിയ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കേരളത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നൗ നമ്മുടെ GSDP എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇതേ ഫിനോമിനയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് GDP ഹാസ് ബീൻ റൈസിങ് ഫ്രം 0.78 to 1.22. So that is also established. Arguing the കാര്യമില്ല. And if you take per capita expenditure on health by government, I mean, I'm not taking the OP എടുക്കുന്നില്ല, government expenditure മാത്രം. You can see steadily it is increasing from 85 to 3,620. It's much higher than the rest of India. And പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But besides this, there is additional expenditure by local governments and also by KIFBI. So, മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പെർ ക്യാപിറ്റ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെൽത്തിൽ കേരളമുണ്ട്. നൗ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ 7,092 കോടി രൂപ കിഫ്ബിന്ന് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത്. ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കിഫ്ബിയുടെ ഫണ്ടാണ്. നൗ അവർ ബഡ്ജറ്ററി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 6,500 കോടിയേ വരത്തുള്ളൂ. സോ കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദക്കാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 3 times. നോർമൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, budgetary expenditure. Add to that an equal amount of expenditure, at least by 3 times. It's phenomenal. Never in the history of Kerala has this taken place. Now, ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം in the last 10 years increased by 30,000. അസ്റ്റൗണ്ടിങ് നമ്പർ. എല്ലാം ഡോക്ടർ, നഴ്സ്, മറ്റ് പേഷ്യൻസ് എല്ലാം. ബട്ട് അതിനേക്കാൾ വേഗതയിലാണ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. 2.6 കോടി 90-കളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായത് 2015-20 6.2 കോടിയായി, ഇപ്പോൾ 6.4 കോടിയായി. ഇൻപേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഇതുപോലെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡിൽ ഇത് സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം. Because you have changed the norms by which many procedures, now we don't allow people to stay in the hospital. And definitional changes also matter. Now, ഇനിയാണ് ഞാൻ ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. In the above context of universal public health system, a universal state-funded health insurance program is absurd. That's my position, you see. എന്തിനാ ഇൻഷുറൻസ്? Reduce the risk. What risk are you reducing? The individual may not have the resources to meet that contingency. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. But we are developing a health system which is universal. Universal എല്ലാവർക്കും, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും, പാവങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നമ്മൾ നൽകുന്നതിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടഡ് ഇൻഷുറൻസ് സിസ്റ്റം അപ്സൈഡാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ യൂണിവേഴ്സൽ, നിയർ യൂണിവേഴ്സൽ. 60-70% of the population households ഒന്നുകിൽ ചെസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കീമിൽ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടഡ് ആണ്. This proposition is because നമ്മൾ ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാറ്റേണിലാണ് കേരളത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. Now this
insurance-based program is something of American pattern, you see. But still we are investing in public health system. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന, സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട്, ആ ചെലവ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന്. അത് മുഴുവൻ പബ്ലിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ റൈറ്റ്, ഒരു സർക്കിൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയല്ല. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഫണ്ട് ദ treatment by the corporate hospitals, then it's an outflow from the public health system. Such a program will only divert public resources to an insurance company profits and subsidize private healthcare systems. In the context of rapid corporatization of healthcare, such a support is anti-people and undermines the health system. ഇത് പറയാൻ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേട്ടോ. We are investing so much in the public health system. Suddenly വേറൊരു മോഡൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് സൂപ്പറിംപോസ് ചെയ്യുകയാണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സിസ്റ്റം. Now, അതിലെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു മന്ത്രി. സോ ദിസ് വാസ് മൈ ഡിലേമ. ആഫ്റ്റർ ഓൾ തരുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്നത് 200 കോടിയേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു അണ്ടർമൈൻ എ ഹോൾ സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് കേരളത്തിൽ BPL-കാർക്ക് മാത്രമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ദർ ഇസ് എ ഹോൾ BPL തൊട്ട് മോളി വരുന്ന വലിയൊരു ജനസംഖ്യയുണ്ട്, അവരെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു പോകണം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്തു? ആൻഡ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സ്കീമിൻ്റെ പണം മേടിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വേറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ്റെ പണം 200 അത് മേടിക്കണം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യണം. അപ്പം അതിനെന്ത് ചെയ്തു? ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് അഷുറൻസിലേക്ക് മാറി. അതിനത് അനുവദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വി യൂസ് ദാറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഓരോ പ്രൊസീജിയറിനും. ആ റേറ്റിൽ സേവനം നൽകാനും തയ്യാറുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. രോഗിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോകാം. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ചികിത്സ മേടിച്ചാൽ അവർ ബില്ല് തന്നാൽ സർക്കാർ കൊടുക്കും. അഷുറൻസാണ്, ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഏർപ്പാടില്ല, കമ്പനിയില്ല, സർക്കാർ തന്നെ ചെയ്യും. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിനായിട്ട് മാറും. 2, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നോക്കി. അഷുറൻസിൽ പെടാത്തവർക്കൊക്കെ കാരുണ്യ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെയും കൂടി കൊടുക്കാൻ നോക്കി. 3, റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോഴേ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിലെ കോസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് ലോവർ ദാൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ്സ്. ആ റേറ്റിന് ആർക്ക് സേവനം നൽകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും എടുക്കും. സോ യു ഫൈൻഡ് എലീറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓൾ കീപ്പ് അവേ. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടായി? മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പാതി താഴെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്. കേരളത്തിൽ 80% പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. It created a healthy competition between the public institutions. നല്ല സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് വലിയ വരുമാനമാണ്. കാരണം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പണം അതത് സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ എടുക്കാം. വികസനത്തിന് തീരുമാനിച്ചോടുകൂടി ഒരുപാട് നല്ല ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റല്, ഇവിടെയൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഇൻവോൾവ് അല്ല, പുനലൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ദ റിമാർക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേർഡ്. ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ചെലവിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതിയിലേറെ അഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നാണ്. പീപ്പിൾ കം ഹിയർ, നല്ല സേവനമായതുകൊണ്ട് അവർ വരുംതോറും കൂടുതൽ കിട്ടും. സോ എനിവേ, ഐ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം. Therefore, I would say
Budget proposal for 25 lakh universal insurance program is retrograde. So you are having an assurance program here. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ടേ? അതിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം. The fact is, 90-95% of the procedures which are required for the inpatients in our hospitals can be met with 5 lakh rupees. ഇതുവരെയുള്ള പ്രാക്ടീസിൽ നിന്നുള്ള അവർ പറഞ്ഞ 99%, ഞാൻ കുറച്ചാൽ വെച്ചാൽ 95% എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ 25 ലാക്കിലേക്ക് കയറുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? 25 ലാക്കിലേക്ക് കയറുന്നതിനുള്ള ഏക ന്യായീകരണം, you want to raise your procedure rates so that at least hospitals can come in. And you are going to use the public money to support them here. I am not against corporate hospitals. They have a service, they should come. Those who can afford should go to them. And കേരളത്തിന് ഒരു ടൂറിസത്തിന്, മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റണം, എന്നോടൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. വെരി ഗുഡ് ചെയ്യാം. But public health system is something very different here. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ no, see, it's only a ploy for promotion of healthcare. ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള fundamental differences. I'm just waiting to see the details. ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ്. അതോടുകൂടി അത് പ്രശ്നം കൂടുതലായി, അഷുറൻസിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് somebody has to sit and actually look at what is the implication of this. Medical fraternity has to discuss here. This is going to remove some 2,000-3,000 crores from the public health system. And what we need, I'll stop with this time. What we need is greater investment, both capital and human resources, in the public health system. ഈ വർധന നിലനിർത്തണം. We should keep the ratio to GDSDP, if possible improve it. Accompanied by, this is, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വക്കറ്റാണ്, measures to increase the efficiency of expenditure, public participation, reduction in the cost of medicine. എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? This is the last slide. 1, ഈ മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ് കുറക്കണം. എല്ലാവരും ഇത്രയും രോഗികൾ ഇങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? അവർ മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ് നമ്മളൊരു 30 വർഷമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഹയർ ദാൻ. സോ നമ്മുടെ എപ്പിഡമിക്കൽ മറ്റുള്ള സാധാരണ ഡിസീസൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട്. But lifestyle diseases means a change in the lifestyle, not medicine here. So, ഇതൊരു പബ്ലിക് ക്യാമ്പയിനാണ്, ഇഷ്യൂ ആണ്. കാരണം ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് മൾട്ടി സെക്ടറൽ ഫിനോമിനയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് എനിത്തിങ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വൺ ഇഷ്യൂ. കേരള മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ് എങ്ങനെ കുറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. 2, കേരളത്തിൽ ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ഇത്ര വരുന്നതെന്നറിയോ? 80% of the terminal cases come to the hospital and death occurs in the hospital. These data for 2019, 80%, America 35%. Now most recent data shows 60%, 58-60%. But still it is twice the American rate here. അമേരിക്കയിലെ ഹോസ്പിസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, വീട്ടിലാണ് മരണം. യു പ്രൊവൈഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ യു ടു പാസ് അവേ പീസ്ഫുള്ളി ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ്, നോട്ട് എൻ അലൈൻ സ്പേസ് ഒക്കെ വെള്ള നിറത്തിലും അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരും എല്ലായിട്ട്. ഇതെന്ത് ഹതഭാഗ്യമാണോ ഇങ്ങനെ മരിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇതാണെങ്കിൽ we took care of our children, the best care in the world. 5 ആണ് infant mortality rate. Now a new generation of children have come, you see, who cannot take care of themselves. ഈ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
So we will have to design a social system which takes care of them. വീട്ടുകാരുടെ ഭാരം ആവാൻ പാടില്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഗവൺമെൻറ്, ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് അവരെല്ലാവരും കെയർ ചെയ്യണം. ജെറിയാട്രിക് കെയർ ഇൻ ദ ഹൗസ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ടാക്കണം. ഇതാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വേണ്ടുന്ന അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം. 3, I was always been for investing in KSTP. പൈസാറ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് തന്നെ പറയും. കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമേഖല കിച്ചൺ അടുക്കളയായിരിക്കണം KSTP എന്നുള്ളത്. Now, do you want just give you one example? ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 200 രൂപ മാസം ഡെയിലി ചിലവാക്കണ്ടേ? മാസമല്ല, ഡെയിലി. Now, 5 years back, they designed അവർ അതിൻ്റെ മരുന്ന് ഡ്രഗ്സ് കണ്ടെത്തി 20 രൂപയെ വരുള്ളൂ. ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കാനും വേണ്ടേ? വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക്? ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പിരിവ് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പിന്നെയാണ് ചെലവ്. പിന്നെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. See, government can provide free medicine to every organ transplant. You 20 rupees per day വേണമെങ്കിൽ. Technology is available, medicine is available. ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ഇത്രയും ചിലവ് വരും. Now, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരുപാടെണ്ണം ഡ്രഗുകൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ് എക്സ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ എവർ ഗ്രീനിങ് തൊട്ട് അവർ പോയിക്കോട്ടെ. എക്സ്പയർ ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻ വുഡ് കം ഡൗൺ സോ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അപ്പുറത്തെ വേണമെങ്കിൽ സ്വയം പൈസ മുടക്കിക്കോട്ടെ. വി ക്യാൻ സപ്ലൈ മെഡിസിൻ ലൈക്ക് ഇൻ ക്യൂബ, ഹോൾ തേർഡ് വേൾഡ്. അതിന് എത്രയാണ് കൂടി? 300, 400, 500 കോടി രൂപ. That's it. അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമോ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. നിർത്താം. സോ ഫൈനലി we'll have to end tokenism. What is tokenism? This is my last point. രാമേശ്വരം ക്ഷൗരം എന്ന് പറയും. ഈ പറയണമെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാശുണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനും 10 കോടി, 5 കോടി. 2 മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഇതിന് 25 കോടി, അതിന് 30 കോടി. എവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പുതിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് 350 കോടിയാണ് മുടക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ ടോക്കണിസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകരുത്. കേരളം ടോക്കണിസത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം? വിത്ത് കിഫ്ബി. ടോക്കണിസം ഇല്ല. യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് മണി. ആ മോഡലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തർക്കം ഉണ്ടാവും. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം മുഴുവൻ എതിർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. ബട്ട് ഫാക്ട് റിമെയിൻസ്, ഹിയർ ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ മൊബിലൈസ് ഫോർ കേരള 1 lakh crore rupees. അദാനിക്കും അംബാനിക്കും മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് 1,00,000 കോടി രൂപ വേണമെങ്കിൽ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ ആസ്കിങ്. എനിക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റിനുള്ള ഏറ്റവും വിമർശനം, യു ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അതെന്താ സങ്കടം വരും? ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലുത് എൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ്. എന്ത് മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ വരുത്തിക്കോന്ന്. മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഇതിങ്ങനെ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ ഉണ്ടോ? ബട്ട് വി ഷുഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതിന് പേജുകൾ എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് തന്നെയുള്ളവർ, ഞാനത് തുറന്നങ്ങ് പറയണം, ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നവർ തന്നെ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും, ഈ മനുഷ്യന്മാർ പേപ്പർ എഴുതാനല്ലേ, പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചും ധാരണയില്ലാതായിപ്പോയല്ലോ എന്നാണ്. കാരണം റിയൽ വേൾഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിനെക്കുറിച്ച് യു നീഡ് പിക്ക് ഇൻ ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് എനിബഡി ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് എന്താ? ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ
ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്, എന്താണ് സെൻറ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ധവളപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇതിന് കൊടുക്കുമോ പൈസ? ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റബിൾ റിസൾട്ട് വിൽ ബി കേരള വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ടോക്കണിസം. 10 കോടി രൂപക്ക് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം, 25 കോടി രൂപക്ക് നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വെൽ, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ. സോ ഐ വുഡ് വെരി സ്ട്രോങ്ലി സേ public health system will have to be supported and maintained. Thank you. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA വി മുരളീധരൻ സാറിനെ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചർച്ചയാവും. ഈ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇത് വെക്കാൻ ഓക്കെ ആണോ? ആവശ്യമില്ല, അത് ആവശ്യമില്ലേ? നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഹെൽത്ത് ബഡ്ജറ്റ്, ഹൗ മച്ച് ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്ലാൻ, അതാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ. ഡോക്ടർ ഐസക് വളരെ ഒരു അനാലിസിസ് ഇവിടെ നടത്തി. വാട്ട് ഹി ഹാസ് സെഡ് ഈസ് ഹൗ കേരള ഹാസ് ബീൻ far more developed compared to the rest of the country, and how it's a model that can be emulated, and how that model can continue. ഞാനതിനെ ഒരു വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഷുഡ് ബി ദി ഓൺലി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്. ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈഡർ കോൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കേരള ഹാസ് ഈസ് ഓൺ ഓൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വി ആർ മച്ച് അഹെഡ് ഓഫ് ഓൾ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ആൻഡ് അവർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ വെരി വെൽ ഡെവലപ്ഡ്. പക്ഷേ, ആൻഡ് കമ്പയറിങ് ഇന്ത്യ വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, വൈൽ വി കമ്പയർ ദാറ്റ്, there are a lot of things which are uncomparable. The sheer strength of our population, that population is something uncomparable. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇതൊക്കെ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 പതിറ്റാണ്ടിലെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസി പറയുന്നത് 2.5% ഓഫ് ദ GDP ഷുഡ് ബി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഹെൽത്ത്. അതാണ്, നമ്മളിപ്പോഴും ആ സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഫർട്ട്, ഹെൽത്തിൻ്റെ മാത്രം പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 1992 കഴിഞ്ഞ 3 നൂറ്റാണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പതിറ്റാണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 95 to 2005 ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ, പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ്റെ പീരീഡായിട്ടാണ് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം 2005 നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ വരുന്നത്. ഒരു റീഓറിയൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫർട്ട് നടന്നു. പക്ഷേ ആ സ്ട്രക്ചറൽ റീഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ എഫർട്ടിലും പിന്നീട് വന്ന കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം, ആ 10 വർഷക്കാലം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏതാണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്തു. ഒരു വശത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്പെൻഡിങ്, ആ സ്പെൻഡിങ്
വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഐസക്ക് പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, ഇത് രണ്ടും അശാസ്ത്രീയമാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ബാലൻസിങ് ആണ് ആവശ്യമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. ആ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കാരുണ്യ അതുപോലത്തെ സ്കീംസിൽ ആ സ്കീംസിൻ്റെ അവസാനം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് 2000 കോടി രൂപ ഇപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് പേ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് റൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ആ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമബിൾസിൻ്റെ പർച്ചേസ് സ്റ്റോപ്പാവും, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരെ ബാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് വേണം. ഇൻഷുറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു വശത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അതേ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് അല്ല ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ സംവിധാനം കൂടി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് ഒരു മൾട്ടി സെക്ടറൽ അപ്രോച്ചാണ്. ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പണിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫർട്ട് നടത്തുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ക്ലീൻ വാട്ടർ, അത് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. സ്വച്ഛ ഭാരത് മിഷനും ജൽജീവൻ മിഷനും ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടർ ബോൺ ഡയറിയൽ ഡിസീസസ് കേരളം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അതാണ്. അതിന് പരിഹാരം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിതത് കൊണ്ടോ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം താരതമ്യേന സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യയിലാകെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 11 crore ഹൗസ് ഹോൾഡ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എഫർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പണിതു. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ സെക്യൂരിറ്റി. അതോടൊപ്പം ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പോഷൻ 2.0 അതിലൂടെ കുട്ടികളുടെ പോഷക ആഹാരത്തിലുള്ള പോരായ്മ അതിന് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം. മൂന്നാമത്തെ എഫർട്ടാണ് ക്ലീൻ എനർജി ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഹെൽത്ത്. നമ്മുടെ PM ഉജ്ജ്വല യോജന, പ്രൊവൈഡിങ് LPG കണക്ഷൻസ്. കാരണം അടുക്കളയിൽ പുക ശ്വസിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം. ഒരു കോർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇതിന് പുറമെ ആ കോർ ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ 4 പില്ലേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ. ഒന്ന് ആയുഷ്മാൻ ആരോഗ്യ മന്ദിർ എന്നുള്ള പേരിൽ 1.84 lakh ഫങ്ഷണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സായിട്ട്. 2 PM ജൻ ആരോഗ്യ യോജന, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഏതാണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് 5 ലക്ഷം പെർ ഫാമിലി പെർ ഇയർ. അതിലൂടെ 40% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ക്യാൻ ബി കവേർഡ്. അതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. മൂന്നാമത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മിഷൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 622 ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്സ്, 744 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബ്സ്. ഇത് അതിൻ്റെ വേറെ ആംഗിൾ. അതിന് പുറമെയാണ് നമ്മുടെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് അക്കൗണ്ട്സ്, ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ. ഏത് പേഷ്യൻ്റ്, ഏത് വ്യക്തി എവിടെ നിന്ന് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ആളുടെ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ, ആ ഡാറ്റ കൂടിയാണ് അയാൾ പോകുന്നത്.
കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ചികിത്സിച്ച പേഷ്യൻ്റ് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഡാറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ സപ്ലൈ സൈഡ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്സ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഫോർഡബിൾ മെഡിസിൻസ്, നമുക്കറിയാം പ്രധാനമന്ത്രി ജനൌഷധി പരിയോജന, അതോടൊപ്പം മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെർഷറി കെയർ സ്കെയിലിംഗ് ഗവൺമെൻറ് എഫർട്ട് 22 എയിംസ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എയിംസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അതിന് പുറമെ 157 ന്യൂ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദോസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് പുറമെയാണ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ആയുഷ്, ആയുർവേദ, യോഗ, യുനാനി, സിദ്ധ, ഹോമിയോപ്പതി, അങ്ങനെയുള്ള 12,000 ആയുഷ് വെൽനസ് നോട്ട്സ്, അത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി കെയർ ഫ്രെയിംവർക്കുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച്, ഈ അപ്രോച്ചാണ് ഒരു സൈഡിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു സൈഡിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, മറുവശത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനോടൊപ്പം കോർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, ആ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് KSDPയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഗവൺമെൻറ് ജനറിക് മെഡിസിൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എഫർട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫർട്ട്, ആ എഫർട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആംഗിൾ കൂടി പറയാനുള്ളത്, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം, നമ്മൾ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ മുന്നിലാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള സ്പെൻഡിങ്ങിനേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ. നാഷണൽ ലെവലിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ കേരളം നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയർ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ വളരെ പരിതാപകരമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം അതാണല്ലോ ഈ ലഹരിയുടെ കാരണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഇത്രയധികം ക്രൈം റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നത്. മകൻ അമ്മയെ കൊന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി ഇഷ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ WHO തന്നെ പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ലെവൽ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറവാണെന്നാണ്. കാരണം WHO പറയുന്നത് ആരോഗ്യ ബജറ്റിൻ്റെ ശരാശരി 2% മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇത് പോരാ എന്നാണ് WHO-യുടെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ ബജറ്റിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ലഹരിയെ ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ലഹരി ഇല്ലാതാകുമോ? ലഹരിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ തിരിയുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആ കാരണത്തെ അല്ലേ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം മാനസിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തലാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിപ്രഷൻ, വിഷാദരോഗങ്ങൾ, ഏകാന്തത, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ, മാനസിക സമ്മർദ്ദം, ഇതെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ലിവിങ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ആരും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഒരു കുട്ടി 2 കുട്ടി മാത്രമുള്ള ഫാമിലിയാണ്. ആ ഫാമിലിയിൽ ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ അവരുടെ ഈ ടെൻഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു, അതിനുള്ള വഴി എന്താണ്, അവർക്ക് ആരോട് അവർക്ക് കൺഫൈഡ് ചെയ്യും? അവർക്ക് ആരോടും തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ആളുകളില്ല ഫാമിലിക്കകത്ത്. ഫാമിലിക്ക് പുറത്ത്. അപ്പോൾ അവർ നാച്ചുറലി ഫാമിലിക്ക് പുറത്ത് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഫാമിലിക്ക് പുറത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗമാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒന്ന് US-ൽ സൗത്ത് കരോളിനയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. മാനസികാരോഗ്യവും ലഹരി വിമുക്തിയും അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് പോളിസിയുടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പാർട്ടാണ്. അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്രൈസിസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ, ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ അവരെ സമയത്തുള്ള മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി,
ബിഹേവിയറൽ ഹെൽത്ത് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബജറ്ററി അലോക്കേഷൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ ഐസ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. കാരണം യുവാക്കളെ കായിക മേഖലയിലേക്ക്, കലയിലേക്ക്, കുടുംബ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക്, മാനസികാരോഗ്യ ഇതിലേക്ക്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്തുണയിലേക്ക്, ഇതിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ ഇടയിൽ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ഓരോ ജില്ലയിലും മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അഡിക്ഷൻ റിക്കവറി സെൻറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ, കേരളത്തിൻ്റെ ബജറ്റിൽ ഈ ആംഗിൾ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഈ തവണത്തെ ബജറ്റിലുണ്ടായിട്ടില്ല, കഴിഞ്ഞ കാല ബജറ്റുകളിലും എനിക്കറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കെയർ എക്സ്പേർട്സ് ഈ തരത്തിലുള്ള ആംഗിളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കെയറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മനോരോഗ ചികിത്സയും ലഹരി വിമുക്തിയും കൗൺസിലിങ്ങും ഫാമിലി സപ്പോർട്ടും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അബദ്ധത്തിൽ പീർ പ്രഷറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പലരും കൗതുകത്തിലോട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലഹരിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്, ധാരാളം മാഫിയകൾ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ആൾ എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ള തോന്നലിലേക്ക് വരുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഭയം. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ലഹരിയുടെ കാര്യം പറയും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയില്ലല്ലോ, ഇതെന്താ ഈ സാധനം. അങ്ങനെ ഒരു യൂത്ത് അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ്. യൂത്ത് എപ്പോഴും അൺട്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും? ഓൾറെഡി അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ, അയാളുടെ റിക്കവറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ്? ആ മെക്കാനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കെത്ര നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഈവൻ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള കൗൺസിലേഴ്സ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫണ്ടിങ് പാറ്റേൺ നമുക്കില്ല. നമുക്കങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഹാസ് ടു ബി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്. കാരണം കേരളം ഇപ്പോൾ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേരളത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജെറിയാട്രിക് കെയർ, അതിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, അതിനുള്ള മെക്കാനിസം എത്ര ഉണ്ടാകുന്നു. സെക്കൻഡ്, ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ, ആ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അലോക്കേഷനും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്സും, അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ടും. മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലഹരി കേവലം ഒരു ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് മെനാസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതിന് പകരം അതൊരു ആംഗിളാണ്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ, കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാനസിക സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. മാനസിക സന്തോഷം എനിക്കില്ലാന്നിരിക്കട്ടെ, എൻ്റെ ആരോഗ്യ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കൂടി കേരളത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കെയറിലും ആ ബജറ്റിങ്ങിലും വരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. ഞാൻ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിർത്തുകയാണ്. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ രണ്ടുപേരും തന്നെ ഈ ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മുന്നോട്ടെടുക്കേണ്ട ബഡ്ജറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ പോളിസിയിൽ വേണ്ട ഒരു മാർഗരേഖ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാറിൻ്റെ എല്ലാം കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള നിലയിലും DME എന്നുള്ള നിലയിലും പ്രവർത്തിച്ച ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരു വലിയ ദുഃഖം ഉള്ളത്, ഇപ്പോൾ സാറ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത് ഇടുന്നു, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ 450 കോടി രൂപ എനിക്ക് തരികയും പിന്നെ അത് 250 കോടിയായിട്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും അവസാനം മാർച്ച് 31-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും 90 കോടി കൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനാവുകയും ദുഃഖിതനായി റിട്ടയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിൽ
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഇപ്പോൾ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആയാലും സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ടോക്കണുകളുടെ ഒരു കളിയായിരുന്നു. സാർ അത് വളരെയേറെ മാറ്റി, അത് വലിയ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഓരോ കോളേജിനും 5-10 രൂപയല്ല പുതിയ ഇപ്പം മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോഴും ഒരു ടോക്കൺ എമൗണ്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ കൃത്യമായി വെച്ച പണം പോലും നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് സാർ. അത് സാറിനും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന് ഒരു 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 മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറുമരുന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വളരെ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബഡ്ജറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എമൗണ്ട് വെച്ചാൽ പോലും അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വീണ്ടും അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ വീണ്ടും നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഇതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് സാർ. ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ. കാരണം നമുക്ക് മുരളീധരൻ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം വയ്ക്കുന്നു, ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും? ഈ എക്കണോമിക്സ് നിർവചിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിവൃത്തി വരുത്താനുള്ള മീൻസ് ഇല്ല, പണമില്ല. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ചൂസ്. എൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് സയൻസ് ഓഫ് ചൂസിങ്, ചോയ്സ്, ഏതാ വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഇതാണ്. ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് കിടക്കുന്നത്, പക്ഷെ വരുമാനം ഒരിക്കലും അതിനുണ്ടാവില്ല. 2 രീതിയുണ്ട്. യു ക്യാൻ പ്രയോറിറ്റൈസ്, അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനുള്ള പണമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. ടെംപ്റ്റേഷൻ ഫോർ എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ, ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടതായാലും, ഇതിങ്ങനെ കഴിയുന്നത്ര പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക, അതിലൊക്കെയാണ് തൃപ്തി. ഞാൻ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് രാമേശ്വരം ക്ഷൗരം പോലെ വികസനം. എത്ര ജലസേന പദ്ധതികൾ, എത്ര വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾ, എല്ലാം ഗോൾഡൻ ജൂബിലി തീർത്തിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാറുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ തവണയും വെക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ശമ്പളം കൊടുക്കാമെന്നല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല. സോ അപ്പോൾ ഒരു മാർഗം, ഓൾ റൈറ്റ്, ബി ഫ്രാങ്ക്, ഇത്രയും പണമുള്ളൂ, മുൻഗണന വെച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. 2, നിങ്ങൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം. സോ കേരളത്തിലെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൻ്റെ മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നം, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ വെച്ചു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വി അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. നമ്മൾ കടം മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ 3/4 പങ്കും ശമ്പളത്തിനും ബാക്കിയുള്ളതിനുമാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. സോ ഓവർ ടൈം ഒരു 70 വർഷം കൊണ്ട് ഇത് വലിയ ഡെഫിസിറ്റായിട്ട് മാറി. അപ്പോഴാണ് ഓൾ റൈറ്റ്, നമ്മൾ പണിയുന്ന കെട്ടിടവും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്നത്തെ തലമുറക്കല്ലല്ലോ, ഭാവി തലമുറക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ. ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ അഫോർഡ് ടു പേ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ യു ക്രിയേറ്റ് എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, which would have the credibility of mobilizing resources from outside. നഹായ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പല വലിയ പദ്ധതികളുടെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ കിഫ്ബി എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ടോക്കണിസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, കിഫ്ബിയുടെ പ്രൊജക്റ്റാണോ, മണി ഈസ് നോട്ട് ദ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് വൺസ് ഇറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റഡ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സമയത്ത് എൻ്റെ സങ്കടം വെച്ച പണം ചിലവാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. Whatever be the reason, money was not the constraint because it was under KIFBI. Even universities, some universities did. Cochin University, they came with a proposal, 250 crores of rupees, one lab. It was given, but അത് തീർന്നു. അതേസമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഏത് വേണം എന്ത് വേണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്ന് കൊടുത്താലും കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയില്ല നിന്നു. സോ ദിസ് ആർ ദ 2 ways ഈ ടോക്കണിസം അവസാനിപ്പിക്കാൻ. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ച് അതനുസരിച്ച് പണം വകയിരുത്തി കാര്യം ചെയ്യുക, ഈ പോപ്പുലിസത്തിന് പോകാതിരിക്കുക. പക്ഷെ അത് വലിയ ടെംപ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ പോകാമെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മാർഗം,
മുരളി സാറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർക്കും കേട്ടാവും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലാ കാലത്തേക്കൊന്നുമല്ല, ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഒന്ന് മറികടക്കുന്നവരെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് സക്സീഡഡ്. ബട്ട് നൗ സെൻറ്റർ ഈസ് സേയിങ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് സംസ്ഥാനം കൊടുത്താൽ ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വായ്പയിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും. അപ്പം ഞാൻ എന്താ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാമെന്നറിയാമോ? വെൽ, മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് തൽക്കാലം കിഫ്ബിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമല്ലേ, അതിന് സർക്കാർ ലീസ് റെൻ്റ് കൊടുക്കണമെന്നല്ല വർഷവും, വാടക ഏത് കാലം വരെ ഇതിൻ്റെ മുതൽ മുടക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നവർ ഫിനിഷ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് എ റീമോഡലിങ് ഇറ്റ്. നമ്മളിതിനൊന്ന് റീമോഡൽ ചെയ്യണം. തർക്കങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം നോക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ റെസ്പോൺസ് ടു ഇറ്റ്. സാറ് ഒരു 6-7 പരിപാടികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയത് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഫലപ്രദമായി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് സമന്വയിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഫലം നമ്മുടെ ആവശ്യവും ഒരു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് നടക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ സാറിനെ പോലെ കമ്മിറ്റഡായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു അവബോധമുള്ള ആൾ ശരി ഇത് എടുത്തെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു, ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ആ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ പണം കിട്ടുന്നില്ല. 1. 2, ഇത് കേന്ദ്ര പദ്ധതികളും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഫെൽറ്റ് നീഡ്സ് അല്ല പലതും. കേരളത്തിൻ്റെ ഫെൽറ്റ് നീഡ് അല്ലാത്തതും ഇവിടെ നമ്മൾ നടപ്പാക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈലർ മെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ലതാനും. അപ്പോൾ ഇത് ആണ് അവിടെ ഒരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട്. അതിലേക്കാണ് സാറിനെ. അല്ല, ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ഇപ്പം നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഐസക് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഹേർഡിൽ, ആ ഹേർഡിലാണ് കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ ഭരണത്തിൽ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആംഗിൾ അതാണ്. കാരണം നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് നാഷണൽ ഹൈവേസ്. കാരണം എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് 30-40 വർഷം കിടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. കാരണം അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിങ് മെക്കാനിസം. ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിങ് മെക്കാനിസം ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാം. ഞങ്ങൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനുൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അലോക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, അലോക്കേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലടക്കം ധാരാളം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഡിസംബർ മാസമാകുമ്പോൾ 50% പോലും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ PM ഒരു തവണ ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് 4 മണിക്കൂർ ഈ വിഷയം മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ക്യാബിനറ്റ് അല്ല, ഫുൾ 70%, 70 പേര്. ഇതേപോലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. 80-20 മോഡൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തവണ മീറ്റിങ്ങിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എഫർട്ടിൻ്റെ 80% റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫങ്ഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അത് നടക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകും. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടി ആയിരിക്കും, സംസ്ഥാനത്ത് വേറൊരു പാർട്ടി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രി ഒരു സ്കീം, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കീം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. റാഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആക്സിഡൻസിന് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന, ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന സ്കീം 1.5 lakhs വരെ വിതൗട്ട് എനി സ്ട്രിങ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് 1.5 ലക്ഷം വരെ കിട്ടും.
കേരള ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം വളരെ റോബസ്റ്റാണ്, ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കണക്ക് വേറെയാണ്, അതുകൊണ്ട് 3 ലക്ഷം ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളിത് നടപ്പിലാക്കുള്ളൂ. നഷ്ടം ആർക്കാണ് ഉണ്ടായത്? കേരളത്തിൽ അപകടം പറ്റി. പോട്ടെ, 3 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഞാൻ പറയുന്നില്ല 3 ലക്ഷം ആവശ്യമില്ല എന്നൊന്നും. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1.5 ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ അത്രയും സമാധാനമായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലം 3-4 കൊല്ലം, എൻ്റെ ഓർമ്മ 23-ലോ മറ്റോ ആണ് ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്ത്. 23 അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വർഷം ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞത് മിനിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിരവധി സ്കീംസ്, ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ്റെ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കീം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പണം കിട്ടുന്നത് ഇല്ലതാവും. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പണം, ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ് ടു 50,000 crores വിതൗട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് 50 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് വളരെ വളരെ മിനിമമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ അതിനെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് കറക്റ്റാണ്. കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ലെവൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വേണം. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു റെസിഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ. ആ റെസിഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അയാളുടെ കലീഗ്സ് അവിടെയുണ്ട്, ആ ഓഫീസറുടെ, അയാളുടെ സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അയാളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ഇടയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വരുന്നു. ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ കണക്കാക്കുന്ന പല പാരാമീറ്റേഴ്സും കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇറലവൻ്റാണ്. അപ്പോൾ കേരളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കേരളത്തിന് കിട്ടണം. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്, ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സിന് ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ളൊരു ഇത് കൂടി വേണം. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഡിസിഷൻസിലും ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ സാധിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാതിരുന്നതെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. കാരണം ഇവരാരും ട്രൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഇവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ somehow it has not been successful. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ എഫർട്ടിൻ്റെ പോരായ്മ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതി, ആ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഏത് തരത്തിൽ കേരളത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കീംസും കേരളത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എഫർട്ട് വേണം. ഞാനൊരു കമൻ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ ഒരേ നിയമമാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവനും. പക്ഷേ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും സ്ഥിതിവിശേഷം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യം തന്നെ എടുക്കുക, NHM. ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോലും കടക്കാത്ത ബീഹാറിനും കേരളത്തിനും ഒരേ മാനദണ്ഡം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ റിജിഡുള്ള പൊസിഷൻ എടുക്കണേ? കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഈ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് കേരളം ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി പണം മുടക്കിയല്ലേ രാജകാലം മുതൽ. വൈ കാൻ യു ടേക്ക് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടു കോൺഫിഡൻസ് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ വിഹിതം എത്രയാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ചെലവഴിക്കേണ്ടത്? സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മാനസാരോഗ്യത്തിനാണ് കേരളത്തിൽ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്. ഫൈൻ, ബട്ട് കേരളം ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ദ ചോയ്സ്. നിങ്ങളുടെ പണം ഇതൊക്കെ ആൻഡ് ദെൻ കംസ് അതിന് പുറമെ കൾച്ചറലി നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് ഒരു പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം അത് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ നിലയിലെത്തി. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. സോ അതിന് 1-2 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നു.
അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റണം ഹിന്ദിയിൽ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോണേ? ദാറ്റ്സ് ബട്ട് ഐ എം സേയിങ്. സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വെക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാകും. ദാറ്റ്സ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ശമ്പളം കൊടുത്താൽ പോരാ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിമെയിൻസ് സെയിം വിത്ത് ലൈക്ക് എനി അതർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി കേരളത്തിനകത്തുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലോ ബീഹാറിലോ, ഇപ്പോൾ ബീഹാറിനെ ആ രീതിയിൽ സിറ്റുവേഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ബീഹാറിൻ്റെ പഴയ ബീമാരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബീമാരു അല്ല ഇപ്പോൾ എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കേരളവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേറ്റുകൾ. ഇപ്പോൾ ഒറീസ ഒരു കാലത്ത് വളരെ ഇതായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസം വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വൺ ഫിറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പകരം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒറീസ മിനറൽ വളരെ പുവറാണെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും കോൺസെപ്റ്റ്. എൻ്റെ അനുഭവം ഒരു 25 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ഒറീസയിലെ ഇൻറ്റീരിയർ വില്ലേജസിൽ ഞാൻ നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല, നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഇല്ല. അവരാകെ കുറച്ച് മലരാണ് കഴിക്കുന്നത്, അതാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം. പക്ഷെ അവർക്കതുണ്ട്. 10 രൂപയില്ല, 2 രൂപയോ 5 രൂപയൊക്കെയാണ് അവരുടെ കുടുംബശ്രീ പോലെ അവരുടെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ. 5 രൂപ. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ 1000 രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടിയതുപോലെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ മാറി. മാത്രമല്ല ഒറീസ മിനറൽ റിച്ച് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പീപ്പിൾ ആർ പുവർ, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റിച്ച്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സ്ഥിതി വേറെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെൽ ഓഫ്, ബട്ട് പീപ്പിൾ ആർ റിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെൽ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക്, അതിപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ളതല്ല, ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ തുടക്കം മുതലേ ആരംഭകാലം തൊട്ട് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് നാഷണൽ ലെവൽ സിംഗിൾ അപ്രോച്ചാണ്. അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാലമായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും. അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാലമായി. അതിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കണം. അപ്പോൾ ആ എഫർട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി. മുരളി സാറിനും ഐസക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ ചോദ്യമുണ്ട്. ഞാനതിന് മുമ്പ് ഒരു കമൻറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ഈ നമുക്കൊരു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു സെക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പല ആസ്പെക്റ്റുകളും കഴിഞ്ഞ സെഷനകത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ്, നാഷണൽ, ഈ 3 ടയറിലും നമ്മൾ
ഈ ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 3 സെഗ്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മുമ്പത്തെ സെഷന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയം മുന്നിലോട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടൊന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 5% മാത്രമേ നമുക്കൊരു സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുള്ളൂ. അത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഹൈ മീഡിയ പെനിട്രേഷനും ഉള്ള എല്ലാ സമയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഡെങ്കി ഫെയർ വരുന്നു, പകർച്ചവ്യാധി വരുന്നു, എല്ലാം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏത് ഗവൺമെൻറ്റാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഈ 3 തലത്തിലും ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വിശദമായിട്ടൊരു പോളിസി മേക്കിംഗ് മുറിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് തിങ്ക് ടാങ്ക്സുകളും പോളിസി മേക്കേഴ്സും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമെങ്കിലും പൊതുസമൂഹത്തിലോട്ട് എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അന്നേരം ഫയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുറ്റാരോപിതരാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ, ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എയറിലാകുന്നത് അതാത് മന്ത്രിയും ഡോക്ടർമാരും മാത്രമാണ്. അപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് മാറുകയാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം പ്രിൻസിപ്പളോ DMO ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ഇടതുപക്ഷം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരായി അങ്ങ് മാറും. അത് മറ്റ് മിനിസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാം അവരുടെ പക്ഷക്കാരായെന്ന് ഡോക്ടർമാരെ പൊതുവേ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനകത്ത് വിക്ടിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതും, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട, മന്ത്രിയും ഇവരും പോകുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഈ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഇടപെടുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റുകളിലോട്ട് അതെല്ലാം ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റികളായിട്ട് മാറി. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററെല്ലാം ബെഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബെഡുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. അവിടെ കിടത്തി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വൈകുന്നേരവും OP പേഷ്യൻറ്റും ട്രീറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് പ്രൈമറി കെയറിനുള്ള ഫെസിലിറ്റികളെല്ലാം കുറയുന്നു. ഡോക്ടേഴ്സിനും കുറച്ച് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസൊക്കെ കിട്ടും, അവർ ഹാപ്പിയാണ് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തും. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മാത്രമായി പോകും. നമ്മൾ എല്ലാ ഡിസ്കഷനിലും പ്രിവെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രൈമറി തലം മുതൽ എല്ലാ ലെവലിലും നമ്മൾ ആ പ്രിവെൻഷന് ഈ നേരത്തെ സാറും പറഞ്ഞായിരുന്നു, പുള്ളി സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞതും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ, ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തിൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല, നാഷണൽ പോളിസികളുടെയൊക്കെ കാര്യമൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോളിസികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിനിടയിൽ അത് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആരോഗ്യം മാത്രം, പകർച്ചവ്യാധി ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 2 പേരെടുത്തോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾക്ക് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ലെവലിൽ നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് പോളിസി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സജഷൻസാണ് നമുക്ക് ഒരു ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒരു ഹെൽത്ത് പോളിസി നമ്മളൊരു ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സജഷൻസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഇല്ല, ബഡ്ജറ്റിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലാതെ അത് മുഴുവനും അഴിച്ചു പണിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമില്ല. ഐ തിങ്ക് കേരള ഹാസ് ചോസൺ ദ റൈറ്റ് പാത്ത്. വി ഷുഡ് സ്ട്രെങ്തൻ ദാറ്റ്. പക്ഷെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കണം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് ചലനം എന്താ? I will say it is a palliative movement. ഏതാനും ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ അതിൽ വലിയ സുരേഷ് ആയാലും രാജഗോപാൽ സാറായാലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് എ റിയൽ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ മച്ച് സോ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവാണ്. അത് വലിയൊരു അസറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് വയോജന സംരക്ഷണത്തിന് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, അതിന് പ്രേരകമാവുന്ന രീതിയിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പണം വെക്കാൻ പറ്റും? ഓൾറെഡി സംതിങ് ഈസ് ദ. അതിനെ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് കുടുംബശ്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമിത്ര ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് വീട്ടിലും ഒരാൾ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെ കെയർ ജോലിക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കെയർ ഗീവർ ഇവിടത്തുകാരായിരിക്കില്ല കേട്ടോ.
വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കിക്കോ. അതുകൊണ്ട് 40,000 കുറഞ്ഞ് ആളെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ചിലവ് നോ അതത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നാ പോണെങ്കിലോ ഒന്ന് കാലത്ത് പോയി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നടത്തി പോരുന്നതിന് 10,000. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. എന്ത് വേണം? ഈ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ മാറണം. നൗ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഹരിതകർമ്മസേന. നമ്മുടെ ജാതി എന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും മോശം ജോലിയല്ലേ? പക്ഷെ 270 പേര് ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഈ ഇലക്ഷനിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ജോബ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ്. നമുക്കിത് മാറ്റണം. ഈ കെയർ ഗിവിങ്ങിൽ കേരളത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ വളരെ കുറവാണ്, അന്യപുരുഷന്മാരെ തൊടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നേഴ്സുമാരുടെ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ കെയർ ഗീവറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ പണം ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ജെറിയാറ്റിക് കെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സോഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സർക്കാർ 1 രൂപ മുടക്കിയാൽ 10 രൂപ താഴത്തുണ്ടാവുമെന്ന്. ഞാനതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് തന്നെ മറ്റ് പലതിനും. അതുകൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പെക്ടക്കിൾസിൻ്റെ പുറകെ അല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായിട്ട് നോക്കണം. പക്ഷെ അതിന് വലിയ കയ്യടി കാര്യവും ഒന്നും വരത്തില്ല. പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരിക്കും നമുക്ക് വലിയ കയ്യടി കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഒരു പോയിന്റ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഐസക് പറഞ്ഞ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റാണ്. അതായത് ഈ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ആംഗിളാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ തവണത്തെ ബജറ്റിൽ 2 പ്രഖ്യാപനം. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഹരിപ്പാട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നതല്ലേ ഐഡിയൽ. കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ വാർഡിൽ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ സർജിക്കൽ പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർഡിൽ രാവിലെ പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോലും നമുക്കൊരു ഇതില്ല, സ്ക്രീനില്ല, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ക്രീനില്ല. ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് കെട്ടിയിട്ടാണ് കാര്യം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിച്ചു, എൻ്റെ MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ CSR ഫണ്ടിൽ നിന്നോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ വാർഡെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു വാർഡ് ഞാനൊരു ഐഡിയലായിട്ടുള്ള ഒരു വാർഡായിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതൊരു പാരാമീറ്ററായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആംഗിളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡ്ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്നതിന് പകരം കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ, പക്ഷെ അതിൽ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം മറ്റേതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം. മാനന്തവാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബോർഡ് മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, വേറെ മെഡിക്കൽ കോളേജൊന്നും അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പോയപ്പോൾ അവരെ ചിലർ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആകെ വ്യത്യാസം വന്നത് അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ബോർഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാക്കി മാറ്റി. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇംപ്രവൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെ ഇടയിലും ഒരു ധാരണ, ഓപ്പോസിഷനിലാണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിലൊരു ധാരണ വരണം. ഈ ധാരണ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിപക്ഷത്താവുമ്പോൾ ഉടനെ അപ്രോച്ച് മാറുകയാണ്, ഭരണപക്ഷത്താവുമ്പം വേറൊരു അപ്രോച്ചാണ്. അത് എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി. ആ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫർദർ ഒന്നും, എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ 5-6 വർഷം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ഇതിൽ എനിക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഒരു 15 വർഷം മുൻപ് വരെ, 10 വർഷം മുൻപ് വരെ നാഷണൽ ലെവലിൽ
രണ്ട് പാർട്ടികളും ഒരു പൊതുവായിട്ട് യോജിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പറയില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിഫൻസ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഓപ്പണായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല പാർലമെൻറ്റിൽ. അത് പാർട്ടി ലീഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ ബ്രീഫ് ചെയ്യും. അതിനപ്പുറത്ത് ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിഫൻസ് റിലേറ്റഡ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഹൗസിൽ റേസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കോൺസെൻസസ്. അതൊരു റിട്ടേൺ കോൺസെൻസസ് ഒന്നുമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ധാരണ വന്നിരുന്നു. ഇതേപോലെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. ഭരണപക്ഷത്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി. ഈ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മാറുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ പ്രയോറിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തോടുകൂടി നമുക്കിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി. സാർ, ഞാനിവിടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രൊഫസറാണ്. അപ്പോൾ 10-20 വർഷമായി ഞാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം യു ആൾ നോൺ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അപ്പം ഞാൻ അലുമിനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് മിക്കവരും വലിയ വലിയ പൊസിഷനിൽ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ. ഈവൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഫാക്കൽറ്റിക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ബേർഡൻ ഉണ്ട്. NMC പറയുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കണം, പരീക്ഷ നടത്തണം. പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആരും അസസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വയ്യാണ്ടാവുമ്പോൾ അവരാണ് നമ്മളെ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പണ്ടുള്ള നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ മെത്തേഡാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടുന്ന അറ്റൻഷനും കുറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുമ്പം ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല എക്സ്പേർട്ട് സ്കിൽസ് ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു അതർ ന്യൂ മെഡിക്കൽ കോളേജസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്കില്ലും കുറയുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ അവർക്ക് കൂടുതലും ലേഡീസാണ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ദേ വിൽ ബി മോർ അറ്റാച്ച് ദ ഫാമിലി. സോ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് മച്ച് സിൻസിയർ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്, ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. ആൻഡ് if you can make this institute an autonomous, it will be much better. You can improve the standard of students. Thank you, sir. പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ പല മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. പുതിയത് ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നിലവിലുള്ളത് മറ്റ് ബി ഓഫ് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇന്നത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനിവാര്യമാണ്. ഞാൻ പറയാം, കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവം വളരെ പോസിറ്റീവാണ്. ബട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വി ഹാവ് ടു കളക്റ്റീവ്ലി ലുക്ക്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത്, പണമായിരുന്നില്ല പ്രശ്നം, ബട്ട് വിചാരിച്ച വേഗതയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ അസസ്മെൻറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീനിയോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് നൗ എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പം ഒരു കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷന് വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാനേജീരിയൽ പൊസിഷനിലേക്കും വരുന്നു. പക്ഷെ ദിസ് എ ഹ്യൂജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ. ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതൽ വേണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം, നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ പഠിക്കണ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപന്യാസം എഴുതുക, തലമുറകളിൽ തമ്മിലുള്ള വിടവ് അന്തരന്നൊക്കെ. ഇന്ന് പിള്ളേർ വേറെയാണ്. ദർ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഇൻ എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സംവേദനക്ഷമതയിൽ, റിഫ്ലെക്സിൽ എല്ലാം. വിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മണ്ഡലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ, ഐ എം ഓൾസോ ടീച്ചർ, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്.
നമ്മളിപ്പോഴും തലമുറകളുടെ വിടവ് നിർത്തുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് സോ മച്ച്. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. സോ ഇതും കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതർവൈസ് ഐ ഹാവ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ടു വാട്ട് എവർ യു സജസ്റ്റഡ്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ അല്ല ഡോക്ടർ ടീച്ചറെന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ശരി പറഞ്ഞൊരു ആംഗിൾ. കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യ ടീച്ചറാണ്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മളത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ തൊട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ കൾമിനേഷനാണ് ഈ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുമ്പോൾ. കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾ 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. അവരുടെ സ്കൂളിംഗ് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ 99% പാസ്സാണ്. ഈ 99% പാസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ലെവൽ NCERT നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേ, ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഫാർ ബെറ്ററാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ അത് 99% പാസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ഈ 99% ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്താ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 3 hours ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അരിത്മെറ്റിക്. ഈ റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അരിത്മെറ്റിക്കിൽ അടക്കം ഇപ്പോൾ പ്രൊഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ. ഈവൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ എത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ 11th 12th എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ്, അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരുന്നത് മാത്രമല്ല, റെഗുലർ കോളേജിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ല അത് അതെ അതെ ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അപ്പോഴും ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ അതേ ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള സിറ്റുവേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇതിലൊരു ആംഗിൾ അവർ കാണുന്ന, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഐസക് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ്റെ തിങ്കിങ്, അവരുടെ രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ രീതി, അവരുടെ റിഫ്ലക്സസ്, അവരുടെ രീതി. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, മകനോട് പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ റൂമിലെ വാഷ്റൂം നീ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം, അത് സ്ലിപ്പറിയാണ്. അവൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചു, പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ, ദിസ് വാഷ്റൂം ഈസ് സ്ലിപ്പറി. അപ്പോൾ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞത് അത് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവൻ ചെയ്തു, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക, സ്ലിപ്പറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതാണ് അവരുടെ അപ്രോച്ച്. പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള, നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്ന കാലത്തുള്ള നമ്മുടെ അപ്രോച്ച്, അച്ഛനും അമ്മയും ഇത് മുറി വൃത്തിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാക്കണം എന്നുള്ളതിലാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോച്ചിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ദുർഗന്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ദുർഗന്ധത്തിൻ്റെ കാരണത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു എങ്ങനെ ഇതിന് പരിഹാരം, ഇത് എങ്ങനെ എവിടുന്ന് തുടങ്ങും, ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെയും ആ കാര്യത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില സ്പെഷ്യൽ എഫേർട്സ് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഡിഗ്രി വരെ പഠിക്കുക. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ +2 എല്ലാവർക്കും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അപ്രോച്ച്. നമ്മളതിനെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള എഫർട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സൗത്ത് കൊറിയയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സൗത്ത് കൊറിയ 95% ആർ സ്കിൽ ട്രെയിൻഡ്. കാരണം നമ്മുടെ അതിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന് പകരം, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ട്രേഡിൽ, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഐ എം എൻ എക്സ്പേർട്ട്. എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുള്ളത്, ഡോക്ടർ KI വാസു പണ്ട് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരക്കുടിയിലൊരു ഇതിൻ്റെ CSIR ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു സിസ്റ്റം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പുള്ളി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുത്തു, ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, ഇയാൾ മറ്റേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉള്ള. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ടീച്ചേഴ്സിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്, അതിന് ഈ പറഞ്ഞ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച്
എടുക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അപ്രോച്ചിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വരികയും വലിയൊരു ശതമാനം, ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഈ the percentage of students who pass out of 10th or 12th grade and those who go for higher education. ആ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണോ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളത്, അക്കാഡമിക് പെർസ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോവുകയും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുകയും, അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു മീൻസ് ഓഫ് ഏണിങ്, ലൈവ്ലിഹുഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് വന്നാലേ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുള്ളൂ. മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വരുന്നു, പാസ്സായി വരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലേണിംഗ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം നമുക്ക് വളരെ കുറവ്. ഇത് വളരെ നമ്മുടെ ഉദ്യമം വളരെ അർത്ഥവത്താക്കിയ തോമസ് ഐസക് സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ മുരളീധരൻ സാറിനുമുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഇതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Consultant in medicine in Ministry of Health, Kuwait, and a person responsible for departmental development. And I am a civil surgeon. I was a civil surgeon in this Kerala State Health Services. Next. Yep. The suggestions and views from the healthcare experts overseas, if it is going to be valid and useful, I am giving my suggestions. Remember the great saying, the health of the people is really the foundation upon which all their happiness and all their powers as a state depend, from Benjamin Disraeli. I will borrow his words. A revision and transmission of Kerala State Health Services care model revision is in an accessible, equitable, and excellence-driven manner. You have to consider in 3 phases. My focus is on the district hospitals, taluk hospitals, and primary health centers. I have been working in the state of Kerala at the level of government rural dispensary, primary health center, taluk headquarters hospital, and the district hospitals. So my suggestions and some solutions have been put. I have put it in 3 phases. Next. Well, this is phase 1. What we are lacking mainly is infrastructure development. As all of us know, Kerala is a developing state. Many of the hospitals in the public health sector are very old and not maintained in time. Buildings which can be maintained with a vision for next 25 years should be maintained, and those buildings cannot be maintained, should be replaced with new buildings. We lack infrastructure. We are telling what we have. What we want more, that's why I'm stressing more. But capacity, at least in the phase 1, 40% more is required in the district and taluk hospitals. Number of doctors, nursing staff, and attenders are inadequate at all levels. These are all my personal experience. Currently, at least 40% more increase in the present number should be appointed in right places. Next. I will continue with the phase 1. The second, the most important thing, sanitation and hygiene. I myself is a hygiene qualified doctor. So I have experienced the difficulties what I have met. Where well-maintained sanitation and hygiene, well-maintained toilets with the sanitary and hygienic measures are still a dream in public health. I think all of you will agree for that. Follow the pattern, you can follow the pattern of the top-class private hospitals
hospitals in Kerala to correct this issue. We have to appoint janitors on contract basis to maintain these toilets. Now, regarding the fund for the remuneration to the janitors, as in outside countries, I'm working in a Gulf country, and in outside countries, can be accrued by collecting 20% of the audited profit of the hospital canteen. Janitor boxes, charity boxes, kept in the wards, toilet premises, contribution from hospital development fund, or CSR fund from companies, or ATC exempted funds of help-minded individuals. Next. Very strict sanitation rounds must be re-established twice weekly under the leadership of nursing superintendents or a matron in charge of some of the outside hospitals outside India hospitals. Reliable drinking water supply, again a difficult situation in the public hospital. If filters are used, should be maintained timely. Hospital waste disposal needs working incinerators and modern methods. Incidents of pan drug resistant bacteria are increasing all over country, all over the state more. Next. Now, 3, the selection and purchase of medicines, surgical materials and instruments. Committees for the above purpose should include physicians, surgeons, gynecologists, pediatricians, anesthetists at district state levels. This will reduce unwanted purchases and big financial load on Kerala health services for purchases. 4, establishing a 24-hour police aid post in district and taluk hospitals. Many of our doctors are afraid to work at night time because of these type of issues. Legal punishment with the sections should be displayed if a healthcare worker is assaulted by words or deeds. Next. Now we'll move to phase 2. I have a lot to say about phase 1 itself, but because of the time constraint, I am reducing it to the points only, which something can be implemented. See, when I was working in one of the taluk hospital, the toilets, the washrooms were horrible. I could get the help of the CSR fund from one of the tea company, and they were helping to maintain it till I left the country way back. Phase 2, well-maintained CT scan, ultrasound facilities and lab facilities compulsory in all district hospitals and gradually in taluk hospitals. Shortage of radiologists should be corrected by working arrangements. So the the shortage of personnel, it can be adjusted by working arrangements. Duties and responsibilities of the patients and healthcare staff should be clearly displayed at the entrance of the hospital, as in many other outside India hospitals, and outside each ward at outpatients, so that the public will be aware about their duty, their responsibility. Maintain a good medical record section in all hospitals. This can be implemented in phase 2. Next. Well, increase the bed strength. In the phase 2, increase the bed strength and staff strength by 20% more 2 years after phase 1 full implementation. Need not be in a hurry. First implement the phase 1 necessities, then go to phase 2, and these are the phase 1 requirements, which can be practically possible. Development of pay wards, private wards, involving the NRIs of Kerala on a give and take policy. See, there are people who are ready to invest in the government sector, but only problem is that there should be a give and take policy. And the hospital development will improve like anything if these type of people are also being involved. And I have a good vision about this point. There are a lot of NRIs who are ready to support and help. Phase 3, next please. Well, establishing a public relations section. This is phase 3.
public relations section which includes qualified personnel. If possible, at least BHA people. They should have a good communication skill. And this will solve a large amount of problem in the hospitals, especially in district hospitals and even to a certain extent taluk hospitals. If such a person is there, he will be able to sort out many problems. As long as we do not have a ward clerk in most of the hospitals, like in foreign countries. Now, health education, very important point, should start from the school level as humanity hours, preferably from the 11th standard. They should be given basic information regarding the functioning of GRDs, PHCs, taluk and district hospitals and medical colleges. Most of our children, most of our students studying up to the 12th standard, even after that, they do not know how a hospital functions. They just want to go for medical education without knowing what and how it functions. You have to use social media like WhatsApp for appointment in the hospital. I'm telling about this in phase 3. Then increase the paramedical staff in phase 3 by 40% with increase in the doctors and staff ratio accordingly. Well, I have just quickly summarized the requirements and my suggestions regarding the development, and this is my last slides. The most important point which I wanted to stress again is the infrastructure development and the sanitation facilities in our hospitals. Many times, as all of us are aware, when there is an epidemic, everybody is running after how to correct it, sewage cleaning, this thing, that thing, but we can make things in a preventive way with the help of the good-minded people. There are a lot of people who are ready to help support in such processes. When you look back into a system which has been working outside our state, I mean outside India even, you will be wondering to see that. And this will practically conclude my session and my limited suggestions and solutions about the revision of the healthcare services in Kerala state. As a doctor who has worked in the state of Kerala for quite some time. Thank you very much, and thank you for hearing me. Thank you, Dr. Verki Alexander, for that wonderful exposition of the topic. We now move on to the talk by Dr. Binu Luke. Thank you very much. Binu Luke is an expert from South Africa. He's a physician and a health administrator, and he will be giving his perspective about the topic that we have been discussing since morning. Thank you very much, Dr. Bipin, for the opportunity to talk today from South Africa. So because there was a slide that was requested about my CV, this is just for record purposes. I'm currently the Chief Director, Professor, and Head of the new medical school that's going to be established in South Africa and starting in 2028. I do not have a panacea of solutions to today's issue because it's very broad, and my presentation, are you able to hear me? Yes, Binu. Yeah. So it is on broad strokes, and it gives some pointers to what the work that needs to be done. As was said earlier, we don't have to completely overhaul the system, but it's important to have an introspection of what we have been doing and what we need to do. And for that, it's always good if you use some management ways by which you can look at where we are. And we typically use a SWOT analysis where we would go through strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And you will see that sometimes the strengths will lead us to seize opportunities. And when we fix weakness, we use the opportunities to fix weaknesses, and we can use strengths to counter threats, and we can minimize weakness by avoiding those threats.
There's another model that we can use in terms of management is the fishbone approach and diagram. And this is just an example of you have a problem or an effect that is based on what we have. Then we look at various aspects like people, processes, policy, measurement, or monitoring the equipment, environment, or management, and then look at what is faulty to try and fix the problem or the effect of how we have been doing things. This is just an example to say if you do a root cause analysis, we can look at governance gaps, we can look at infrastructure gaps, we can look at referral system gaps, we can look at brain drain, we can look at staff norm inadequacy, we can look at public-private partnership gaps, we can look at workforce retention gaps, as well as universal health care and funding mechanism gaps in the provision of universal health care. So my presentation today will look at, because these are my perceptions sitting from afar and watching what is happening in Kerala. There may be, if there are any mistakes in my perceptions, please forgive me. And it may not also be comprehensive. There's a lot more, but it's just pointers. So I will go through perceived strengths of the Kerala health system, perceived weaknesses of the system, opportunities for improvement, threats to sustainability, and priority recommendations, which has been classified into 5 themes. So this is just to give a picture of India. This obviously we got it from the digital media of what do we have in India as in terms of network of health facilities, the production of health professionals as well as healthcare indicators. And this is just for a background to look at where Kerala is, where we have quite a big network of various healthcare facilities from sub-centers to PHCs to Taluk district and general hospitals, a large number of medical schools, of 34 medical schools. I remember when we studied in medicine, there were 5 or 6 medical schools, and we have more than 50% of hospital beds being provided in the private sector. We have got a healthy doctor population ratio of 4.2 to 1,000 population. Now, even for middle income countries, the WHO norm is 2.5 doctors per 1,000 population. We have 42 per 10,000. That's 4.2. So we have significant production of doctors and GPs, specialists and subspecialists. We have nursing and allied health facilities. We do have ASHA workers and community health workers to provide decentralized and outreach care. All that we are always proud of is our health indicators, be it infant mortality rate or maternal mortality rate or under 5 mortality rate or life expectancy or literacy. You know, we are far ahead of the rest of the states of India that we are very proud of. So does that mean that we still need to look at our strengths and weaknesses? So these are obviously strengths. So some of the issues or weaknesses that I thought that we need to look at is ineffective and inappropriate referral systems leading to overcrowding at tertiary facilities. We talk about still patients lying in between beds, as I was in that school from 84 to 94. Duplication of services within the public sector and between public and private sector facilities, resulting in wastage and inefficiency. Undefined package of services, lack of clear service packages at different levels of care, creating inconsistency across facilities. Inadequate infrastructure and equipment, gaps across all facility levels undermine the capacity to deliver quality care, and inadequate staffing norms. It's a major issue to say what is appropriate staffing norms, even though there are WHO and other guidelines on that. Inadequate retention strategy, also resulting in brain drain. Governance weaknesses in procurement, appointments and transfers, creating inefficiency and potential for corruption. Media, community and political interference, sensationalism and political pressure, compromising clinical decision-making and institutional integrity. Lack of peer review mechanism, no established system to manage professional misconduct, ethical violations, negligence or patient complaints through regulatory bodies. Over-reliance, just let me move off, on police and criminal justice system to manage alleged negligence or misconduct rather than through peer review bodies. So the opportunities are obviously public-private partnerships for service delivery with defined packages, because we have a strong private sector and that's going to remain here. Thinking of capitation rates and service level agreements, referral and clinical care pathways, establish clear pathways within and between districts with standard operating procedures, reducing unnecessary referrals, governance reforms, decentralization of clinical care,
push appropriate clinical decision-making and accountability to the lowest competent level. Obviously, this is a large topic. This opportunity is One Health and public health focus, and I think this is a topic in itself which I'm not going to enter into, which integrates human, animal, and environmental health for resilient, future-proof health systems, focus and invest on preventative and promotive care. And in terms of our own educational focus on curriculum reform in medical education, I know that the curriculum is done at national level and determined by National Medical Commission, but the inclusion of themes like self-care, patient communication, community and health system awareness, ethics, health economics, and soft skills to be embedded in the curriculum at all levels. Ensure experiential learning through continuous workplace-based assessment, not the summative assessment that we have all on principle, continuous assessment both for undergraduates and postgraduates, so that sometimes the toxic environment in our academic realm can be addressed. Obviously, the other is the threats is private sector corporatization that has been talked about, media, community, and political interference in governance, false claims by alternate therapists or therapists, brain drain and continuous exodus of skilled clinicians, and remuneration mismatch between the public sector and private sector. So the recommendations fall under 5 themes: system mapping and standards, referral care pathways, workforce staffing, public-private integration, and governance, safety, and quality. So I'll just rush through it. And system mapping and standards: map all health facilities, both public and private, and reconfigure based on patient demographics, rural-urban split, infectious disease versus NCD prioritization and priorities. Infrastructure and equipment needs: assess requirements at different levels of care in the public health system and then appropriately improve the infrastructure. Standard package of care: define clear service packages at each level of care. Gazette common conditions that are important for public health and minimum service expectations at each level of care. And have a fee structure for prescribed minimum benefits and benefits beyond prescribed minimum benefits. Establish in referral care pathways SOPs for referrals within and between districts, reducing bypass and unnecessary transfers. Develop a coding system to prevent the unevenness of billing in the private sector. Introduce electronic health records in the public health system, and look at possibilities of digitization in the public sector through telemedicine, teleradiology, and data-driven analytics. Now, look at the workforce. You look at establishing staffing norms at all levels of care, and then appropriately then implement the production of those health professionals and their employment. Procurement maintenance plan: robust procurement and maintenance plan for all health facilities and decentralized where required. And also review and decentralize delegations, ensuring clear accountability. On the public-private partnership section, there should be a master plan and financial allocation, implementation plan with financial allocation for the whole system. And we heard about, always the difficulty to get adequate finances or the difficulties in implementation of your plans, but at least you have a master plan, and then we don't do for sensationalization projects, but well thought out master plan. Classify private sector hospitals by levels of care and approve appropriate billing norms. At the moment, it is industry-led or insurance-led. Rather have billing norms. Public-private service-level agreements. Service-level agreements with capitation rates for public patients in private hospitals, reducing unnecessary out-of-area referrals. On the governance, safety, and quality side, governance structure for misconduct. Establish mechanisms to deal with alleged negligence and professional misconduct independent of the criminal justice system. We really need to see who will be the vehicle through which peer review management of professional misconduct can be. In other countries, it is the Medical Council which does that. Focus on infection control and cleanliness. Emphasize cleanliness standards and infection control protocols across all health facilities, and obviously looking at the safety of our health professionals in our occupations. So occupational health and safety, strengthen and emphasize occupational health and safety across the entire health workforce. So I have rushed through a lot of pointers in the last 10 minutes.
Each one of them needs to be then further elucidated, and a list of activities and action plans with timelines and responsibility allocated for people in the master plan, and policy position adjustments that need to be done. We should never be thinking that we are the worst medical system in the world. In fact, people get immediate care in the Kerala system compared to even the most Western ones, for where people have to wait for months and years when they have chronic conditions, and sometimes even they have acute conditions, they have to wait through the triaging system and immediate care is not provided. So we should never think that we are bad, but I think it's important that we look at our deficiencies and look at ways to fix those systems through a considered analytic and logical model, and create that master plan, and not willy-nilly do as one thinks that needs to be done. Thank you very much for the patient hearing. Thank you, Professor Binu, for that wonderful SWOT analysis of the problem that we are discussing, and you have covered all the relevant aspects. Now I invite Dr. Bobby Cherian for his talk. It's difficult to follow the masterful talks by Dr. Varki and Dr. Binu because they were very comprehensive. Basically, distance makes the heart grow fonder, and war brings a certain clarity and urgency to our thoughts. Good evening, friends. Today, Kerala is at a crossroad after 2 decades of the double burden of disease. As we get older, the cost of care escalates, and cost of tertiary care is always more than primary care. So prevention should be always better than cure. Now we have the double whammy of the non-communicable disease as well as the infections. And primarily it's a cardio-kidney metabolic disease. The treatment, they say, is organ protection by SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists. But actually, this is not the panacea. It's actually primary prevention is much better. We should start primordial. We should go to the schools and encourage all the things like good nutrition. We should subsidize our farmers to produce local produce sustainably, so that it starts from nutrition, diet, exercise, taking care of their habits like social media use and drugs, etc. The treatment aspect is too downstream an approach. Now that all these medicines are free through the Kerala system, as well as the GLP are now free through the Medicare in the US. So we'll soon see in another 2 to 5 years the result in outcomes. If we don't embrace the system, because the problem is not cyclical, it is structural. If we don't tackle it appropriately, then we are going to face a terrible problem, because private equity firms are monetizing our sedentary fast food culture, and these funds mostly come from pension funds and
private individuals and and sovereign wealth funds. Like the foreign direct investors, they exit the market as soon as the return of investments dip below a certain level. There are no hard feelings, it's just business. They bandy about a word called quality. Quality is at once a terrible specter. It makes the physicians afraid of doing common sense care because they have to stick to some clinical establishment, high governance standards, and it defeats its own purpose. Quality, on the other hand, for the patient is that they over-medicalize the risk factors and they do unnecessary testing, take unwise treatments chosen not wisely. And this leads to a slippery slope. Unless we build up alternative capacity today sustainably, we are going to face a terrible problem. These are the budget proposals under consideration. It's always great to have AIMS level standards because that will cost less government as well as more governance. All of the people are in agreement that we don't need new medical colleges, but we need to empower the existing medical colleges. And even Shakespeare agrees, as you will see in the next slide, as in Henry IV, he has described. The CASP, it will be very difficult to find the funds, but Kerala doesn't need any funding. Kerala is poor, but our people are immensely wealthy. The challenge before the government is to convince our people to invest in Kerala. And that's a huge challenge because the government procedures are quite, they pull the people back. The life sciences city will work if it stresses on the medical tourism aspect, because it's like a hugely unrealized dream that our state cannot put together a medical tourism program. The basic prevention aspects like sanitation and the school health are very welcome, but in diagnostic testing there is a trap. We should go for basic barefoot testing, not CRP or BNP and the like, because that would just escalate costs with actually no meaningful thing. We need only basic screening to make sure that we pick up the diabetes, the hypertension, the bread and butter of things. And we should make sure the changes are all equitable. What is said is important, but what is left unsaid is even more important. There is not even one mention of the Open Health Initiative and the follow-up program for that, because that is the most brilliant idea to ever come out from Kerala in the last decade. We should have given some, because then only we can, there is going to be climate change. There is no Department of Climate Change. And it's going to influence everything, as our previous speakers said. So basically, do we need more beds? No, we do not need more beds. We need more bed management. And these are hundreds of ways we can manage, create, capacity when there is nothing. And back referrals are not a part of proper bed management. We're not going to dump these patients back into where they came from without adequate specialist support. We have to build, we have to refer, we have to make sure that even private hospitals get referral policies, and insurance should respect people who are referred appropriately, and they should turn down people who go directly to specialists, because this is just a wild goose chase, escalating costs. So these are our basic things, public, private, the third sector. Nobody speaks about the third sector. The NGOs, the charities, the missionary hospitals, these just drive down the costs. So we have to take help from them, and if there is no money anywhere, we have to take help from the public-private partnership, which is again a four-letter word because of the fiasco of the national PPP, and we'll come to that. So the solutions are all multi-sectoral and not standalone. These are all structural. We have to address lifestyle and infections. We have to embrace nurse-led care.
which is supervised by doctors, because this can create vital public trust. Medical tourism, the autonomous small medium clinic, previously they have highlighted that there is primary, which is already the best in the world, but we have to strengthen it with telehealth and appropriate networking. There is tertiary, there are other policies there, but the small medium clinic is the weakest link. A person refers a patient from the primary and the patient goes to the medical college. We are victims of our own success because the medical college guys are the best. The patient has no other option. He can go to private, but he doesn't have the money. So we need somebody to manage the in-between hospitals, so there is continuity and seamless care with the proper referral system. So this can at once decongest the medical colleges, so they can carry on with the serious business of innovation and medical research. And they can always supervise if the concerned departments come together. There are a lot of micro issues in between which are political and structural. Then there are the niche areas of transplant, dialysis and screening. About transplant, like the previous speaker, Dr. Rajkumar said, the government should take over the transplant because people with every movie blockbuster, with every criminal racket busted, they lose, we are set back for another decade. Unless the government makes regulation and takes over it at a fraction of the cost. We have excellent people doing transplants in government. We need just 4 centers all over, spread out over Kerala. We need just one good tertiary hospital in every district. If we upscale the 80 taluk hospitals and the district hospital, we can easily do it. There is the GH Ernakulam model. The GH Trivandrum can become just like a medical college if their facilities are strengthened. All the acute care referrals can be tackled in these hospitals. There's no need to go to medical college for an acute care problem because our people are all brilliant. They can do everything well. And e-Kerala, that's terrible, you know. When you check Davos and Kerala, you're hit with a lot of barrage of videos and song, and they say that there is a lot of things going on. There is absolutely nothing going on. And this is our biggest strength, our nurses, our doctors. So it has to be a nurse-led model. Every nurse who goes into the palliative care, who changes the catheter, who puts in a new catheter, and who does an ascitic tap, does much in trust building than a lot of interventions in the hospital. For example, even if a catheter goes wrong and they get a urology help, the concerned patient and the relatives, they are sitting in front of them and they embrace them and they are with them and they move with them and they pardon them. Our hospitals, and on the other hand, are dojos for martial art if any untoward incident happens. So there is trust here, there is no trust there. The saddest part is that medical tourism has not picked up. The government can do a lot here. All of the private hospitals can form a network, and most of the corporates will queue up for this system. They can form a network. The premium airports can be connected by a less than 30-minute logistical ride to the nearest good location hospital. Exemplary standards in hygiene, exemplary good quality, standard procedures, guideline-based care, all this can be put, and the government can be in charge of disseminating the advertisements so that they can get all these people coming in, and then the hospitals should cooperate. They should share the patient burden. They should be willing to the government should set the package. They should make it neither high nor low. And the people who work there should be adequately compensated so they are not exploited. If you maintain this kind of thing, our God's own country can actually be the land of plenty that we envision. For example, one patient comes in with an orthopedic problem, they can go for physiotherapy. If you embrace hands with Ayurveda to market these things well, they can go for that and they can get some mental health support as well. We have to market ourselves, and later on the government can step in if the situation works out so that they do everything at a fraction of the cost. The second major concept
that we should think about is how to strengthen the small, the secondary care hospital. We have to build, the NRIs, they have around 3 lakh crore rupees in the banks. Our state debt is only 5 lakh crore. And our CSR for 1 year for India is 35,000 crore. And Kerala gets barely very little out of the CSR allocation. Primary care will never be held by the private system because it's very cheap. And this just primary care will be done by the government hospitals. The private people, on the other hand, they should be involved in what they do best. So basically, the concept is that the homegrown medical graduate from one area, he should be enabled, he should be empowered, he should be given a contract with a good remuneration for several decades so that he can service his own community whom he is friendly with. They should form a committee with this NRIs, high net worth individuals, and the district collector, the elected representatives, people who have long-term experiences in this, and the other people who are, generalists. They should keep out of it and barely keep an oversight supervisory role so that this money can be mobilized. And a pilot study, the government should respect and give the seed money should be guaranteed by the government so that if this project works, we could have at least one good center, in almost all the small villages in India, if this vision works out. And every act of medical negligence lead to a little bit breach of, it's a small matter of trust. And the solution is to emergently act with total transparency and expediency before the vultures of the social media and the media in general get wind of it and then bandy it about. And so we'll lose trust. And the only way to gain trust, on the other hand, is to go to Dr. Hari's slide. I don't know how it came here. Measurement is the only way. And this is how we measure things. This is out in the public domain. This is our everyday change in catheter. This is the palliative model by the Care e-health platform, which is free. And this was started by Mr. Nandan Nalakeni and the Srikanth, and for that Aadhaar vision during COVID, and later on supported by Vinod Khosla. So basically that care platform, but the advantage of this is that now we can track with the unique Ayush ID, Health ID, and the Ayushman Bharat, the digital platforms, all these patients even to their homes, and make sure that everything comes into one health system, the public and the private. Unfortunately, it is not going to be possible because nobody has a medical health record other than Amrita Hospital. They have 25 years of data. Data is the new gold, and they are the only people who have data. So we have to at least now network all the public and private, because like Dr. Nijil said, Toronto has 25 years of only these can go into the artificial intelligence platforms, because people who collect millions of data points from India, if they try to market in the US, it is not going to be acceptable to them. So these are the only 4 networks which are active at the moment. I spoke to Dr. Dilip of Cloud Physician yesterday, and I saw Dr. Atul, who takes care of the care platform, 2 days back, and we had a discussion. So sorry to interrupt you. Are you aware the time limit is reached? So maybe you can conclude by the take-home message or something. This is the last slide, sir. Being the last speaker, please give me one. Okay, conclude, please. Okay. With that you can. Okay. So basically, basically, even though Amrita started the project, it's now defunct. Apollo has a project, but it only gives backup to NTPC and some, few PSUs, 40-bed ICU, thousands of beds with only saturation readouts. The SGPGI is doing a good job of 100 beds, and they want to escalate it to 600 beds. The Open Health Care Network, as Dr. Atul said, they want to concentrate now on telehealth support for dialysis units by nephrologists, etc. And they want to take care of emergency medicine. The ICU concept is not working out because there is no doctor input.
except for one place in Manipur. There's Dr. Rakesh who's driving excellent care there. So Dr. Dilip Raman has the radar and analytical AI put in, and he is covering almost 1,500 beds. So these are the only working models of the artificial intelligence driven ICU care. When I have to stop. This is the public-private. I was going through the road this week when I realized that these roads are much better. And this is how the public-private partnerships should drive the lacunae in the public delivery of health. This is the minimum CSR allotment, and this is how the solutions of how we can overcome the failed national PPP model. Okay, and thank you very much for giving me the opportunity. I'm so sorry I exceeded the time. Thank you, Dr. Bobichar. An excellent encapsulation of a vast arena, that with limited slides and, of course, more extempo talk. Thank you so much. Being the last session, there is no cross discussion or anything. We are winding it up here. Thank you. So, one more thing. So, we have Dr. Devika Maheshwari who had sent us a video. So we'll just play that. It's 4 minutes video. Go ahead. She couldn't present because of her schedule. Please go ahead. Hello everyone. I hope you're all keeping safe and well. I am Devika Maheshwari, an alumnus of Trivandrum Medical College of the 1982 to 87 batch. We are also the first entrance batch. I am the immediate past president of the Association of Trivandrum Medical Graduates, United Kingdom chapter. I am so privileged to be part of this mammoth program under the leadership of Vinay Umar sir, and the entire team. A host of people will be behind this, and I am so humbled to be part of it. I am happy to contribute any ideas and work welcome, with Dr. everyone Dr. Devika, to welcome. bring these ideas to fruition, to better the care of our beloved state of Kerala. And Kerala is, my goodness, one of the best places. I may be biased, but it is somewhere that always my heart and soul rests. So I've talked a little bit about preventative medicine, obviously, lifestyle medicine, just as a layer in the healthcare model would be a great idea. All of the things in terms of screening for cancers is another thing I have put a couple of points about. The general practice model in the United Kingdom works extremely well for chronic diseases, mental health issues, in terms of palliative care, and a whole multidisciplinary team of doctors, nurses, advanced nurse practitioners, physiotherapists, occupational therapists, the treatment room, the community link workers. They all work towards the common goal of improving healthcare for our patients. Obstetrics and gynecology, especially obstetrics, have made major strides in Kerala. And if I'm repeating any of those points, please do forgive me. I have just laid a few points there, and what is being already followed. It's excellent that those are all happening, and if there is anything that can be taken, I'm more than happy to explain further. Virtual wards are gaining real pace in this age of digital technology. Managing patients at home from the secondary care sector is working very well, and if they can be at home and another person who needs that bed could be given, that works very well. Hospital at home is a model that works very, very well. All of this are under the NHS. That's the main thing. Completely free at the point of need. Care of the elderly medicine or geriatric care, especially with an increasing aging population, as well as many of the children and their families being settled abroad now, we really owe it to give people the best care at the time
when they really need it the most. There may be a few other points also that I've added. I am most grateful to each one of you for giving me this opportunity. I'm sorry I'm not able to join you all, but sincerely hope and really excitedly looking forward to seeing you all very soon. I wish you all the very best and thanks for everything. Thank you. We are coming to the end of the sessions. Thank you, my dear friends across the world, for joining this actively in these deliberations, day-long deliberations to improve the Kerala healthcare model. And your views will be, ideas will be recorded and will be discussed further in the core committee, and we will make in the form of a document which will definitely help in improving the healthcare status of the state. So thank you very much. Thank you very much.